is the goal of yoga and meditation is not to stop your thoughts or is not to control your thoughts, but it is actually to stop letting them control you. Could you find the difference now? So at this moment, I would like to share a quotation, a very familiar quotation in Tamil. யோகா என்பது எண்ணங்களை சீரமைக்கும் ஓர் கருவி. எண்ணத்தில் கவனமாயிருங்கள், ஏனெனில் எண்ணங்கள் தான் சொற்களாகின்றன, சொற்கள் செயல்களாகின்றன, செயல்கள் பழக்கங்களாகின்றன, பழக்கங்கள் ஒழுக்கங்களாகின்றன, ஒழுக்கம்தான் உன் வாழ்வை வடிவமைக்கிறது. ஆம், ஒரு மனிதனின் எண்ணம் அவனது வாழ்வை தீர்மானிக்கும் என்பது அர்த்தம். எண்ணத்தில் கவனமாயிருங்கள். இக்கூற்றை செயல் விளக்கமாக காண்பிக்க வரும் இன்றைய விருந்தினர் முதுநிலை பேராசிரியர் திரு தாமோதரன் ஐயா அவர்களை பற்றி ஓர் பார்வை. முதுநிலை பேராசிரியர் திரு M.K. தாமோதரன் அவர்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக மனவளக்கலை தொண்டில் உள்ளார். திண்டுக்கல்லில் ஆடிட்டராக பணிபுரிந்து பின் தமது 50 வயதில் தொழில்துறையை விடுத்து முழு நேரமாக ஆன்மீக தொண்டாற்றி வருகிறார். உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் துணை தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கிறார். உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் ஆசிரியர்கள் தேர்வு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனராக இருந்து இன்று உலகம் முழுவதும் 15,500 மனவளக்கலை ஆசிரியர்களை உருவாக்கிய பெருமை இவருக்கே. கடந்த 25 ஆண்டுகளாக அன்பு நெறி என்ற மாத இதழை நடத்தி வருகிறார். மிக முக்கியமாக தியானத்தில் தன் மன அலைச்சுழலை EEG, EMG, ECG, கிர்லான் மூலம் டெஸ்ட் செய்து Can the Mind Be Measured என்ற நூலாக வெளியிட்டுள்ளார். இவருடைய இந்த ஆய்வை Ancient Science USA ரிசர்ச் பேப்பராக வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை 20 ஆன்மீக நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். இத்தகைய திறமையாளரை நம் விருந்தினராக பெறுவதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருமை கொள்கிறோம். எமது PSNA கல்லூரியின் சார்பாக புரொஃபசர் திரு M.K. தாமோதரன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இத்துடன் நம் விருந்தினர் திரு தாமோதரன் ஐயா அவர்களை இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். நன்றி அம்மா, மிக அற்புதமாக அறிமுகம் செய்து வைத்தீர்கள். மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய PSNA கல்லூரியினுடைய புரோ சேர்மன் திரு ரகுராமன் அவர்களே, மதிப்புக்குரிய முதல்வர் முனைவர் பேராசிரியர் வாசுதேவன் அவர்களே, இந்த இனிமையான நிகழ்ச்சியை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமாக மிக அழகாக தொகுத்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்களே, பேராசிரியர் நாகராஜன் அவர்களே மற்றும் குழுவினர்களே, கல்லூரியுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த இனிய PSNA கல்வியை தேர்வு செய்து பொறியியல் அறிவை பயிர் செய்வதற்காக வந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை, மகிழ்ச்சியை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த முதல்ல எனக்கு இந்த PSNA அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு நினைவை ஷேர் செய்து கொள்றேன் உங்களோட. சுமார் ஒரு 1985 என்று நினைக்கிறேன். ஒரு 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் இங்க பயிற்சி பிராக்டிஸ் தொடங்கினப்ப எங்க கிராமத்திலிருந்து ஒரு மாணவன் போன் பண்ணி கேட்டான், ஐயா உங்க ஊர்ல கல்லூரி வந்திருக்குதாமே, பொறியியல் கல்லூரி, என்னை அங்க சேர்த்து விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். அதற்கு என்ன, வாங்க சேர்த்துக்கலாம், சேர்த்து விட சொல்லுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்தாரு. ஸோ அந்த கல்லூரிக்கு நான் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போனேன். அப்போ அந்த பழனி ரோட்ல மலைக்கோட்டைக்கு அட்ஜஸ்டண்டா செட்டில் தான் அந்த கல்லூரி இருந்தது. அப்போ ஸோ அந்த கல்லூரியில அங்க போய் மாணவரை சேர்த்துக்கொள்ள சொன்னேன். அன்போடு அவர்களிடம் சேர்த்து கொண்டார்கள். ரொம்ப குறைவான ஃபீஸ், அப்ப மிக குறைந்த ஃபீஸு.
அதுலயும் இவர் கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாரு, அதனால கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க ஐயா பீஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதுலயும் ஒரு 5000 ரூபாய் குறைச்சிட்டு கொடுத்து அதையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். சோ அப்படி அந்த நினைவு எனக்கு வருகிறது. அன்னைக்கு 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கு அது மிக பெரிய லெவல்ல வளர்ந்து இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 1400க்கு மேற்பட்ட 450க்கு மேற்பட்ட பேராசிரியர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், 6500க்கு மேற்பட்ட மாணவ செல்வங்கள், வானுளவிய கட்டடங்கள், இப்படி எல்லாம் உயர்ந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சிறப்பாக இருக்கிறது பார்த்தா இட் இஸ் பிரைட் ஆஃப் திண்டுக்கல். எப்படி எங்களுக்கு மலைக்கோட்டை திண்டுக்கல்லுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கிறதோ அதே மாதிரி பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரியும் சரி, பிஎஸ்என்ஏ கல்யாண மகளும் சரி, திண்டுக்கல்லுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடியது. எங்களுக்கு இட்ஸ் பிரைட் ஆஃப் திண்டுக்கல் என்று சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு அந்த நிறுவனம் அப்ப இருந்த போது அந்த போர்டில் எப்படி எழுதியிருக்கோம், பச்சேரி ஸ்ரீ நல்லதங்காள் அம்மன் பொறியியல் கல்லூரின்னு நீட்டமா இருக்கு. நானும் ஒரு சிறிது நேரம் நின்றுதான் அதை போட்டு பெயர் படிப்போம் அப்படி. சோ மதிப்புக்குரிய நிறுவனர் கோதண்டராமன் ஐயா அவர்கள் தங்களுடைய குடும்ப இதுல குலதெய்வத்தின் பெயராலே அந்த கல்லூரி அவர் அன்று துவக்கினார். சோ அந்த கல்லூரி தான் இன்னைக்கு மிகச் சிறப்பாக நமக்கெல்லாம் இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் வழங்கி கொண்டு சமுதாயத்திற்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறார். சிந்தனையாளர்களே, இப்போ நேற்று நமது பேராசிரியர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் உங்களை எல்லாம் பேசும்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்டாரு. மகர்ஷி படத்தை காட்டி இவரை தெரியுமா என்று கேட்டார். நீங்கள நிறைய பேர் சேட் பண்ணீங்க. மகர்ஷி மகர்ஷி என்று போட்டீர்கள், வேதாத்திரி மகர்ஷி என்று போட்டீர்கள், வேதாந்த மகர்ஷி, வாழ்க வளமுடன் என்றெல்லாம் போட்டீர்கள். சோ அந்த மகர்ஷி அவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு மனிதன் எல்லாருக்கும் எழுந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு சின்ன வாழ்க்கையில வந்த சங்கடங்கள் இந்த ஆராய்ச்சியை தூண்டியது. அந்த இளம் வயதிலே மனிதனுக்கு ஏன் வறுமை வருகிறது, ஏன் ஏழ்மை ஏற்படுகிறது, ஏன் துன்பம் வருகிறது என்று ஆராய்ச்சியை தொடங்கினார். அந்த ஆராய்ச்சியின் பயனாக இறைவன் அவருக்கு கொடுத்த தெளிவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் விடை கண்டுபிடித்து இந்த மனித குலம் முழுமையாக நல்ல விதமாக வாழ்வதற்கு அவர் அமைத்து கொடுத்த வகுத்து கொடுத்த வழிகள் தான் மனவளக்கலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த மனவளக்கலை கல்வியானது இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக தனியே கல்லூரி இருக்கிறது, யோகா கல்லூரி சென்னையில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பல பல்கலைக்கழகங்களிலே கிட்டத்தட்ட 18 பல்கலைக்கழகங்களிலே தமிழ்நாட்டில், சவுத் இந்தியாவில் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களையும் அப்ளிகேட்டடா இருந்து சர்டிபிகேட் கோர்ஸ், டிப்ளமோ, அண்டர் கிராஜுவேட், யூஜி, பிஜி, எம்பிஎல், பிஹெச்டி வரைக்கும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரு. யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ், யோகமும் மனித மாண்பும் என்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதாவது ஆன்மீக கல்வி எங்கேயாவது இதுல போய் பல்கலைக்கழகங்களில வைத்து நடத்த முடியுமா என்று கேட்டால் ரொம்ப கடினமே. அப்படின்னு சொன்னா ஆன்மீக கல்வியில மதங்களுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். அதனால ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவருக்கு இன்னொரு மதம் என்பதனால அதை செய்ய முடியாது அப்படி. ஆனா இந்த மகரிஷி அவர்கள் வகுத்து மனவளக்கலை மட்டும் எப்படி கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் இருக்கிறது என்று சொன்னால், இது மதங்களை சார்ந்தது அல்ல, இது மனிதனை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்றதுதான் அடிப்படையான விஷயம். சோ அப்ப மனிதன் முழுமை பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா, அவருடைய அடிப்படையான நோக்கமே அப்படின்னு சொன்னா உலக அமைதி தான் அவருடைய அடிப்படையான நோக்கமாக இருந்தது. உலக அமைதிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அவர் பார்த்தாரு. தனி மனித உள்ளங்களிலே அமைதி நிலவினால் மட்டுமே உலகத்திலே அமைதி நிலவ முடியும் என்பதுதான் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு. அப்போ தனி மனிதன் உள்ளங்கள்ல அமைதி நிலவுனா அதனுடைய தொகுப்பாக குடும்ப அமைதி, உலக அமைதி தானே வரும். அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் இதெல்லாம் உலக அமைதியை துப்பாக்கி முனையிலே கொண்டு வர முடியாது. அப்படி கொண்டுகிட்டு வந்தாலும் அது நிலைக்காது. அப்ப அதனால என்ன ஆகும்னா, இல்லை ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் தான் அமைதி கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. அந்த அளவிலே இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அது முழுவதுமாக பரவி எல்லா உலகம் முழுக்க இந்த மனவளக்கலை யோகமானது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ஒரு அப்பா என்ன பண்ணாரு, ரொம்ப சீரியஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவருடைய குழந்தை பக்கத்திலே வந்து அவருக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. குழந்தை அப்படித்தானே இருக்கும். அப்ப என்ன செய்தாரு, இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்தா சரியா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய டேபிள்ல இருந்து ஒரு மேப், உலக மேப்பை எடுத்து 4-5 கிழிச்சு இதை போய் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு வா அப்படின்னாரு. அவன் மிக அழகாக சிறிது நேரத்துல அந்த மேப்பை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து மிக சரியா கொண்டு வந்து கொடுத்தான்.
அவருக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம். இவனுக்கு எப்படி தெரியும் உலக மேப்பை பத்தி என்ன தெரியும், இவன் எப்படி மிக சரியாக சேர்த்தான் அப்படின்ட்டு, எப்படிப்பா இதை சேர்த்த அப்படின்னு கேட்டாரு. அது சொன்னா, அதுக்கு பின்னாடி அப்பா ஒரு படம், மனசு படம் இருந்துச்சு. அந்த மனிதனுடைய படம் கைவேர் கால்வேர் தனித்தனியா இருந்துச்சு, அதையெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்துனேன், இது சரியா போயிடுச்சு, உலகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா. இது மகர்ஷியினுடைய கொள்கையே அதான், மனிதனை சரி செய்தால் உலகம் தானே சரியாகும் அப்படின்றதான். சோ ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் சரி செய்தால் உலகம் சரியாகும். தனி மனிதனைத்தான் சரி செய்ய வேண்டும். சோ அதற்காக அந்த கொள்கைதான் என்ன இருக்கிறது தனி மனிதனுக்குள்ள, உடலு உயிர் மனசு அறிவு, இதுதான் இருக்கிறது. சோ உடலை சரி செய்ய வேண்டும், உயிரை சரி செய்ய வேண்டும், மனசை சரி செய்ய வேண்டும். இப்படி வேண்டாத பழக்கங்கள் எல்லாம் அவனிடம் இருக்கிறதை எல்லாம் வெளியே எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஒரு அற்புதமான ஒரு சிலையை ஒரு சிற்பி செய்திருந்தார். அந்த சிலையை பார்த்தவுடனே எல்லாரும் மெய்மறந்து அதை பாராட்டினார்கள். நீங்க எப்படிங்க இப்படி அற்புதமாக செய்தீங்க, இந்த கரடு முரடான கல்லுக்குள்ள எப்படி இவ்வளவு அழகான சிலை இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பாராட்டினாங்க. ஆனா நான் அவரு சொன்னவங்க, அந்த சிற்பி சொன்னாரு, நான் இது ஒன்றுமே செய்யல, இதுல என்ன செய்தேன்னு சொன்னா, எது தேவையில்லாத பகுதியோ, அந்த சிலைக்கு அந்த மனித உருவத்திற்கு தேவையில்லாத பகுதியோ அதையெல்லாம் வெட்டி நீக்கி விட்டேன், அந்த முழு சிலையும் அதற்குள் தான் இருந்தது என்று சொன்னார். அதே மாதிரிதான் மனிதனுக்குள்ள, எல்லா மனிதருக்குள்ளும் அற்புதமான குணங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் வேண்டாத குணங்களும் இருக்கிறது. இந்த வேண்டாத குணங்களை எல்லாம் வெட்டி எடுந்து விடுச்சு அப்படின்னு சொன்ன ஒவ்வொருவரும் ஒரு அற்புதமாக ஒரு மாமனிதனாகத்தான் இருக்க முடியும். அதனால மகரிஷி சொல்றதுதான், இது மாதிரி 6 குணங்கள் இருக்கிறது: பேராசை, சினம், கடும்பற்று, முறையற்ற பால் கவர்ச்சி, உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை, வஞ்சம் என்ற அந்த 6 குணங்களையும் நீங்கள் சரி செய்து, பேராசையை நிறைமரமாகவும், சினத்தை பொறுமையாகவும், கற்பு நெறியாக கடும்பற்ற ஈகையாகவும், முறையற்ற பால் கவர்ச்சியை கற்பு நெறியாகவும், வஞ்சத்தை மன்னிப்பாகவும் மாற்றிவிட்டால் மிச்சம் இருக்கிற மனுஷன் மிக உயர்ந்த மனிதனாக, போற்றக்கூடியவனாக இருப்பான். அப்ப இந்த மனிதனை மாமனிதனாக ஆக்கக்கூடிய கலைதான் மனவளக்கலை. இந்த கலையில அடிப்படையா நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா, உடலு உயிர் மனசு இது எல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியதான். உடலுக்குள்ளதான் உயிர் இருக்கிறது, உயிரினுடைய அலைதான் மனசாக இருக்கிறது, மனதனுடைய மறுபக்கம் தான் அறிவாக இருக்கிறது, இறைவனாக இருக்கிறது. ஓகேயா? சோ அப்போ இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த முதல்ல உடலை சரி செய்யணும். நல்ல உடல்ல தான் நல்ல உயிர் இருக்கும், நல்ல அறிவு இருக்கும். நல்ல உடல் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா உயிர் அறிவு சரியா இருக்காது இல்லையா? சோ அப்ப ஹெல்த்தி பாடியில தான் ஹெல்த்தி மைண்ட் இருக்கும். முதல்ல பாடியை சரி செய்யணும். அதனாலதான் எத்தனையோ பெரியவங்க சொன்னார்கள், உடம்பை முன்னும் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்புக்குள்ளே ஒருவருள் கொண்டேன், உடம்பில் உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பை யானிருந்து ஓம்புகின்றேனே என்று மிக அழகாக சொல்கின்றார்கள், சித்தர்கள் சொல்கின்றார்கள். அதனால உடம்பை உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவார், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்து உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் என்று திருமூலர் சொல்கிறார். சோ இந்த உடம்பை மிக நல்ல விதமாக பேணி பாதுகாக்கணும். அப்படின்றதுக்காகத்தான் முதல்ல உடற்பயிற்சி தொடர் கொடுக்கிறோம். அதுல எளிமையான உடற்பயிற்சி தொடர் ஒண்ணு, யோகாசனம் ஒண்ணு. இந்த யோகாசனத்துக்கு எளிமையான உடற்பயிற்சி தொடருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, மூச்சை கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே செய்து அதுக்கு பேரு யோகாசனம். மூச்சு இல்லாம சாதாரணமா ரிலாக்ஸா செஞ்சு அதுக்கு பேரு எக்ஸசைஸ், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்ற, உடற்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்ற, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல எளிமையான பயிற்சியில பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இப்ப அடுத்து வீடியோ போட போறோம். ஒரு 1/2 மணி நேரம், அந்த 3/4 மணி நேரம் அந்த வீடியோவில் முழு உடற்பயிற்சி உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காட்டப்படுகிறது. இந்த உடற்பயிற்சி எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரெக்டா பார்த்து செய்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, தினந்தோறும் ஒரு 20 to 30 minutes ஆகும். அப்படி செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா உங்க உடல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்படியே மேல மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு சில சமயங்கள்ல ஒரு 5 கிலோ பைய கையில எடுத்துட்டு போனா கை கொஞ்ச நேரத்துல வலிக்குது இல்லையா? ஆனா இந்த 50 கிலோ 60 கிலோ 70 கிலோ பாடிய தூக்கிட்டு சாதாரணமா நடந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி தூக்கிட்டு போறது எது இல்லையா? இப்படி எதை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு சொன்னா, கண்ணுக்கே தெரியாத உயிர்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த உயிர் தான் நம்ம தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு. உயிர் உடலை விட்டு போச்சுன்னா அந்த பாடி டெட் பாடின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த உடலை சரியாக, உடலுக்குள்ள எல்லாம் அந்த உயிர் இயங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, உடலை முழுவதுமாக ரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் இது சீரமைக்க வேண்டும். அப்படி சீரமைச்சா இது அற்புதமாக இருக்கும். ஆனா பயிற்சி பார்த்தா மிக உங்களுக்கு எளிதா, ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கு. என்னங்க கையை தூக்க சொல்றீங்க, கையை கீழே கொண்டு சொல்றீங்க, சுத்த சொல்றீங்க. சயின்டிபிக் பிரின்சிபல்ல
இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ரெண்டே ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு, ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒன்னு பாஸ்டர், ஒன்னொன்னு மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது. அதாவது இருப்பு அப்போது அசைவு அப்படின்றது. இப்ப முதல் பயிற்சியில கையை மேல தூக்கும் போது நேரா கையை ஸ்ட்ரைட்டா மேல தூக்குனா அப்படின்னு சொன்னோம்னா, மேல இருக்கிற ரத்த ஓட்டமானது இப்படி மேல இருக்கிற ரத்த ஓட்டம் கீழே வரும். அப்படி வருவதற்கு 4 வினாடி பிடிக்கும். 4 கவுண்டிங், அதுக்காக தான் 4 கவுண்டிங் வச்சிருக்கிறாங்க. 4 கவுண்டிங் வரைக்கும் அப்படி மேல வச்சிருக்கிறோம். கீழே கொண்டு வந்து 2 கவுண்டிங்னா கீழே ஓடியாந்துரும். ஸோ இதே மாதிரி பாஸ்டர் அண்ட் மூவ்மெண்ட் இதை மட்டும் வச்சு எல்லா இடத்துலயும் உடலும் உயிரும் இணைந்திருக்கிற மாதிரி உடலுக்குள்ள ரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம், அதாவது வாதம், பித்தம், சிலேத்தம் என்று சித்தால சொல்லுவாங்க. இதை மிக சரியாக வைத்துக் கொண்டோம்னா உடல் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும். ஸோ இந்த அப்படி உடலை சரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க படிக்கிறதுக்கும் சரி, எவ்வளவு நேரம் படிச்சாலும் ஃப்ரீயா இருக்கும். எவ்வளவு நமக்கு பல நாட்கள்ல உணவுல டிஸ்டர்ப் ஆகும் அல்லது தூக்கத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகும், இதையெல்லாம் கூட இது சரி செய்து கொள்ளும். ஸோ நோயற்ற உடல்ல வாழும் காலம் வரைக்கும் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு இந்த உடற்பயிற்சியை நம்ம பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும். பிறகு கொஞ்சம் யோகாசனம், எளிமையான யோகாசன சில பயிற்சிகள், அப்புறம் இதையெல்லாம் நம்ம இந்த 2 வீடியோல நம்ம 2 கிளாஸ்லயும் கத்துக்க இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம உடற்பயிற்சி வகுப்பை துவங்கலாம். அதற்கான வீடியோ இப்ப நம்ம உள்ள அப்லோட் பண்ணலாம். நீங்க அதை முழுசா கவனிச்சுட்டே வாங்க. அதுலயே டெமோ பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பயிற்சி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது டெமோவோட வந்து கொண்டே இருக்கும். அதையும் நம்ம இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கை வளமுடன். ஒவ்வொரு அவயமும் ஒவ்வொரு வகையில் இயங்கும் உடலின் அதிசயம். இயக்கம் முறையாய் அனைத்தும் சீராயிருப்பதே இதன் அவசியம். உறுப்பின் சுணக்கம் உடலை முடக்கும் உணர வேண்டும் அனைவரும். உரிய முறையில் உடல் பயிற்சி புரிவதே நலம் வரும். எளிய முறையில் உடல் பயிற்சி இந்த வழியில் தரும் மன மகிழ்ச்சி. எளிய முறையில் உடல் பயிற்சி இந்த வழியில் தரும் மன மகிழ்ச்சி. ஆனந்தம் பேரானந்தம் பிறந்தது மாதுடன்.
உடற்பயிற்சி எவ்வளவு மனிதனுக்கு அவசியமானது என்பதை எல்லாருமே வயது வந்தவர்கள் எல்லோருமே தெரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும். இந்த உடல் பயிற்சி செய்கிற போது அந்த பயிற்சியினால தடை ஏற்படாத நாம் ஓட்டம் வச்சுட்டோம்னா அது நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி சாதாரணமாக எவ்வளவு இருக்கணுமோ அவ்வளவு இருக்கும். அதனால என்ன ஆகுது, எந்த இடத்துலயாலும் ஒரு சிறு தடை ஏற்பட்டா உடனே அந்த தடையை நம்ம இருப்பு சக்தியானது நீக்கிவிடும். ஆகையினால உடல் பயிற்சியின் மூலமாக இந்த இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் இதை சரியாக இருக்க பார்த்து கொண்டோமானால் ஜீவகாந்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கும், போதிய அளவு சேமிப்பு இருக்கும். அதனால எந்த இடத்துலையும் நோய் வராத பார்த்து கொள்ளலாம். ஆகையினால இந்த உடல் பயிற்சி என்பது மிகவும் தேவை. கை பயிற்சி நிலை 1. சாதாரணமாக 2 பாதங்களுக்கு இடையில் சுமார் அரை அடி இடைவெளி இருக்குமாறு நின்று கொண்டு 2 கைகளையும் தளர்வாக வைத்துக் கொள்ளவும். 2 கைகளையும் தலைக்கு மேலே முழு அளவு உயர்த்தி கைகளை காதோடு ஒட்டியவாறு 2 உள்ளங்கைகளையும் விரல்களையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும். இதே நிலையில் இயல்பாக 4 முறை மூச்சை இழுத்து விடவும். பின் 2 கைகளையும் சாதாரண நிலையில் தொங்க விட்டுக் கொள்ளவும். எந்த நிலையில் இயல்பாக 2 முறை மூச்சை இழுத்து விடவும். இவ்வாறு 3 முறை செய்யவும். நிலை 2. இப்போது 2 கைகளையும் தோள் மட்டத்திற்கு பக்கவாட்டில் விரித்து வைத்து மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளவும். பின்னர் 2 கைகளையும் மூச்சை விட்டுக் கொண்டே மார்புக்கு நேராக நீட்டி 2 உள்ளங்கைகளையும் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவும். கைகளை விரிக்கும் போது மூச்சை இழுக்கவும், குவிக்கும் போது மூச்சை விடவும் வேண்டும். இதுபோல 5 முறை செய்ய வேண்டும். நிலை 3. இப்போது சாதாரணமாக நின்று கொள்ளவும். கை விரல்களை குவித்து வைத்துக் கொள்ளவும். பின் வலது கையை வலச்சுழலாக 5 முறை மெதுவாக சுற்றவும். முழங்கைகள் மடங்காமல் நேராக இருக்க வேண்டும். பின்பு இடது கையையும் இதே போல் கை விரல்களை குவித்து வைத்தவாறு அதே திசையில் 5 முறை மெதுவாக சுற்றவும். பின் வலது கையை முன்னர் சுற்றியதற்கு எதிர்ப்புறமாக இடச்சுழலாக 5 முறை மெதுவாக சுற்றவும். இதே போல இடது கையையும் இதே திசையில் 5 முறை மெதுவாக சுற்றவும். நிலை 4. இப்போது சாதாரணமாக நிற்கவும். 2 கைகளின் விரல்களை குவித்து வைத்துக் கொள்ளவும். ஒரே நேரத்தில் 2 கைகளையும் வலச்சுழலாக உடலுக்கு முன்புறம் கீழிருந்து மேலே வருமாறு 5 முறை சுற்றவும். பின்னர் இடச்சுழலாக முன்னர் சுற்றியதற்கு எதிர் திசையில் 5 முறை சுற்றவும். இப்படி சுற்றும் போது
முழங்கைகள் மடங்கக்கூடாது. நிலை 5. இப்போது சாதாரணமாக நின்று வலது காலை சுமார் 1 அடி பாத அளவு முன்னே வைத்துக் கொள்ளவும். வலது கையை முன்புறம் நோக்கி நீட்டியவாறும் இடது கையை பின்புறம் நோக்கி நீட்டியவாறும் வைத்துக் கொள்ளவும். கை விரல்களை குவித்து வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த நிலையில் இரு கைகளையும் ஒரே சமயத்தில் பின்னோக்கி சுற்றவும். வலது கை மேலே வரும்போது இடது கை கீழே வர வேண்டும். வலது கை முன்னே வரும்போது இடது கை பின்னே போக வேண்டும். இவ்வாறு கைகள் முன்னும் பின்னும் மேலும் கீழுமாக மாறி மாறி வரும்படி வலச்சுழலாக 5 முறை சுற்ற வேண்டும். முழங்கைகள் மடங்காமல் நேராக இருக்க வேண்டும். இதே போல முன் சுற்றியதற்கு எதிர் திசையில் 5 முறை சுற்ற வேண்டும். நிலை 6. இப்போது நேராக நின்று கொண்டு பாதங்களை சுமார் 1.5 அடி இடைவெளியில் வைத்துக் கொள்ளவும். கை பெருவிரல் நுனி இரண்டையும் இணைத்து தோள்பட்டை அளவில் 2 முழங்கைகளையும் மடக்கி உடலிலிருந்து சுமார் 1 அடி தூரத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும். பின்னர் உடல் முழுவதையும் வலது புறமாக மெதுவாக திருப்ப வேண்டும். கண்கள் இரண்டும் பெருவிரல்களின் நகத்தை பார்க்க வேண்டும். இவ்வாறு வலது பக்கம் திரும்பும் போது வலது காலை ஊன்றிக்கொண்டு இடது குதிகாலை தூக்கி இடது கால் பெருவிரலுக்கு சற்று அழுத்தம் கொடுத்த நிலையில் உடலை திருப்ப வேண்டும். உடலை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து பின் உடலை இடது பக்கம் மெதுவாக திருப்ப வேண்டும். இப்போது இடது காலை ஊன்றிக்கொண்டு வலது குதிகாலை சற்று உயர்த்தியவாறு திருப்ப வேண்டும். இதே போல் 5 முறை மெதுவாக உடலை வலப்புறமும் இடப்புறமும் திருப்ப வேண்டும். நிலை 7. இப்போது சாதாரணமாக நின்று கொள்ளவும். பாதங்கள் இரண்டையும் சுமார் 3 அங்குலம் இடைவெளி இருக்குமாறும் இணையாக இருக்குமாறும் வைத்துக் கொள்ளவும். உள்ளங்கைகள் இரண்டையும் முழங்கால் முட்டிகள் மீது வைத்துக் கொள்ளவும். 2 முழங்கால் முட்டிகளையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும். இந்நிலையில் வலச்சுழலாக 3 முறை மெதுவாக சுற்றவும். பின்பு எதிர்புறமாக 3 முறை மெதுவாக சுற்றவும். பிறகு முதலில் சுற்றியபடி வலச்சுழலாக மீண்டும் 3 முறை சுற்றவும். கை பயிற்சி செய்வதனால் ஏற்படும் நன்மைகள்: கைகளில் இரத்த ஓட்டம், காற்று ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், உயிர் சக்தி ஓட்டம் இவை சீர்படுகின்றன. கீழ்வாதம், உறங்கும் போது மேலுறுப்புகள் மரத்து போதல் இவை குணமாகின்றன. கைகளும் தோள்களும் பலமடைகின்றன. நுரையீரல்கள் சுறுசுறுப்பாகின்றன. வாத நோய்கள் கட்டுப்படும். கை நடுக்கம், குடைச்சல் குணமடைகின்றன. தோள்பட்டை வலி, முழங்கால் வலி குணமடைகின்றன. இடுப்பு பிடிப்பு குணமடைகிறது. மூட்டுகளில் உள்ள வலி முதலியன குணமடைகின்றன. மூட்டு சம்பந்தமான நோய்கள் வராமலும் தடுக்கப்படுகின்றன. மூளை மற்றும் பல சுரப்பிகள், நரம்பு மண்டல இயக்கம் சுறுசுறுப்பு அடைகிறது. கால் பயிற்சி. நிலை 1. 2 பாதங்களையும் சுமார் 1.5 அடி இடைவெளியில் அகற்றி வைத்துக் கொண்டு கைகளை பின்புறமாக ஊன்றி வைத்துக் கொள்ளவும். பின் 2 கால்களையும் உட்புறமாக பெருவிரல்கள் தரையை தொடுமளவில் உட்புறமாக குவிக்கவும். பிறகு பக்கவாட்டில் பாதங்கள் முழுவதும் தரையை தொடுமளவு விரிக்கவும். இதுபோல 5 முறை செய்யவும். நிலை 2. முன் போலவே உட்கார்ந்த நிலையில் 2 பாதங்களையும் சுமார் 1 அடி இடைவெளியில் வைத்துக் கொள்ளவும். பின்னர் ஒரே சமயத்தில் 2 பாதங்களையும் வலதுபுறமாகவும் பின் இடதுபுறமாகவும் பாதங்கள் முழுவதும் பக்கவாட்டில் தரையில் படியுமாறு வலப்புறமும் இடப்புறமும் மாற்றி மாற்றி பாதங்களை அசைக்கவும். இதுபோல 5 முறை செய்யவும். நிலை 3. முன் பயிற்சிகளில் செய்தது போலவே பாதங்களை 1 அடி இடைவெளியில் வைத்துக் கொள்ளவும். 2 பாதங்களையும் ஒரே சமயத்தில் வலச்சுழலாக 5 முறை சுற்றவும்.
நிலை 4. இப்போது 2 பாதங்களையும் இடச்சுழலாக 5 முறை சுற்றவும். மீண்டும் வலச்சுழலாக 5 முறை சுற்றவும். சுழற்றும் போது பெருவிரலும் சுண்டு விரலும் தரையில் படுமாறு சுழற்றவும். நிலை 5. இப்போது வலது காலை இடது தொடை மீது வைத்துக் கொள்ளவும். பின் இரு கை பெருவிரல்களை உபயோகித்து மற்ற 4 விரல்களும் புறங்கால்கள் மீது படிந்து அழுத்துவதற்கு உதவியாக அமைத்துக் கொண்டு பாதத்தின் பெருவிரல், அடுத்த 2 விரல்கள், கடைசி 2 விரல்கள் ஆகியவற்றை மெதுவாக அழுத்தவும். பின்னர் பாதத்தினுடைய பெருவிரலின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்து சுண்டு விரல் வரை பாதத்திற்கு குறுக்கே அழுத்தி குதிகால் வரை மேலிருந்து கீழாக எந்த இடத்தையும் விட்டுவிடாமல் அழுத்தி விடவும். உள்ளங்கால் பகுதியில் மெதுவாக அழுத்தவும். இவ்வாறு அழுத்தும் போது கை பெருவிரல்களை கொண்டு அழுத்த வேண்டும். பின் வலது கால் பாதத்தின் பக்கவாட்டு பகுதியை அழுத்தும் போது வலது கை பெருவிரல் பாதத்தின் பெருவிரலின் மீதும் மற்ற 4 விரல்கள் பாதத்தின் கீழும் வைத்து இடது கையை அதே போல வலது கைக்கு கீழே வைத்து பாதத்தின் 2 ஓரங்களில் மேலிருந்து கீழாகவும் கீழிருந்து மேலாகவும் மீண்டும் மேலிருந்து கீழாகவும் அழுத்த வேண்டும். பின்பு கணுக்கால் மூட்டை சுற்றிலும் 2 பக்கமும் கீழிருந்து மேலாகவும் மேலிருந்து கீழாகவும் மீண்டும் கீழிருந்து மேலாகவும் 3 முறை அழுத்த வேண்டும். பின்னர் வலது உள்ளங்கை மேலேயும் இடது உள்ளங்கை கீழேயும் உள்ளவாறு வைத்துக் கொண்டு உள்ளங்கையால் கணுக்கால் மூட்டுகளை வலச்சுற்றாக 3 முறை, இடச்சுற்றாக 3 முறை, மீண்டும் வலச்சுற்றாக 3 முறை சுழற்றி தேய்த்து விடவும். பின்னர் வலது புறங்கையை இடது கால் தொடையில் வைத்து வலது கணுக்காலுக்கு சற்று மேலே பிடித்துக் கொண்டு மேலிருந்து கீழாக 5 முறை, கீழிருந்து மேலாக 5 முறை, மீண்டும் மேலிருந்து கீழாக 5 முறை சுற்றவும். பின்னர் குதிகால் தொடங்கி முழங்கால் வரை உள்ள கெண்டைக்கால் பகுதியினை கீழிருந்து மேலாக பின் மேலிருந்து கீழாக என 3 முறை நன்றாக பிடித்து விடவும். வலியோ கூச்சமோ ஏற்பட்டால் அந்த பகுதியை அதிகம் அழுத்த வேண்டாம். நிலை 7. வஜ்ராசனத்தில் தொடைகள் சேர்ந்த நிலையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளவும். வலது கால் பெருவிரலை இடது கால் பெருவிரல் மீது வைத்துக் கொள்ளவும். கொதிகால்களை நன்றாக விரித்து வைத்து உள்ளங்கால்களுக்கு இடையில் புட்டத்தை வசதியாக வைத்துக் கொள்ளவும். முதுகின் மேல்புறத்தில் எவ்வளவு மேலே முடியுமோ அந்த உயரத்தில் 2 கைகளின் 8 விரல்களையும் வைத்து அழுத்தியபடி கீழ் நோக்கி முதுகின் கீழ் கடைசி வரை தேய்த்து விடவும். கை பெருவிரல்கள் 2ம் முதுகின் பக்கவாட்டிலும் மற்ற 8 விரல்களும் முதுகெலும்பை தொட்டவாறும் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு 5 முறை மேலிருந்து கீழாக நன்றாக தேய்த்து விடவும். கால் பயிற்சியினால் ஏற்படும் நன்மைகள். கால்கள் பலமடைகின்றன. வயிற்றின் எல்லா பகுதியிலும் இரத்த ஓட்டம் சீரடைகிறது. கீழ் பாதம், கணுக்கால் வீக்கம், முழங்கால் வலி, குடைச்சல், நரம்பு வலி இவை குணமடையும், வராமல் தவிர்க்கப்படும். உடலின் முக்கியமான உட்பகுதிகளான இருதயம், சுவாசப்பைகள், குடல், மூளை, சுரப்பிகள் போன்றவற்றுடன் நரம்பு மூலம் பாதங்களுக்கு தொடர்புள்ளது. பாதங்கள் மற்றும் கால் விரல்கள் அழுத்தப்படுவதால் அவற்றின் இயக்கம் நரம்புகள் மூலம் ஊக்கிவிடப்பட்டு நன்கு சுறுசுறுப்புடன் இயங்க வகை செய்யப்படுகிறது. முதுகெலும்பை வருடி விடுவதன் மூலம் அதிலிருந்து புறப்படும் நரம்புகள் ஊக்கிவிடப்பட்டு மூத்திரக்கால் மற்றும் அடிவயிற்று பகுதியின் இயக்கம் நன்கு அமைகிறது. நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சி. நிலை 1. முதலில் வஜ்ராசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளவும். கையின் ஆட்காட்டி விரலையும் பெருவிரலையும் வளையம் போல இணைத்து மற்ற விரல்களை விரித்த நிலையில் சின்முத்திரையில் வைத்துக் கொள்ளவும். சின்முத்திரையில் சேர்த்துக் கொண்டுள்ள விரல்களை தொடை மடிப்பிலும் கட்டை விரல்கள் அடிவயிற்று பகுதியை அழுத்துமாறும் இடையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மற்ற 3 விரல்களையும் தொடையின் மீது வைத்துக் கொள்ளவும்.
மெதுவாக ஆனால் ஆழமாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கவும். பிறகு மூச்சை மெதுவாக வெளியே விட்டவாறு முன்புறம் குனியவும். குனியும் போது தலை, கழுத்து, முதுகெலும்பு மூன்றும் நேராகவே இருக்க வேண்டும். இடுப்பை உயர்த்தக்கூடாது. பிறகு மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்த வண்ணம் உடலை நேராக நிமிர்த்தவும். இதுபோல 5 முறை செய்யவும். நிலை 2. வஜ்ராசன நிலையிலேயே அமர்ந்து கொண்டு 2 கை பெருவிரல்களையும் உள்ளங்கையில் வைத்து மற்ற விரல்களை உள்நோக்கி மடக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். மற்ற 4 விரல்களை கொண்டு கைகளை மூடிக்கொள்ளவும். மூடிய கைகளை சேர்த்து தொப்புளுக்கு கீழே அடிவயிற்று பாகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும். புறங்கைகளை தொடையில் வைத்து அடிவயிற்றை அழுத்திய நிலையில் முன் போலவே மூச்சை வெளிவிட்டுக் கொண்டே குனியவும். மூச்சை உள்ளே இழுத்தவாறு மேல் நோக்கி முடிந்தவரை நிமிரவும். இதுபோல 5 முறை செய்யவும். இந்த 2 நிலைகளிலும் வரும் வளைவுகள் இடுப்புக்கு மட்டும்தான். தலை குனியவே கூடாது, நிமிரவும் கூடாது. நிலை 3. சாதாரணமாக சுகாசன நிலையில் சமணமிட்டு அமரவும். வலது உள்ளங்கையால் தொப்புளை மூடிக்கொள்ளவும். இடது முன்கையும் புஜமும் மார்பை அழுத்தியவாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இடது கை விரல்களால் வலது காதை தொட்டவாறு வைத்துக் கொள்ளவும். முதுகெலும்பு நேராக இருக்க வேண்டும். முகமும் நேராக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் அசையாமல் உட்கார்ந்து கொண்டு நிதானமாகவும் ஆழ்ந்தும் 5 முறை மூச்சை வாழ்க்கை. இந்த பயிற்சி நமக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து கொடுக்கும். நுரையீரலுக்கு காற்றை அதிகப்படுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து கொடுக்கும். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நமக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ப்ளஸ் மாணவர்களுக்கு நல்ல நினைவுத்திறனை அதிகரித்து கொடுக்கும். இழுத்து விடவும். இந்த பயிற்சியில் வலது பக்க நுரையீரல் நன்கு விரிவடைவதை உணரலாம். நிலை 4. இப்போது கடந்த பயிற்சியையே கைகளை மாற்றி செய்யவும். இடது உள்ளங்கை தொப்புளிலும் வலது கைவிரல்கள் இடது காதை தொட்டவாறும் இருக்கட்டும். பின்பு மூச்சை நிதானமாக 5 முறை ஆழ்ந்து இழுத்து வெளிவிடவும். இந்த பயிற்சியில் இடது பக்க நுரையீரல் நன்கு விரிவடைவதை உணரலாம். நிலை 5. வலது காதை இடது உள்ளங்கையை கொண்டும் இடது காதை வலது உள்ளங்கையை கொண்டும் மூடிக்கொள்ளவும். முழங்கைகள் இரண்டும் மார்பை அழுத்தியவாறு இருக்கட்டும். உடல் நேராக இருக்க வேண்டும். இந்நிலையில் 5 முறை மூச்சை நிதானமாக ஆழ்ந்து இழுத்து வெளிவிடவும். இந்த பயிற்சியினால் நுரையீரலின் பின்பகுதி நன்கு விரிவடைவதை உணரலாம். நிலை 6. வலது காதை வலது உள்ளங்கையை கொண்டும் இடது காதை இடது உள்ளங்கையை கொண்டும் கைகளை விரித்த நிலையில் மூடிக்கொள்ளவும். அதாவது கை விரல்கள் பிடரியில் வந்து சேரும். பிறகு 5 முறை மூச்சை நிதானமாக ஆழ்ந்து இழுத்து வெளிவிடவும். இப்பயிற்சியில் நுரையீரலின் முன்பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் விரிவடைவதை உணரலாம். நிலை 7. முதலில் கண்களை மூடிக்கொள்ளவும். பின் இடது உள்ளங்கையால் இடது கண்ணையும் வலது உள்ளங்கையால் வலது கண்ணையும் மூடிக்கொள்ளவும். இந்நிலையில் 5 முறை மூச்சை நிதானமாக ஆழ்ந்து இழுத்து வெளிவிடவும். இப்பயிற்சியின் போது நுரையீரலின் மேற்பகுதி நன்கு விரிவடைவதை உணரலாம். நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சியின் இந்த 7 நிலைகளிலும் மூச்சை இழுத்த பிறகோ விட்ட பிறகோ மூச்சினை நிறுத்தக்கூடாது என்பது முக்கியம். நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சியின் நன்மைகள். அடிவயிற்று பகுதி சுறுசுறுப்படைகிறது. பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வர தொந்தி குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
குடல் பகுதிகளின் இயக்கம் சீரடைகிறது. சுவாச பையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் நன்கு விரிவடைவதால் அதன் ஒவ்வொரு சிற்றறையிலும் காற்று புகுந்து சுவாச பையின் இயக்கம் சுறுசுறுப்படைகிறது. உடலில் உள்ள எல்லா செல்களுக்கும் போதுமான அளவு பிராணவாயு கிடைக்கிறது. தொடர்ந்து செய்து வரும்போது நுரையீரலின் காற்று உட்கொள்ளும் திறன் சாதாரண நிலையிலும் அதிகமாகி சுவாச பையில் பிராணவாயு அதிகரித்து அதனால் ரத்தம் சுத்தமாகிறது. எனவே உயிர் சக்தி பெருகுகிறது. இந்த நரம்பு தசைநார் சுவாச பயிற்சி முறையில் உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனைத்து சுரப்பிகளுக்கும் பிராணவாயு சென்று சேர்கிறது. ஆஸ்துமா, கீழ்வாயு, மறதி, சோம்பல், அடிக்கடி சளி பிடித்தல், சைனஸ் தொந்தரவு முதலியன நீங்கும். நாள் முழுதும் வேலை செய்தாலும் சோர்வே இருக்காது. நரம்பு மண்டலம், காற்று மண்டலம், தசை மண்டலம் இவற்றில் உள்ள நோய்கள் நீங்கும். உயிர் சக்தி பெருகுவதன் விளைவாக தலைவலி, உறக்கமின்மை, ஆஸ்துமா போன்ற சுவாச பாதை சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் குணமாகின்றன. மனநோய், கால் கை வலிப்பு போன்ற நோய்கள் கூட குணமடையும். பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் படிப்பதில் கிரகிக்கும் திறன், பதிவு கொள்ளும் திறன், நினைவு கூறும் திறன் ஆகியவை அதிகரித்து படிப்பது எளிதாகி தேர்வுகளில் மதிப்பெண் கூடும். மாணவர்களிடத்தில் ஒழுக்க மேம்பாடு இயல்பாகவே உருவாகும். கண் பயிற்சி. ஒரு விரிப்பின் மீது வஜ்ராசனத்தில் வசதியாக உட்கார்ந்து கொள்ளவும். 2 கை பெருவிரல்களை மேல் நோக்கியவாறு இணைத்து வைத்துக் கொண்டு மற்ற விரல்களை கோர்த்து கொள்ளவும். கண் மட்டத்திற்கு சற்று கீழாக கைகள் இருக்கட்டும். முழங்கைகளை மடித்துக் கொள்ளவும். நிலை 1. பெருவிரல் நகங்கள் சேரும் இடத்தில் பார்வையை நிலையாக வைத்துக் கொள்ளவும். கைகளை வலது கோடி வரைக்கும் பின் இடது கோடி வரைக்கும் அரைவட்டம் போல கொண்டு செல்லவும். இந்த அசைவானது கழுத்துக்கும் லேசான அசைவை தரும். இப்பயிற்சியின் போது கண்கள் போகும் வாட்டத்தில் தலையை கூடவே கொஞ்சம் திருப்பலாம். தலையை முற்றிலுமாக பக்கவாட்டில் திருப்பக்கூடாது. பயிற்சியின் போது கண்கள் வலது கோடிக்கும் இடது கோடிக்கும் செல்ல வேண்டும். இது போல 5 முறை செய்யவும். நிலை 2. 2 கைகளையும் கோர்த்து தொடை மீது வைத்து மேல் நோக்கி பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை நிலையாக வைத்துக் கொண்டு தலைக்கு நேர் மேலேயும் கீழே தொடை வரையிலும் கைகளை கொண்டு வரவும். தலையை லேசாக அசைக்கலாம். கண்கள் மேல் கோடிக்கும் கீழ்கோடிக்கும் செல்ல வேண்டும். இதுபோல 5 முறை செய்யவும். முதல் 2 நிலைகளை நினைவில் கொள்வதற்கு கூட்டல் குறியை உருவகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நிலை 3. தொடைக்கு கீழே பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை நிலையாக வைத்துக் கொண்டு இடது தொடையிலிருந்து உடலுக்கு மூளை வாட்டமாக கைகளை வலது தோள்பட்டை நோக்கி தலைக்கு மேலாக உயர்த்தி கொண்டு செல்லவும். பின் கீழே கொண்டு வரவும். கழுத்து லேசாக அசைய வேண்டும். கண்கள் கீழ் இடது கோடிக்கும் மேல் வலது கோடிக்கும் செல்ல வேண்டும். இது போல 5 முறை செய்ய வேண்டும். நிலை 4. இதனை கடந்த பயிற்சியில் செய்ததற்கு எதிராக எதிர் திசையில் செய்ய வேண்டும். பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை நிலையாக வைத்துக் கொண்டு கைகளை வலது தொடைக்கு கீழே பக்கவாட்டிலிருந்து இடது தோள்பட்டையை நோக்கி தலைக்கு மேலாக கொண்டு செல்லவும். மீண்டும் வலது தொடை நோக்கி கீழே கொண்டு வரவும். கழுத்து லேசாக அசைய வேண்டும். இதுபோல 5 முறை செய்ய வேண்டும். நிலைகள் 3, 4 நினைவில் கொள்ள பெருக்கல் குறியை உருவகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நிலை 5. பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை நிலையாக வைத்துக் கொண்டு மூடிய கைகளை கடிகார முள் சுற்றுவது போல வலச்சுழல் வட்டப்பாதையில் சுற்றவும். எந்த அளவு பெரிய வட்டமாக சுற்ற இயலுமோ அந்த அளவு பெரியதாக செய்யலாம். இப்பயிற்சியின் போது கண் அதன் ஓரம் முழுவதும் வட்டமாக சென்று வரும். இது போல 5 முறை சுற்றவும்.
நிலை 6. கடந்த பயிற்சியில் செய்தது போலவே எதிர் திசையில் கடிகாரமுள் சுற்றும் திசைக்கு எதிராக இடச்சுழல் வட்டப்பாதையில் 5 முறை சுற்றவும். கண்கள் கடந்த பயிற்சியை போலவே சுழன்று வரும். நிலைகள் 5, 6 நினைவில் கொள்ள வட்டத்தை உருவகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நிலை 7. மூடிய கைப்பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை வைத்துக் கொண்டு மூக்குக்கு 3 அங்குல தொலைவில் முகத்திற்கு அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ளவும். பிறகு கை பெருவிரல் நகத்தின் மேல் பார்வையை வைத்துக் கொண்டு கையை முழுவதுமாக நீட்டவும். பார்வையை நகத்தின் மேலேயே வைத்தவாறு முன்னும் பின்னுமாக கைகளை நீட்டவும் மடக்கவும் வேண்டும். 5 முறை இதுபோல செய்யவும். முடிந்த பின் கண்களை மூடி உள்ளங்கைகளால் அந்தந்த கண் மீது வைத்து சுமார் 1 நிமிடம் கண் பொத்துதல் செய்ய வேண்டும். கண் பயிற்சியினால் ஏற்படும் நன்மைகள். கண்மணி என்னும் பாப்பாவை சுற்றியுள்ள தசைகளை இப்பயிற்சி இயங்கச் செய்வதால் கண்ணில் உள்ள லென்ஸின் வடிவம் சீராகிறது. இதன் மூலம் கண் பார்வை மேம்படும். தொடர்ந்து செய்து வந்தால் கண்ணாடி அணிந்தவர்களுக்கு கூட கண்ணாடி தேவையில்லாமல் போய்விடும். கண் நோய்கள், வலி, எரிச்சல் வராமல் தடுத்து குணப்படுத்தும். கபாலபதி. இப்பயிற்சியை தொடங்கியதிலிருந்து முடிக்கும் வரை மூல பந்தத்திலேயே இருக்க வேண்டும். சுகாசன நிலையில் நேராக உட்கார்ந்து கொள்ளவும். இடதுகை பெருவிரலால் மூக்கின் இடது துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு வலது துவாரத்தின் வழியாக முதலில் மூச்சை வேகமாக வெளியே விட வேண்டும். அதே துவாரத்தின் வழியே மூச்சை உள்ளே இழுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு அதை ஆள்காட்டி விரலால் அடைத்துக் கொண்டு இடது துவாரத்தின் வழியாக மூச்சை வேகமாக வெளியே விட்டு வேகமாக உள்ளே இழுக்கவும். தொடர்ந்து இது போல மாற்றி மாற்றி 10 முறை செய்ய வேண்டும். சுமார் 1 நிமிடம் ஓய்வுக்கு பின்னர் மேலே விவரித்தபடி 10 முறை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது போல 3 முறை செய்ய வேண்டும். இந்த பயிற்சியின் போது மூச்சை உள்ளே ஒரு கணமும் வைக்க வேண்டியதில்லை. மூச்சை வெளியே விடும்போது சற்று வேகமாக விட வேண்டும். வாய் வழியாக மூச்சை இழுக்கவோ விடவோ கூடாது. உயர் இரத்த அழுத்தம், குடல் இறக்கம், இதய நோய் உள்ளவர்கள் இப்பயிற்சியை செய்ய வேண்டாம். கபாலபதியினால் ஏற்படும் நன்மைகள். சைனஸ் தொந்தரவுகள் நீங்கும். ஈஸ்னோபோலியோ நோய் நீங்கும். மூச்சுக்குழல் மற்றும் நுரையீரல்களில் படிந்திருக்கக்கூடிய தூசி முதலிய வேற்றுப் பொருட்கள் வெளியேறும். உடலுக்கு நல்ல சுறுசுறுப்பு வரும். மூளைக்கு ரத்தம் நன்கு பாயும். மகராசனம். பகுதி முகம் மல்லாந்து படுத்துக் கொள்ள வேண்டும். கைகளை உடலுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பயிற்சி முக்கியமானது கை பயிற்சி, கால் பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சி, கை பயிற்சி, அப்புறம் கபாலபதி வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதற்கு நாளைக்கு மகராசனம், பயிற்சி பயிற்சிகள். நாளை பார்க்கிறோம். சார் ஆடியபிள் இல்ல, கரெக்டான ஆடியபிள் இல்ல சார். ஆடியோ வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கு சார். Sound is not clear, sir. Time எடுத்துக்கலாம். பயிற்சி நடக்கலாமா சார்? எகைன் மறுபடியும் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஆடியோ ப்ராப்ளமா இருக்கு சார்.
Sir, audio is problem, sir. Sound வருது. One second. Sorry. Can you continue or முடிச்சுக்கலாமா? சரி. There is a continue. Okay. நன்றி. மிக்க மகிழ்ச்சி. வாழ்க. மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். வாழ்க. ஒரு மனிதனை மாமனிதனாக மாற்றுவதுதான் மனவளக்கலை என்று திரு தாமோதரன் ஐயா பகிர்ந்தீர்கள். அது மிக மிக உண்மையான கூற்று. மிக அழகாக, எளிமையாக, நடைமுறைக்கு சாத்தியமாக்கும்படி நேர்த்தியான முறையில் தங்கள் செயல் விளக்கங்களை தந்து அமைந்ததில் என்பதில் ஐயமில்லை. இது அனைவருக்கும் பெரும் பலனை அளிக்கும் என்று நம்புகிறோம். எமது PSNA கல்லூரியின் சார்பாக பேராசிரியர் திரு தாமோதரன் ஐயா அவர்களுக்கு இத்தருணத்தில் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி. எண்ணத்தில் கவனமாயிருங்கள், ஏனெனில் எண்ணங்கள் தான் உங்கள் வாழ்வை தீர்மானிக்கின்றது என்று கூறி இந்நிகழ்ச்சியை முடிப்போம். நன்றி. Yes, once again, it's my immense pleasure to welcome you all to one another very exciting and interesting session, Success Mantra, Believe in your ability and unleash your potential. This session is really aimed to figure out the path of motivation, gathering life skill ability, and many more strengths that is really needed for the successful future survival. I would like to face you all, dear students, I would like to face you all with a very clear quotation. Sometimes we are tested not to show our weakness, but to discover our strengths. The moment is highly fortunate and appropriate to introduce the guest of honor, Dr. Mrs. Usha Ishwaran, ME, PhD, Chief Executive Officer, SEEK Organization. It's my great pleasure to list the quality factors of our guest of honor. She is a great motivational speaker, entrepreneur, academician, educationalist, career analyst, professionally certified life skill and public speaking coach. An alumnus of Andhra University with master's degree in electronics and instrumentation engineering. She has awarded the doctorate degree by Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. A professional, over 30 years of experience in the fields of education and industry. I am very proud to share Dr. Mrs. Usha Ishwaran has been bestowed with Rex Karmaveer Global Fellowship and Karmaveer Chakra Award by ICONGO and the UN for her consistent and dedicated service to the society. She has addressed over 20 lakhs of people on various platforms
And she has conducted stress relieving and life skill workshops for more than 2 lakhs of people through mass contact program. She is highly passionate in supporting social causes and assist numerous NGOs in our state. She is also the Pink Ambassador for NGO in Chennai city in promoting awareness on breast cancer and women-centric issues. It's really very great. Yes, Dr. Mrs. Usha Ishwaran is a living example for a person with versatile nature. We, the PSNA family, is highly favored to have such a pronounced motivational speaker for this session. Dear students, it's the right time to employ and acknowledge the ideas of such a great speaker. Let us all join together in welcoming our guest, Dr. Mrs. Usha Ishwaran, for the program. Welcome, madam. And now I hand over the session to our guest of honor. Am I audible? Audible, ma'am. Yes, audible. Okay. Thank you so much for a wonderful introduction. And first and foremost, I would like to congratulate each and every student who have joined in PSNA, because you will not know the value today, but you're going to have a wonderful journey of graduation in this college. Let me share my screen. Yes, ma'am. You can start your screen, ma'am. Okay. So PSNA, it is a Gurukul surrounded by lush fields and green hills. Why I'm saying that is I have visited the institution few years back for conducting a PhD Viva OC program as an examiner. So I have always admired the college very much, and also had an opportunity to physically witness the beauty and the infrastructure of PSNA. And it's a 37 years old college with 33 batches, 29,000 graduates with an unparalleled learning experience. And I'm very happy to talk about Tirumati K. Dhanlakshmi, a chairperson who continues to devote her life to the cause of educating the needy. And Rotarian RSK Raghuram sir, he's a pro chairman. I know every one of you are aware of him, a forward looking visionary who has been committed to give a quality education, and a person who gives utmost importance of values and principles. He not only focuses on imparting the university syllabus through learned professors, but he also strives in making this institution as a model institution wherein they impart the 21st century skills to ensure experiential learning and a holistic development of the students. This is an institution which focuses on all the areas of development for the student, and one may not know the value of something when they get it easily. My dear students, உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியா சீட்டு கிடைச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அதோட வேல்யூ தெரியாம இருந்திருக்கலாம். இல்ல நீங்க திண்டுக்கல்லையே பிறந்து திண்டுக்கல்லையே வளர்ந்ததுனால நம்ம ஊர்லயே இருக்கிற காலேஜோட வேல்யூ தெரியாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா believe me, take my words, my dear students, God has given you the best of best by making you part of PSNA. அவங்களுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. பட் the one thing which really touched my heart is getting a 5-star rating for the Institution Innovation Council by MHRD. This is something outstanding, I feel, because எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் பியாண்ட் சிலபஸ் என்ன சொல்லி தராங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த 21st செஞ்சுரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த இனோவேஷன்லயும் இந்த ஸ்டார்ட் அப்லயும் எவ்வளோ அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தா இந்த 5-star ரேட்டிங் வந்து MHRDல அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் an outstanding award which I look at on PSNA, and the PSNA focuses on producing engineers and not only engineering graduates. So my dear students, you need to know the difference between getting a graduation degree out of the 4 years of your education and becoming an engineer when you come out of the institution. So this institution is going to make you or transform you as an engineer, which is what the industry looks for. And a special congratulations to all the team members, the person who started initiating the idea of this induction program, and all the faculty, the principal, the HODs, the professors, the teaching staff, non-teaching staff,
Every one of you have done a great job in organizing this with wonderful speakers and with wonderful content. And the students have benefited out of this online rather than the direct sessions, because they can view these videos number of times to learn about and understand about what the speakers have told. So I wholeheartedly thank the Rotarian Raghuram sir for giving me this opportunity to address you all today. And a special thanks to Professor Hajira and Professor Srividya for their untiring coordination with me to make this event possible. So today we are going to talk about the key to success, that is unleashing your potential and understanding your ability. So that is very, very important. As Madam told, I'm Dr. Usha Ishwaran, and I'm going to talk to you about all these things which are very, very essential for your life. And to start with, first of all, one of the most important key steps to achieve success in life is to know the meaning of success of your life. Successனா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அது எப்படி அடையிறது அப்படிங்கறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். So the true meaning of success goes far beyond the common definitions of success. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, நிறைய பணம் இருந்தா நீ வந்து சக்சஸ்ஃபுல், நீ பெரிய பதவி இருந்தா நீ வந்து சக்சஸ்ஃபுல், அப்படி எப்படி நிறைய ஒரு 10 வீடு இருந்தா 10 கார் இருந்தா நீ வந்து லைஃப்ல வந்து பெரிய சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா quite the opposite, the success in life cannot be measured with the above mentioned factors, but instead with the amount of people that are able to live a better and more advanced life because of what you have created. So நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதனால எத்தனை பேர் பயனடைறாங்க, நீங்க எவ்வளவு நாள் சந்தோஷமா வாழ்ந்தீங்க, இதுதான் வந்து மீனிங் ஆஃப் சக்சஸ். ஸோ மீடியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சொசைட்டில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் யாரை காட்டுறாங்க, அதை அடைஞ்சா சக்சஸ், இதை அடைஞ்சா சக்சஸ் அப்படின்றாங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் which is spread throughout your life. சக்சஸ்க்காக வந்து நம்ம டெய்லியே வந்து சக்சஸ் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம், சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து சக்சஸ் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ சக்சஸ்னா என்னன்னு முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் then you can make yourself successful in each and every activity what you do. And let us talk about the qualities for success. I'm going to talk about the 5 most important qualities a student must have to achieve success. So இந்த கதை எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? பழங்காலத்துல தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நிறைய கதை சொல்றாங்க. ஆனா அந்த கதையில என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத எத்தனை பேர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னு தெரியாது. ஆனா எல்லா கதையிலயுமே நிறைய விஷயங்கள், நிறைய அனுபவங்களை வந்து நம்ம வந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஏதுவா இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், காக்கா வந்து தண்ணியை தேடிட்டு போகுது. தண்ணி தாகமா இருக்கு, எங்கடா தண்ணி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு குவளையில வந்து தண்ணி இருக்கு, ஆனா அது அடியில இருக்கு. அந்த மூக்க நுழைச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, அதுக்காக எட்டல. சோ அது என்ன பண்றது, அந்த குவளைய வந்து டில்ட் பண்ணி பாக்குது, தண்ணி வெளியில வருமானு. அப்பவும் வரல, ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப கீழே இருக்கு. சோ என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா, சுத்தி பார்த்தது. சுத்தி பார்க்கும்போது என்னடா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது குட்டி குட்டி கல்லெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது. சோ அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து அந்த குவளையில போட்டு 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 கடைசியில என்ன ஆச்சு, அந்த தண்ணி மேல வந்து அந்த தண்ணியை குடிச்சது. சோ இதுதான் கதை. ஆக்சுவலா இந்த கதையில இருந்து என்ன பெருசா நம்ம கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம். சோ இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள், எஸ்பெஷலி இந்த 21st செஞ்சுரியில தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது அந்த தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதோட கோல். சோ இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த கோல் வந்து, சரி தண்ணி கிடைக்கலையே, வேற எங்கேயான போய் சர்ச் பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த காக்கா போகல. இந்த குவளையில இருக்கிற இந்த தண்ணி தான் நான் குடிக்க போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிது. அது ட்ரை பண்ணிது. அந்த குவளைய வந்து சாட்சி பார்த்தது, தண்ணி வரல. மூக்க நுழைச்சு பார்த்தது, தண்ணி எட்டல. சோ என்ன பண்ணிது, சுத்தி பார்த்தது. திஸ் இஸ் வாட் யூ நீட் டு டூ, லைக் யூ ஹாவ் டு லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்படி சுத்தி பார்க்கும்போது நிறைய கல்லெல்லாம் இருக்கு. சரி இந்த கல்லெல்லாம் போடலாமே, போட்டு அந்த தண்ணி மேல வந்து குடிக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங், த கிரியேட்டிவ் திங்கிங், த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இஸ் வாட் த க்ரோ ஹஸ் டன். சோ இதுதான் வந்து மாணவர்களான நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோ இந்த கதையில இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஜேர்னி ஆஃப் சக்சஸ்ல ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கோலை அடையறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கும். உங்களால ஒரு வழியில அடைய முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அதை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது. யூ நீட் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதான் ஒரு விஷயத்தை அடைய முடியும். ஈஸியா எல்லாமே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. சோ அதையும் நம்ம வந்து இதுல கத்துக்கணும். And you have to put in lot of effort. நிறைய வந்து எஃபர்ட் போடுறதுக்கு வந்து நம்ம கத்துக்கணும். And look for opportunities.
லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சுத்தி பாருங்க என்னெல்லாம் நடக்குது, யாரெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம், எப்படி இந்த கோல் அடையலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ், த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங், அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங், புது புது யோஜனைகள், ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு பல சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நம்பணும். த செகண்ட் ஒன் இஸ் த இன்டென்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கிரேன். ஸோ இந்த கொக்கை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியில வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம், ஒரு காலில் வச்சு நின்றுட்டு இருக்கோம், கீழே இருக்கிற மீன் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மீனெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பெரிய ஃபிஷ் எல்லாம் பிடிக்கணுங்கிறதுனால சின்ன ஃபிஷ் வரும்போது அதை விட்டுரும், அதை சாப்பிடாது. அதை சாப்பிட்டு என்ன ஆயிருக்கும், அதுக்கு வந்து வயர் நிறைஞ்சிருக்கும். ஸோ பெரிய ஃபிஷ் வரும்போது அதுக்கு பெரிய பசி இருந்திருக்காது. ஆனா அதெல்லாம் அது வந்து விட்டுரும். அதோட கவனம் எல்லாமே இந்த பெரிய ஃபிஷ்ஷை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதுதான் வந்து இன்டென்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கிரேன். ஸோ ஒரு கொக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி நம்மளோட கோல்லையும் நம்ம அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒரே ஒரு விஷயத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை தவிர வேற எந்த தாட்டும் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நம்ம மைண்ட்ல வரக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அண்ட் ஃபோக்கஸ் இஸ் not only the ability to say yes to one but also the discipline to say no to the other. So இதுதான் வந்து நீங்க கத்துக்கணும். ஒரு விஷயம் வேணும்ன்றப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்மள சுத்தி வந்து நம்மள கவன சிதறல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அது வேணுமா இது வேணுமா அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டிப்பா நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு, உங்களுக்கு படிக்க வந்திருக்கீங்களா, அந்த படிப்பு தான் நம்மளோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஏஜ்ல. சோ அதை மட்டுமே கவனம் செலுத்தும். வேற எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் நோ அப்படிங்கிற டிசிப்ளினை நம்ம வளர்த்துப்போம் அப்படிங்கறது நம்ம கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அலர்ட்னஸ் ஆஃப் அ டாக். ஏன் வந்து இந்த டாகை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த நாயெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டா கூட டக்குன்னு எழுந்து பார்க்கும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு அலர்ட்னஸ் வந்து நமக்கு இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது. இப்ப இந்த காலேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அவ்வளோ ரிசர்ச் செல்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ ப்ரொஃபசர்ஸ், அவ்வளோ பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இருப்பாங்க. பிஹெச்டி பண்ணவங்களே வந்து 100 கணக்குல இருக்காங்க. பட் அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம். நீங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது நடந்தா கூட நம்ம அது என்னன்னு போய் பாக்குற அளவுக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். வேற டிபார்ட்மெண்ட், சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதா, அங்க வந்து யாராவது பேசுறாங்களா, அங்க ஏதாவது ரிசர்ச் பண்றாங்களா, அங்க ஏதாவது ஒன்னு இன்னோவேட் பண்ணிருக்காங்களா, எல்லாமே கத்துக்கணும். சோ ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிரான்ச் ரிலேட்டடா மட்டுமே உங்களோட ஃபோக்கஸ் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே மல்டி டிசிப்ளினரி அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. சோ நீங்க வந்து ஒரு இசிஓ, சிஎஸ்சிஓ, மெக்கானிக்கலோ, சிவிலோ படிச்சா கூட ரிமைனிங் இன்ஜினியரிங்ல என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் தான் 21st செஞ்சுரியில இருக்கு. சோ எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளோட நாலேஜை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் யோர் திங். So practice the quality of alertness. இன்னும் நடக்குதோ டக்கு 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 டக்குன்னு நம்ம வந்து கிராப் பண்ணிக்கிறதுக்கான அலர்ட்னஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். எப்ப பார் மொபைல் போன்லயே மூழ்கி இருந்தோம் அப்படின்னா சுத்தி என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. Another most important thing is inputs to senses. நம்ம சென்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், இந்த மாதிரி நிறைய சென்சஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லையா. சோ இந்த இன்புட்ஸ் என்ன கொடுக்குறோம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப சாப்பாடு பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டோம்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு உடல் பாதிக்கப்படுமோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபுட் ஃபார் இயர்ஸ், அதாவது காதுல சில விஷயங்களை கேட்போம். இப்ப நிறைய போன்ல மட்டும் கேட்கறது கிடையாது, நிறைய யூடியூப்ல கேட்கிறோம், டிவில பாக்குறோம், நிறைய சேனல்ஸ் வந்துக்கு, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறோம். ஆனா அத்தனையும் நமக்கு அவசியமா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம தான் அதை ஃபில்டர் பண்ணணும். சோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டுமே நம்ம மைண்டுக்கு எடுத்துன்னு போறதே ஒரு தனி தன்மை. அதே மாதிரி கண்ணு, நம்ம நிறைய விஷயங்களை பாக்குறோம். பார்க்கும்போது அந்த கண்ணுக்கு போறது நேரடியா உங்களோட பிரெயின்ல போய் அங்க ஸ்டோர் ஆகும்ங்கிறத கவனம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதை பார்க்கணுமோ அதை தான் பார்க்கணும், எதை பார்க்க கூடாதோ அதை பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி இன்புட்ஸ் நிறைய நம்மளோட சென்சஸ்க்கு இன்புட்ஸ் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு. நமக்கு வேணும்னாலும் வேண்டாம்னாலும் நம்மள வந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து அடிமை ஆயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழிக்க முடியாத ஒரு மார்க்கை வந்து நம்ம மூளையில வந்து அது ஏற்படுத்திடும். சோ அது வந்து மறக்கவே முடியாது, அதை நம்மளோட பிரெயின்ல இருந்து எடுத்து வெளியில வீசவும் முடியாது. சோ பிரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு கிஃப்ட் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு.
இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது, கார் வாங்கும்போது, உங்களோட மொபைல் வாங்கும்போது அது கூட ஒரு மேனுவல் வரும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு மேனுவலை வந்து பிரெயினோட சேர்த்து கடவுள் நமக்கு கொடுக்கல. அதனாலதான் நமக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் தெரியல. அவ்வளவு வேல்யூபிள் நம்மளோட செய்கைகள், நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ், நம்ம பண்ற எல்லா விஷயமே வந்து பிரெயின் நல்ல விதத்துல இருந்தாதான், அது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செய்யறோம். ஸோ அந்த ஒரு பிரெயின்ல அன்வான்ட் திங்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்றதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன வேணுமோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லா கொண்டு வந்து நம்ம பிரெயின்ல சேர்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மிங் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன். பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வரும்போதுதான் நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும். ஆனா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம், சொகுசா இருக்கணும், நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப அதுவும் லாக்டவுன் பீரியட்ல நீங்களே பாருங்க, இப்ப எல்லாருமே பெட்ல தான் உட்காந்து இந்த இந்த செஷனை வந்து பாத்துட்டு இருப்பீங்க. பெட்லயே சாப்பிடுவீங்க, பெட்லயே காலம்பரை எழுந்து மொபைல் பாப்பீங்க. அம்மா வந்துதான் வந்து ஃபேன் ஆன் பண்றது, ஆஃப் பண்றது, சாப்பாடு கொடுக்கறது எல்லாமே பெட்லயே நடக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு கூட வந்து பிசிக்கலா வந்து நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா வந்து வளர்ந்துட்டோம். ஆனா மென்டலா அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எதையுமே கத்துக்கவே முடியாது. சோ யூ ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் யோர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். எல்லாத்தையும் உடைச்செறிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில வாங்க, அப்பதான் உங்களால சக்சஸ் அடைய முடியும். ஒரு ராஜா இருந்தாரு, அந்த ராஜாக்கு வந்து பருந்துன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சோ யாரோ வந்து 2 பருந்து ஹாக்ஸ் வந்து கிஃப்ட் பண்றாங்க அந்த ராஜாக்கு. அப்போ வந்து ராஜாக்கு ஒரே சந்தோஷம், ஆஹா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பருந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு. சோ அந்த ராஜ்யத்திலேயே இருக்கிற ரொம்ப பெஸ்ட் ட்ரெயினரை கூட்டிட்டு வந்து இந்த பருந்தெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்ரெயின் பண்றாரு. ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அந்த இவர்கிட்ட சொல்றாரு, ராஜா சொல்றாரு அந்த ட்ரெயினர் கிட்ட, இந்த பர்டிகுலர் டேல வந்து என்னோட பருந்தெல்லாம் நீங்க பறக்க வச்சு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்னு ஒத்துக்கிறாரு. அவரும் வந்து சரி நம்ம இவ்வளவு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோமே, காட்டலாம் அப்படின்னு. ஒரு நாள் வந்து ஊரெல்லாம் கூட்டுறாரு ராஜா. கூட்டிட்டு இந்த மாதிரி பருந்து பறக்க வைக்க போறாங்க. ரொம்ப ஆவலா வந்து நின்று இருக்காரு, அவர் பாக்குறதுக்கு இருக்காரு. பருந்து பறக்க வைக்கும்போது என்ன ஆகும், 2 பருந்துல ஒரு பருந்து வந்து நல்ல ஹைட்ல பறக்கும். இன்னொன்னு பார்த்தா ஒரு மரக்கலையில போய் உட்காந்துட்டு அது பறக்கவே பறக்காது. இந்த ராஜாக்கு ஒரே மனசு கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா 2 பருந்தையும் ஒரே ட்ரெயினர்கிட்ட தானே கொடுத்தோம், ஏன் ஒரு பருந்து மட்டும் எவ்வளவு மேல பறக்குது, ஒண்ணு வந்து பறக்கவே இல்லையே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோட அந்த ட்ரெயினர்கிட்ட கேட்கும்போது, அந்த ட்ரெயினரும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு, அந்த பருந்தை பறக்க வைக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் ராஜா வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு, இந்த பருந்தை யார் பறக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட் நான் தருவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து ட்ரை பண்றாங்க, எதுவுமே நடக்கல. ரொம்ப வருத்தத்தோட அந்த ராஜா இருக்காரு. அப்ப வந்து ஒரு ஏழை விவசாயி வராரு, வந்துட்டு சொல்றாரு, ராஜா நான் உங்க பருந்தை பறக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு. எல்லாரும் விழுந்து சிரிக்கிறாங்க அந்த ராஜ அரண்மனையில. நீ என்ன பண்ணிட முடியும், அதுக்காக படிச்ச ட்ரெயினர்ஸாலேயே முடியல, உன்னால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ராஜா அப்படின்னு சொன்னோன்னா, சரி போ பண்ணு போ அப்படின்னு சொல்றோம். சரின்னு அந்த ட்ரெயினர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு, 2 நாள்ல திரும்பி அரண்மனைக்கு வந்து, ராஜா நான் ரெடி, நான் பருந்து பறக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ராஜாக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னன்னா இவன் நம்மள வந்து கிண்டல் பண்றானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா என்ன பண்றாரு, சரி வாங்க எல்லாரும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க. அப்ப அந்த ஃபார்மர் வந்து 2 பருந்தையும் பறக்க வைக்கிறாரு. அது 2மே ரொம்ப ஹைட்ல போய் பறக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அந்த ராஜாக்கு ஒரே குஷி, எப்படி பண்ணாரு இவரு, இவ்வளவு பெரிய ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் முடியலையே, இவரால் எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த ஃபார்மர் கிட்ட. இப்படி பண்ணீங்க நீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு, இந்த பருந்து வந்து பறந்து போகும்போது பாக்குறேன், அந்த 2வது பருந்து வந்து ஒரு கிளையில போய் உட்காந்துரும். நான் அந்த கிளையை வெட்டி விட்டுட்டேன், அந்த கிளையை போய் தேடி பாத்துது. அது இப்போ அங்க இல்லைன்னு சொன்னோட மேல பறந்து போயிடுச்சு, இதுதான் நான் பண்ண ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது அந்த கிளை வந்து அதுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருந்தது. சோ அது இருக்க என்ன ஆகும்னா, அது அங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது ஹாப்பியா இருக்கும். நான் ஏன் மேல பறக்கணும், நான் இந்த கிளையிலேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம இருக்கிற இடத்துலயே இருப்போம், நமக்கு என்ன வருமோ அதை படிப்போம், எவ்வளவு மார்க் வருதோ வரட்டும், ஏதோ ஒரு ஜாப்ல சேருவோம், இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனால் நமக்குள்ள இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் அத்தனையும் நம்ம வெளியில கொண்டு வந்து நம்மளோட எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து உணர ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, ஸ்கை இஸ் த லிமிட். அந்த பருந்து எவ்வளவு மேல பறந்து போச்சோ அந்த மாதிரி நம்மளால வாழ்க்கையில பறந்து போக முடியும். ஆனால் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளால எதையுமே கத்துக்க முடியாது, எந்த விதமான growthமே நம்ம லைஃப்ல இருக்காது. சோ இதுதான் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனோட இது. பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன்னா என்னன்னா, ரொம்ப சேஃபா நம்ம கண்ட்ரோல்லயே இருக்கும், கஷ்டப்படவே வேண்டாம், அப்படியே சொகுசா காலம்பரை எழுந்து அழகா காலேஜுக்கு போயிட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா ஏதோ பாடம் சொல்லி தரதை கேட்டுக்கிட்டு திரும்பி வந்துட்டு எக்ஸாம்ல தெரிஞ்சதை படிச்சு எழுதிட்டு அப்படியே வாழ்க்கையை வந்து நடத்துறவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கும் மேல நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போனோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஜோன் தான் வந்து ஃபியர் ஜோன். சோ இந்த ஃபியர் ஜோன் தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஐயோ நம்ம அங்க எப்படா போறது, எல்லாரும் நம்மள வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ, நம்மளால முடியுமா முடியாது. அந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ்ங்கிறத உடைச்செறிஞ்சிட்டு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸோட அந்த 3வது ஜோனுக்கு வந்தாதான் உங்களால கத்துக்க முடியும். அந்த 3வது ஜோன் தான் லேர்னிங் ஜோன்.
So deal with challenges and problems and acquire new skills and extend your comfort zone. And the comfort zone oda radius ஏ பெருசாக்கிடுங்க. பெருசா இருந்தாதான் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன், லேர்னிங் ஜோனுமே உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனா ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட growth zone. அந்த growth zone 4th ஜோனுக்கு வரும்போது தான் உங்களால வளர்ச்சி அடைய முடியும். அங்கதான் you can set new goals, conquer objectives, find purpose and live your dreams. So எல்லாருக்குமே கனவு இருக்கும். ஆனா அதை ஏன் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே இருந்துட்டு அந்த ஜோனை மாத்தி அந்த ஃபியர் ஜோன்ல இருந்து லேர்னிங் ஜோனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் growth ஜோனுக்கு நம்ம வர முடியாம அங்கேயே இருந்ததுனாலதான் நம்மளால சாதிக்க முடியல. எல்லாராலையும் எதையும் சாதிக்க முடியும். ஆனா you have to break all those barriers. கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கஷ்டப்படாம எதுவுமே கிடைக்காதுங்க. No pain, no gain. ஸோ இந்த 5 குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்ல. ஃபோக்கஸ், எவ்வளவு அழகா அந்த பூனைக்குட்டி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணது பாருங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ், இந்த 2 விஷயமும் உங்களோட சக்சஸ்க்கு ரொம்ப அவசியமான 2 இன்கிரீடியன்ஸ். அதை வந்து நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், பிலீவ் இன் யோர் ட்ரீம் அண்ட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். உங்க மேல முதல்ல நம்பிக்கை வைங்க. உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வெளியில இருக்கிறவங்க எப்படிங்க உங்களை நம்புவாங்க? ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் பிலீஃப் இஸ் த மெயின் திங் which is going to give you success. So you have to believe this and focus on only one. நம்ம பண்ற விஷயம் என்ன தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய விஷயத்து மேல நம்மளோட கவனத்தை செலுத்துறோம். இப்ப நிறைய ரேபிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களை சுத்தி வந்து பல ரேபிட்ஸ் ஓடுது. எனக்கு அந்த பிங்க் கலர் ரேபிட்டை பார்த்தா அவ்வளோ ஆசை. ஆனா அந்த கிரீனும் அழகா இருக்கு, எனக்கு 2மே வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இதுக்கு இந்த பக்கம் போறதா அந்த பக்கம் போறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் அலைப்பாயும் போது என்ன ஆகும்? ஒரு ரேபிட்ட கூட நம்மளால பிடிக்க முடியாது. So focus on only one. First let me go behind the pink rabbit. அதை பிடிச்சு முதல்ல பாக்கெட்ல போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அந்த கிரீன் ரேபிட் பின்னாடி நம்ம போலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தின் மேல நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட கோலை மாத்திக்காம நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒன்னொண்ணுமே வெற்றி தான். ஸோ டோன்ட் சேஞ்ச் தி ரேபிட். அதாவது உங்களோட கோலை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணவே வேண்டாம். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். எல்லாமே வேணும்னு நினைப்போம். ஆனா எல்லாமே வேணும் தான். ஆனா 1 by 1 let us take it. Set a clear goal. கோல் யாரு செட் பண்றாங்களோ அவங்களால கண்டிப்பா ஒரு அழகான ஒரு வாழ்க்கையை அவங்களால அடைய முடியும். 83% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா கோலே கிடையாது. ஏதோ வாழணுமேன்னு வாழ்வாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 14% ஆஃப் த பீப்புள் எல்லா கோலையுமே மைண்ட்லயே வச்சிருப்பாங்க. இருக்கு, பண்ணணும் 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 அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது வந்து ஒரு முயற்சியே பண்ண மாட்டாங்க. அது மைண்ட்லயே இருக்கும். Only 3% of the people have written goals. இன்னைக்கே நீங்க எல்லாருமே உங்களோட கோல் என்ன ஆகணும், என்ன பண்ணணும். அதாவது நீங்க வந்து பெரிய கோலும் இருக்கும், சின்ன கோலும் இருக்கும். ஸோ லைஃப் லாங் கோல்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி 1 hour கோல், 1 week கோல், 1 month கோல், 1 year கோல், அதுக்கப்புறம் லைஃப் டைம் கோல். அந்த மாதிரி சின்னதா கோல்ஸ் வந்து எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாத்தையுமே உங்களால அடைய முடியும். ஆனா எழுதினாதான் அதை டெய்லி பாருங்க. உங்க கோல் உங்க ரூம்ல ஒட்டி வச்சிருங்க. இதுதான் என்னோட கோல், இதை வந்து நான் அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டோன்ட் சேஞ்ச் யோர் ரேபிட். கோலை எழுதிட்டு கோலுக்காக ட்ரை பண்ணும்போது கோல் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா கோலை மாத்தாதீங்க. அந்த டாக்டிக்ஸை மாத்துங்க. அந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போகணுங்கிறத வந்து மாத்துங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ சக்சஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் which I would like to tell you is, are you going to have a learning or cramming? ஸோ நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பை ஹார்ட் பண்ணி படிச்சு எக்ஸாம் எழுதுறவங்க நிறைய பேரை பார்த்திருக்கோம். ஆனா ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன்ல பை ஹார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணினாலும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. மார்க் வாங்கினவங்க நிறைய பேர் ஏன் சாதிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுட்டு படிக்காததா ஒரே ஒரு காரணம். ஸோ நீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு வியூ நாலேஜ் ஆஸ் சார்ட் ஆஃப் அ சிமாண்டிக் ட்ரீ. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ மாதிரி உங்களோட நாலேஜை வந்து நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கோங்க. மேக் ஷியோர் யூ understand the fundamental principles, that is the trunk and the big branches, before you get into the leaves and the details. அதாவது இந்த மரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நடுவுல ஒரு பெரிய ட்ரங்க் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இலைகள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் காய்கள் பழங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா நீங்க அந்த ட்ரங்க், அந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன், அந்த மரத்தோட ட்ரங்கை வந்து முதல்ல ஃபண்டமெண்டல்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரான்ச்சஸ்கோ இந்த லீவ்ஸ்கோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ்கோ போகணும். அப்பதான் உங்களோட நாலேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ மேக் ஷியோர் யூ ஆர் பில்டிங் எ ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ். when it comes to learning, there is a difference between the material that ends up hanging from the branch
and the material that make up the base of the trunk of your tree. So this is what is very very essential. நீங்க வந்து இலைகள் என்ன மாதிரி இருக்கு, இலைகள் பண்ற மெட்டீரியல் வேறையா இருக்கும், பழங்கள் பண்ற மெட்டீரியல் வேறையா இருக்கும், அந்த ட்ரங்க், இந்த ட்ரீயோட ட்ரங்கோட மெட்டீரியல் வேறையா இருக்கும். அந்த ட்ரங்க் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னு சொன்னா, நிறைய பழங்களும் நிறைய இலைகளும் தொங்க தொங்க என்ன ஆகும், அந்த மரம் வந்து வீக் ஆகி விழுந்துரும். So there is no point in adding a lot of leaves and fruits before making your trunk smarter and harder. So periphery versus central of the tree. இது வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த வெளியில இருக்கு இல்லையா, அந்த வெளியில இருக்கிற இலைகள், காய்கள், பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து இந்த ட்ரங்கோட லிங்கா இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நீங்க படிக்கிற புது விஷயங்கள் நிறைய லேட்டஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், லேட்டஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், சைபர் செக்யூரிட்டி, IoTs, நிறைய ரோபோட்டிக்ஸ், VR, ARன்னு நிறைய நியூ டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. சோ அதை வந்து டைரக்டா போய் படிக்கும் போது உங்களோட அந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா உங்களால அதுல ஒர்க் பண்ண முடியாது, அந்த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ இப்பவே வந்து நீங்க உங்களோட பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து என்ன சொல்லி தராங்களோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம். இப்ப மேக்ஸ், இங்கிலீஷ் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத வந்து நான் the first day of your induction program, I was just impressed by one of the faculty who was explaining about the diagnostic test சொல்லும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல பத்தி சொன்னாங்க. அமேசிங் பிரசன்டேஷன். அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் ஆன இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஆங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்துலயுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அது இங்கிலீஷா இருக்கலாம், மேக்ஸா இருக்கலாம், இல்ல கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், பிசிக்ஸா இருக்கலாம். என்ன படிக்கிறதுனாலும் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன படிச்சாலும் உங்களால ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சாதான் there is some meanings. Otherwise that is not learning. If you are not able to connect what you are applying and with the fundamental, then it is of no use, and that is called cramming. So don't cram and just learn. So if you want to learn anything faster, you need to start with the materials that make up the trunk. It might be a tad slower at the onset, but without a sturdy trunk, you won't have the base to support any additional learning or skill. So எவ்வளோ ஸ்கில்ல வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணணும், அடிஷ்னலா என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னாலும் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுல வந்து கவனமா இருங்க, அதை வந்து கவனமா கத்துக்கோங்க. Every semester, every subject is important, and try to do a lot of projects in each and every subject you study, because project based learning is very very important, and that is what is sought by the industry. So ஒன்னு பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. ஒரு இங்கிலீஷ் படிச்சா கூட அதுல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, லெட்டர் ரைட்டிங் கத்துக்கோங்க, அதுல ஒரு எஸ்ஸே எழுதுங்க, அது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், ரிட்டன் இங்கிலீஷ் எல்லாத்துலயும் தரவாகட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் you will be able to succeed in this universe. So that is very very important. And இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பெரிய பெரிய கோல்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி கோல்ஸ் வந்து இது இம்பாசிபிள்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஒரு பெரிய கோலை அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஒரு பாத் டப் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாத் டப்பை வந்து யாரோ கொண்டு போய் போடுறாங்க. அந்த பாத் டப் இருக்கு, அதுலதான் வந்து குட்டி குட்டி அந்த இன்செக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹனி பீஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய குட்டி குட்டி ஜீவனங்கள்லாம் அந்த டப்ல தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டப்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அது என்னன்னா, அந்த டப்புக்கு வந்து ஒரு அவுட்புட் ஹோல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்ணி வெளியில போறதுக்கு, அது வந்து அடிச்சிடாம பாத்துக்கணும். ஸோ இதுதான் அவங்களோட வேலை. சரி, அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துக்கும், அந்த ஹோல் அடையாம பாத்துக்கோ, ஏன்னா தண்ணி மழை பெஞ்சிட்டு அந்த டப் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால அங்க வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு, அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அடைப்பு வந்துடுச்சு. அந்த இன்செக்ட்ஸ் குட்டியோண்டு இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து இந்த அடைப்பை பார்த்தோன்னா, ஐயோ இவ்வளோ பெரிய கல்லு மாதிரி ஒண்ணு போய் அடிச்சிட்டு இருக்கே அப்படின்னு. அது ஒண்ணும் இல்ல, தர்பூஸ் தான். யாரோ அந்த பக்கம் சாப்பிட்டுட்டு போகும்போது அந்த தர்பூசணியை வந்து அந்த டப்புக்குள்ள போட்டுடுறாங்க. அந்த தர்பூஸ் என்ன பண்ணுது, அந்த ஹோலை வந்து அடைச்சிடுச்சு. சோ அந்த ஹோல் அடைப்பட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மழை தண்ணி வந்ததுன்னா மழை தண்ணி வெளியில போகாது, அந்த டப்பு நிறைஞ்சிரும், அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க வாழ முடியாது. சோ எல்லாம் உட்காந்து டிசைட் பண்ணுது, இது எப்படிடா அது தூக்குறதுன்னு எல்லாம் ட்ரை பண்ணுது. அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த தர்பூசணியை தூக்குறதுக்கு, அதனால அதால தூக்க முடியல, ஏன்னா அது அவ்வளவு ஹெவியா இருக்கு. சரி, இதை என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சு சில அறிவு ஜீவிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் சரி நம்ம இந்த பாத் டப் விட்டு வேற எங்கேயானு போயிடலாம், லிவிங்க வேற எங்கேயானு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சியே பண்ணாம போக டிசைட் பண்ணிடுச்சு. அப்போ வந்து ஒரு எறும்பு வந்து சொல்லிச்சான், நாங்க வந்து இத அகற்றுறோம், அங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னு சொன்னோன்னே எல்லாம் விழுந்து சிரிச்சாங்களாம். ஏய் நீ என்ன சைஸ்ல இருக்க, நாங்களே ட்ரை பண்ணி எங்களாலேயே முடியல, உன்னால எப்படி முடியும்னு சொன்னோடனே, எனக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் டைம் கொடுங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாம் வந்து அதை பார்த்து கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்துதான். சரி, ஈவினிங் ஆனோடனே 1000 எறும்பு வந்துதான்.
1000 எறும்பு வந்து ஒன்னொன்னு குட்டி குட்டியாத தர்பூசணியை கடிச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்ததான். அப்போ திருப்பியும் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணிச்சான், நீ இதே மாதிரி நீ பண்ணனா அந்த சைஸே குறையில பத்தியா, அந்த வாட்டர்மெலன் அப்படியே இருக்கு, அதை நீ எடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த எறும்பு எதையுமே காதுல வாங்கிக்காம கடிச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்ததான். ஒரு கொஞ்ச நாள், ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை. அதாவது அந்த தர்பூசணியை வந்து குட்டி குட்டியா இந்த எறும்பு கடிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. சோ அந்த பெரிய தர்பூசணியை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும், ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தர்பூசணியை எப்படி நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படின்னு. ஆனா அதை குட்டி குட்டியா நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணும்போது, சின்ன சின்ன கோல்ஸ் ஆகும்போது அதை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இந்த ஆண்டோட ஸ்டோரியில இருந்து, இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம பெரிய கோலை பார்த்து பயந்து ஓடுறோம் நிறைய பேர். ஸோ பயந்து ஓட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யூ ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக். கண்டிப்பா உங்களால சாதிக்க முடியும். பிகாஸ் பிக் கோல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். But at the same time, they generate a lot of pressure at the first sight, and they might seem impossible to achieve. பார்த்த உடனே ஐயோ இது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற பயம் எல்லாருக்குமே வரும். ஆனா that is why it's important to get smaller goals which are easier to achieve and still enable you to achieve that one big goal. அந்த பெரிய கோலை எப்படி நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி சின்னதா அச்சீவ் பண்ணிட்டே வரீங்களோ, ஒரு நாள் அந்த மொத்தமா அந்த big goal will be achieved. And this is very, very important, that out of box thinking is very important. In most cases, there is more than one way to solve a problem. நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கலன்னா அவ்வளவுதான், வாழ்க்கையே முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படிலாம் கிடையாது. நிறைய வழிகள் இருக்கு அதுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண கத்துக்கணும். ரொட்டீனா திங்க் பண்ணாம வித்தியாசமா எப்ப திங்க் பண்ண கத்துக்கிறோமோ அப்ப நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் குட் டு டேக் a step back. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது, கிட்டக்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுல ஒரு வழியும் தெரியாது. கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு பாருங்க, வித்தியாசமா யோசிக்க பாருங்க. ஸ்டெப் பேக் அண்ட் டேக் another look in the whole situation. You may even ask someone, யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்கலாம், இந்த ப்ராப்ளத்தை இது வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணாத யாரையோ கூட நீங்க கேட்கலாம். அவங்களுக்கும் வித்தியாசமா ஏதாவது ஒண்ணு தோணும். ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல லைஃப்ல வந்து டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றதுக்கு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதையுமே சாதிக்க முடியும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. நெக்ஸ்ட், யூஆர் அ மாஸ்டர் பீஸ். ஆக்சுவலி அதை வந்து எத்தனை பேர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸ். கடவுள் வந்து நம்மள அழகா தனிப்பட்ட முறையில நம்மள கிரியேட் பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு. ஏன் நமக்கு அந்த மாஸ்டர் பீஸ்ங்கிறத நம்ம உணர மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம மத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணி மத்தவங்கள மாதிரி எப்போ ஆவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் நம்மளால முன்னுக்கு வர முடியல, நம்மளோட மாஸ்டர் பீஸை வந்து வெளியில காட்ட முடியல. கடவுள் உங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட திறமைகளோட உங்களை படிச்சிருக்காரு. ஸோ அதை எப்போ உணர்றீங்களோ அப்பதான் வந்து அந்த பொட்டன்ஷியலை வெளியில கொண்டு வர உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அழகான அந்த ஏஞ்சல் வந்து வெளியில வரும். சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஏஞ்சலோங்கிற வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கல்ப்டர், ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்கல்ப்டர். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, டேவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலையை வந்து வடிக்கிறாரு. அது வந்து 18 foot டால் ஸ்டாச்சு, இட்டாலியில இருக்கு. பல மில்லியன் பீப்புள் வந்து அதை வந்து பாக்குறாங்க. 500 வருஷத்துக்கு பழமையான ஒரு சிலை அது. ஆனா இந்த மைக்கேல் ஏஞ்சலோ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே அந்த ஒரு மார்பிள் வந்து கொஞ்சம் உடைஞ்சி கிடந்தது. யாருமே வந்து இதுல எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன் அந்த ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லியோனார்டோ டா வின்சின்னு சொல்லி இருப்பாரு. அவரே வந்து முடியவே முடியாது, இந்த மார்பிள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்ப வந்து மைக்கேல் ஏஞ்சலோ பிறக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவர் பிறந்து அவர் பெரியவராகி அதுக்கப்புறம் அந்த மார்பிளை பார்த்துட்டு நான் வந்து அதை வந்து நல்ல அழகான ஒரு சிலையா வடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அவர் வந்து செஞ்ச சிலை தான் டேவிட் அப்படிங்கிறது இட்டலியில இருக்கு. அவர் வந்து இந்த சிலையை வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு, சிசில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பையன் வந்து கேட்கிறான், ஐயோ ஏன் வந்து இந்த சிலையை வந்து இப்படி அடிக்கிறீங்க, உளியால வச்சு அடிக்கிறீங்க, அதுக்கு எவ்வளவு வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொல்றாரு, என்னோட கான்செப்ட், என்னோட ஃபோக்கஸ், என்னோட ஐடியா வந்து அதுக்கு வலிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நான் அடிக்கிறது அதுக்குள்ள ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு தேவதை இருக்கா, அந்த தேவதையை வந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இதே மாதிரி ராக் தான். நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, ஸ்கூல்ல சொல்லியிருப்பாங்க, வீட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க, பக்கத்துல வீட்டுல எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க, நீ எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்ம கேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஏஞ்சலையும் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தையும் ஜீனியஸையும் வெளியில கொண்டு வரவே முடியாது. ஆனா நமக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து யாராவது கண்டிச்சு நம்மள வந்து திருத்தறதுக்கும் ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க, நம்ம பேரண்ட்ஸ் திருத்தறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும் நமக்கு. சோ அவங்களுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி இடம் கொடுக்காம இருந்தா நமக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள், நமக்குள்ள இருக்கிற பொட்டன்ஷியலை வெளியில கொண்டு வரவே முடியாது. நமக்குன்னு ஒரு ஸ்கல்ப்டர் இருப்பாரு. அந்த ஸ்கல்ப்டர் வரும்போது, இப்போ உங்க காலேஜ்லயே பிஎஸ்என்எல்ல பாத்தீங்கன்னா
நிறைய பேர் ரொம்ப அருமையான டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, என் கீழே வேலை செஞ்சவர், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு, எங்க சென்னையில ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரை மாதிரி ஒரு டாப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஒன் அமாங் தெம் இஸ் தட் ஃபேக்கல்டி. அவ்வளவு அருமையான ஃபேக்கல்டி. அதாவது அந்த சப்ஜெக்டை வந்து எப்படி ஈஸியா கொண்டு போய் பசங்க கிட்ட கொடுக்க முடியும், அது கஷ்டம்னு நினைக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ஈஸியா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியோட திறமையில தான் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்புற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, ரொம்ப விரும்புற ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் கொடுத்த ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து திடீர்னு ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால எங்க காலேஜ் விட்டு அவர் போனாரு. நான் வந்து தேடாத இடம் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி கிடைப்பாரா ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் இருக்கிற இடம் பிஎஸ்என்ஏ. ஸோ நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியல, இதை பண்ண அதை பண்ணுன்னு சொல்லும் போது, ஆனா நீங்க நினைக்கணும், எப்படி நினைக்கணும்னா அந்த ஸ்கல்ப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஒரு அந்த இதை ஒளியால வச்சு செதுக்குறாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கல்ப்டரா தான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவுரை சொல்லி நம்மளை திருத்தறதுக்கு யாராவது வந்தா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்க. ஏன்னா அது அவங்க வந்து ஒரு காட் சென்ட் பர்சன். அவங்களால அந்த அந்த நம்மளோட உள்ளேக்குள்ள இருக்கிற அழகான ஏஞ்சலை வந்து வெளியில கொண்டு வர முடியும். ஆனா அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்தாதான் அது முடியும். So my dear students, if you think about it, we are all like that rock of marble. அந்த மார்பிள் மாதிரி இல்லாம நம்ம வந்து அதுல நம்மள என்ன அழகா செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுக்கான அவங்கள பண்ண வச்சு நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீனியஸை வந்து வெளியில கொண்டு வராங்க. உங்களோட பொட்டென்ஷியல் எல்லாம் வெளியில கொண்டு வருவாங்க. உங்களுக்குள்ள ஒரு வின்னர் இருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் வெளியில கொண்டு வாங்க, அன்லீஷ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில சக்சஸ் அடைய முடியும். So none of us are flawed. நம்ம யாரும் லாய்க்கில்லாதவங்க எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு வின்னர் இருக்காங்க, எல்லாருக்குள்ளேயும் பொட்டென்ஷியல் இருக்கு, எல்லாராலையும் என்ன வேணா சாதிக்க முடியும். எப்ப சாதிக்க முடியும்? நமக்குள்ள என்ன பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை வெளியில கொண்டு வந்தாதான் நம்மளால சாதிக்க முடியும். சோ உங்க லைஃப்ல ஒரு ரைட் ஸ்கல்ப்டர் வந்து உங்களை சிசில் பண்ணி உங்களோட அழகான ஜீனியஸ் வின்னரை வெளியில கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது அதுக்கு உதவுங்க, ஒத்துழைங்க. அவங்கள வந்து நீங்க ஒரு எனிமியா பார்க்காதீங்க. Be it your parents or your teachers or well wishers or whoever it may be, everybody is concerned about you. So concerned வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Then winners mindset. So ஒரு வின்னர் ஆகணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான மனநிலை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் ஒரு உதாரணம். இவரோட பேர் வந்து கரோலி டெக்காக்ஸ். இவர் வந்து ஒரு ஹங்கேரியன் ஆர்மில ஒரு ஷூட்டர், அது பிஸ்டல் ஷூட்டரா இருக்காரு. அவர் எக்ஸலண்டா ஷூட் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து இந்த நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் எல்லாத்துலயுமே அவர் வந்து பிரைஸ் வாங்கியிருக்காரு. அவரோட ஒரே கவனம் என்ன தெரியுமா, அவர் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து மெடல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட இது. அவரு ஒரு ட்ரைனிங் செஷன்ல என்ன ஆகுது, அவர் வந்து இந்த ஆர்மில இருக்காரு இல்லையா, அவரோட கையில வந்து ஒரு பாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது வெடிச்சு அவரோட கை, வலது கையை வந்து எழுந்துடுறாரு. சோ வலது கையால தானே ஷூட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி மெடல்லாம் வாங்கியிருக்காரு. அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல அதை வச்சுதானே ஷூட் பண்ணி அவர் வந்து மெடல் வாங்கணும். அந்த கை போயிடுது. அந்த கை போன உடனே எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க. அவ்வளவு வாழ்நாள் ஃபுல்லா அதுதான் கனவு அவருக்கு. ஒரு வருஷம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே வரல. வெளியில வரும்போது என்ன பண்ணாரு, போய் நேர காம்படிஷனுக்கு தான் போனாரு. காம்படிஷனுக்கு போயிட்டு திருப்பியும் வின் பண்ணாரு. எப்படி வின் பண்ணாரு தெரியுமா, அவரோட இடது கையை அதே மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி அதே மாதிரி ஷூட் பண்ணி அவர் வந்து வின் பண்ணார். அதே மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸ்லயும் வின் பண்ணார். 2 தடவை மெடல் வாங்கினார். சோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடிஞ்சது? பிகாஸ் we need to concentrate on what we have. நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இல்லாம போகலாம். நிறைய பேரை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிறது நமக்கு இல்லையே, நமக்கு இருக்கிறது அப்படி இல்லையே, இப்படி இல்லையே, நான் வசதியா இல்லையே, நான் மெட்ராஸ்ல போய் படிக்கலையே, அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன இல்லையோ அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா நோ மீனிங் இன் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் வாட் யூ ஹேவ். உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுதான் பெஸ்ட்ங்கிறத முதல்ல நம்புங்க. So that is what is the winner's mindset. So we all have moments in our lives when we seem so close to the glory, but suddenly lose everything. When that happens, don't worry about what you have lost. Focus on what you still have. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அது மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களால ஜெயிக்க முடியும். சோ எல்லாரும் நடந்ததுன்னா டோன்ட் கீப் ஆஸ்கிங், ஏன் எனக்கு நடந்தது, why me, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தோல்வி வந்தது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Try to relax and think about it. Focus and also bring out your inner strength. உங்களுக்கு இருக்கிற பொட்டன்ஷியலை வந்து வெளியில கொண்டு வர பாருங்க. your mental toughness, no one can take all these things away. So don't have a self pity. செல்ஃப் பிட்டி எப்பவுமே வச்சுக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதோட வேல்யூவை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நினைங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஸ்டில் ஹேவ் and is something holding you back. நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து ஏதோ கட்டி பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 டாங்கி இருந்தது. ஒருத்தர் வந்து அதை விற்கிறதுக்காக மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காரு. அப்ப வந்து அவர்கிட்ட 2 ரோப் தான் இருக்கு.
ஸோ இந்த 2 ரோப்பை கட்டி வச்சுக்கிட்டு 2 டாங்கியை கட்டிட்டு போய் குளிச்சுட்டு வரணும் அவருக்கு. ஆனா அந்த 3வது டாங்கி என்ன பண்றது, அது ஓடி போயிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயிறு தேடுறாரு, கிடைக்கல. பக்கத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறாரு, அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, எப்படி இந்த 3வது டாங்கியை நான் கட்டுறது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் சொல்றாரு, இந்த 2 டாங்கியும் கட்டும் போது அந்த 3வது டாங்கியை பார்க்க மாதிரி கட்டுங்க. அந்த 3வது டாங்கியை கட்டும் போது உங்ககிட்ட கயிறு இருக்காது, ஆனா கட்டுற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுங்க, அதுவும் அப்படியே கட்டிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரும் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு போய் குளிச்சுட்டு வர்றாரு. இந்த 3வது டாங்கியும் போகவே இல்லை. 3 டாங்கி இருக்கு, ஒரே குஷி அவருக்கு. சரின்னு அந்த கட்டை அழுத்துட்டு இந்த 3 டாங்கியும் கூட்டிட்டு போறதுக்காக அவர் நடக்கிறார். கொஞ்ச தூரம் போனோன்னு பார்த்தா 2 டாங்கி தான் வருது, 3வது டாங்கி வரவே இல்லை. அப்ப திரும்பி வர்றாரு, அந்த டாங்கியை அசைக்கிறாரு, அடிக்கிறாரு, தள்ளுறாரு, ஆனா அந்த 3வது டாங்கி நகரவே இல்லை. என்ன பண்றதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணார்ல, அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, சார் நான் இந்த டாங்கியை கட்டவே இல்லை, ஆனா அது நகரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நீங்க கட்டுற மாதிரி பாவனை பண்ணீங்க இல்லையா, அப்ப அவுக்குற மாதிரியும் உங்க பாவனை பண்ணாதான் அந்த டாங்கி வந்து அவுழ்ந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களோட வரும்னு சொன்னோன்னா, அங்க போய் அவுக்குற மாதிரி பாவனை பண்ணோன்னு அந்த 3வது டாங்கி அவரோட சேர்ந்து வந்தது. சோ இதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலயும் பண்ணிட்டே இருக்கோம். We think that something is holding us back. Nothing is holding us back. நமக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனால் நம்ம எதால கட்டுப்பட்டிருக்கோம்? The imaginary ropes. What are those imaginary ropes? Doubt, fear and hesitation. இந்த 3 விஷயமும் நம்மளால முடிஞ்சா கூட நம்மள வந்து செய்ய விடாம பண்ற அந்த 3 விஷயத்தையும் அவுத்த விட்டுட்டு அன்டை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மென்டல் பிளாக்ஸை வந்து வெளியில துரத்திட்டு நீங்க வெளியில வரும்போதுதான் உங்க பொட்டன்ஷியல் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் பூஸ்டிங் யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். 3 பசங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்கூல் லீவ் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வாழ்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூல்ல வந்து 3 ஆடை வந்து கொண்டு வந்து விடுறாங்க. அந்த ஆட்டுக்கு எப்படி நம்பர் பண்றாங்கன்னா 1 2 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் பண்றாங்க. அடுத்த நாள் காலம்பர ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பாக்குறாங்க, ஐயோ இந்த மாடெல்லாம் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு லீவ் விட்டுட்டு ஒரு சர்ச் கமிட்டி போட்டு எல்லாம் தேடுறாங்க. ஃபைனலா ஈவினிங்ல தேடி இந்த 3 ஆடு எடுத்துட்டு வந்து 1 2 4ன்னு இருந்தது. ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேடுறத விடல. ஏன் தேடல விடல அப்படின்னு சொன்னா, அந்த 3வது ஆடு எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அந்த 3வது ஆடு இல்லவே இல்லை. இவங்களா சும்மா வேணும்னு 1 2 4ன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க. சோ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலயும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நிறைய யூனிக் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு, நிறைய ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்திருக்காரு, நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஆனால் நம்ம எதை தேடி போயிட்டு இருக்கோம்? இல்லாத ஒரு விஷயத்த தேடிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு அது இருக்கே, இவங்களுக்கு இது இருக்கே, எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெங்ஸையும் பொட்டன்ஷியலும் மறந்துட்டு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை தேடி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். So you can do your best and you have the best that is gifted by God. So focus on what you have. உங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயத்தின் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களால பெரிய பெரிய சக்சஸ் வந்து உங்களால அடைய முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாம சேலஞ்சே இல்லாம சக்சஸ் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. ஆனா நோ சேலஞ்சஸ் நோ சக்சஸ். உங்க எல்லாருக்குமே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நல்லா தெரியும் இல்லையா? அவர் எவ்வளவு கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. இன்னைக்கு இந்த லைட் எல்லாம் ஓட நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்னாலதான் இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரோட ஆபீஸ் வந்து எரிஞ்சிடுச்சு ஒரு தடவை. அந்த காலத்துல என்னன்னா அந்த சாஃப்ட் காப்பி எல்லாம் கிடையாது, எல்லாமே பேப்பரா இருக்கும். அவரோட கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே எரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அவர் பையன் வந்து அவரோட பக்கத்துல வந்து சார்லஸ்ன்னு அவரோட அழுதுகிட்டே நிக்கும் போது அவர் சொல்றாரு, போய் உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வா, இவ்வளவு பெரிய ஃபயரை வந்து அவங்க பாத்திருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பையன் வந்து வருத்தப்படுறான், ஐயோ அப்பாவுக்கு மூளை குழம்பு போயிடுச்சு, அதனாலதான் அவர் இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது பண்றாங்க. அடுத்த நாள் வந்து இன்டர்வியூ பண்றாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து. அவரை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, உங்களோட கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாமே போயிடுச்சு, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்றாரு, கண்டுபிடிப்பு வேணா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணா போயிருக்கோம், ஆனா எனக்கு அந்த திறமையை யாராலையும் திருடவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. நான் வந்து எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த எரிஞ்ச இடம், அந்த சூடு ஆறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உடனே நான் என்னோட வேலையை ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் வந்து அவரோட ஃபேக்டரியை பில்ட் பண்றாரு. இதுதான் அவரோட நியூ ஃபேக்டரி. அந்த எரிஞ்சு போன ஃபேக்டரியில இருந்து நியூ ஒரு புதுசா ஒரு எடிசன் லேபரேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்றாரு. சோ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஏதான ஒரு விஷயம் நமக்கு ஏதான ஒண்ணு எழுந்தா என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து அழுவோம். ஆனா கிரேட் பீப்புள் they don't cry but they try பண்றதுதான் பெரிய மந்த்ரா ஆஃப் சக்சஸ். அண்ட் கிரேட் பீப்புள் don't give up, they live up. சோ எதுவுமே வந்து வாழ்க்கையே வெறுத்து போய் நம்ம இதான் முடிவு அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி கிரேட் பீப்புள் பண்ண மாட்டாங்க. அதுல எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட மந்த்ராவா இருக்கும். எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டியா இருந்தாலும் they go through also they grow through. சோ அந்த டிஃபிகல்ட்டில போகும்போது ஃபெயிலியரை பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, ஃபெயிலியர்னு நினைக்க கூடாது, அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கலாம், எப்படி நம்ம வளரலாம் அப்படிங்கிறது தான் நீங்க நினைக்கணும். அதே மாதிரி நோ சேலஞ்சஸ் நோ சக்சஸ். சோ எந்தவித சேலஞ்சும் இல்லைன்னா உங்களோட சக்சஸ் அடைய முடியாது. பட்
உங்களுக்கு அந்த சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சக்சஸ் என்ன அப்படிங்கறதையும் நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. நோ சேலஞ்ச் and know your success and be consistent. And another thing is run with your mind and not with your legs. நிறைய பேர் வந்து ஓடுவோம் இல்லையா, ஓடும்போது கால் எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும், பாதி தூரம் ஓடிட்டு நின்றுடுவோம். ஆனா when you run with your mind, நம்மளோட மன வலிமையோட நம்ம வந்து ஓடும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான அழுத்தமும் இருக்காது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட மன வலிமை, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், செல்ஃப் பிலீஃப் அண்ட் இன்டர்னல் பவர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க எந்த வித எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதை அது தகர்த்துட்டு ஓடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல வலிமையை ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால போக முடியும். And another one very important thing is you need to have a 1% improvement for the day. எல்லாருக்கும் தெரியும் மைக்கேல் ஜாக்சன். ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அவரை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேட்குறாங்க, எப்படி உங்களால இவ்வளோ பெரிய இதை இந்த சின்ன வயசுல ரீச் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு நாள் கூட ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப் கத்துக்காமையோ இல்லைன்னா நான் பண்ற ஸ்டெப்ஸ்ல இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணாமையும் போய் நான் தூங்க மாட்டேன். டெய்லி வந்து ஒரு பர்சன்ட் என்னோட விஷயத்துல வந்து என்னோட பொட்டன்ஷியல்ல, என்னோட எபிலிட்டியில, என்னோட திறமைகள் எல்லாத்துலயும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துதான் நான் வந்து தூங்க போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ங்கிறது வந்து டெய்லி இருக்கணும். It is not only during exam you study, write your exams like that. It's not like that. Every day ஏதான ஒன்று புதுசா கத்துக்கணும், புதுசா ஏதான ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும், நம்மளோட தவறுகளை திருத்திக்கணும். அந்த growth mentality வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கணும். And one more thing is deal with negativity. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உன்னால அது முடியாது, உன்னால அது முடியாது அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டியை வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும்னா, நான் வந்து நீ சொல்றது தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மன வலிமையோட கண்டிப்பா நீங்க வந்து நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதையுமே உங்களால சக்சஸ் அடைய முடியும். ஸோ ஹவு டு யூ பிரேக் யுவர் மென்டல் பேரியர்ஸ்? ஆக்சுவலா என்ன நினைக்கிறீங்களோ, இஃப் யூ திங்க் யூ கேன், யூ கேன். இஃப் யூ திங்க் யூ காண்ட், யூ காண்ட். யூ ஆர் ரைட். ஸோ நீங்க தான் நினைக்கணும். நாங்க எவ்வளவு சொன்னா கூட நீங்க மாணவர்களா என்னால முடியும்னு நினைச்சாதான் உங்களால முடியும். உங்களால முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களால முடியாது. ஸோ வேர் தெர் இஸ் அ வில் தெர் இஸ் அ வே. நீங்க நினைச்சாதான் உங்களால முடியும். இவர் பேரு பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜர் பானிஸ்டர். இவர் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர். அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார் அப்போ மெடிக்கல். அப்ப வந்து என்ன சொன்னாங்க, ஒரு மைல வந்து 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்தது. ஆனா இவர் வந்து அந்த அந்த இதை வந்து பிரேக் பண்ணாரு. 3.59.4 செகண்ட்ஸ்ல வந்து அவர் வந்து அதை பிரேக் பண்ணி அவர் வந்து வின் பண்ணாரு. அவர் வந்து ஒன்னும் பெருசா அதுக்கப்புறம் பெருசா ஸ்ட்ராங் ஆகல, என்ன பெரிய ஷூஸ் எல்லாம் மாத்தல. ஆனா ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ்ல வந்து என்ன கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா வந்து நம்ம அத்லெட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா கால் மசில்ஸ், இந்த ஹீல்ஸ், தைஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீங்க 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓடினீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துருவாங்க, அதனால யாருமே அதை முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் என்ன நினைச்சாரு, சரி நம்ம காலெல்லாம் தயார் பண்றோம்ல, அதே மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட்டோட பிளட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டியும் நம்ம தயார் பண்ணலாம், ஹார்ட் அட்டாக் வராம இருக்கும் இல்லையா அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எக்ஸசைஸ்ல இந்த கால்களுக்கு பலம் கொடுக்கறதுக்கும் தாண்டி அந்த ஹார்ட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிராக்டிஸ பண்றது மூலமா என்ன ஆச்சு, அவரால் வந்து 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே அவரால் ஓடி அந்த சாதனையை முறியடிக்க முடிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் முறியடிச்சாங்க. அதாவது அந்த 4 minute மைல் பேரியர் எல்லார் மனசுலயும் இருந்தது. முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ராஜர் பானிஸ்டர் முறியடிச்ச உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா 60-70 பேர் அந்த மாசமே வந்து ஓடிட்டாங்க. எப்படி முடிஞ்சது? அவரால் முடிஞ்சது, அதனால என்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நீ பெஸ்டா இருக்கிறதோட ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறதுக்கு தான் கடவுளோ இல்லைன்னா வந்து எந்தவித ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் எந்தவித சொசைட்டில என்னவா இருந்தாலும் நீ தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும், நீ தான் முதல்ல வந்து அதை உடைத்து எறியணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புளை தான் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பி அ பர்சன் ஹூ வில் பி ஏபிள் டு ரிமூவ் திஸ் இன்விசிபிள் ஃபென்சஸ். யாரோ ஒருத்தர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க, நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ ஷேட்டர் தட் பேரியர் டுடே. இன்னைக்கே வந்து அதெல்லாம் உடைச்சு எரிஞ்சிட்டு எப்படி வந்து நம்ம அதுல வந்து முன்னுக்கு வரலாம் அப்படிங்கறத யோசிங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட். நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் டெய்லி, எதுவுமே வந்து நல்லா இருக்குன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ற மன பக்குவம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஃபைபர் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும், நம்ம பல்லுல போய் மாட்டிக்கும்.
சோ அப்ப அந்த நாக்கு என்ன பண்ணும், அந்த பல்லு கிட்ட போய் அந்த ஃபைபரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ரிமைனிங் பல்லுல எல்லாம் எதுவுமே மாட்டிருக்காது, அதை போய் அது தேங்க் பண்ணாது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணும், ப்ராப்ளம்ஸை நோக்கி தான் போயிட்டே இருக்கும். நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கும். ஆனா நம்ம வந்து அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம நமக்கு என்ன நடக்கலையோ, நமக்கு என்ன கஷ்டமோ அதுதான் வந்து பார்ப்போம். கண்டிப்பா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸை டீல் பண்ணணும். பட் அதே சமயம் நல்ல விஷயத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். எப்பவுமே மைண்ட்ல நெகட்டிவ் திங்ஸை வந்து accumulate பண்ணவே கூடாது. Consume our minds with positivity. Focus on the positive and deal with the negative. So this is very very important. And நிறைய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும்போது be grateful. Gratefulங்கிறதே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். So let's be grateful to our parents and the Almighty. என்ன கொடுத்திருக்காரோ கடவுள், அதை வச்சு வந்து நம்ம சந்தோஷமா தேங்க் பண்ணுவோம். எல்லாரையும் யார் யார் நமக்கு நல்லது பண்ணிருக்காங்களோ எல்லாத்துக்குமே தேங்க் பண்ணுவோம். ஒரு கிராட்டிடியூட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடுங்கிறது வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹியூமன் வேல்யூஸ். உங்களோட ப்ரோ சேர்மன் வந்து இந்த ஹியூமன் வேல்யூஸை அவ்வளவு மதிக்கிற ஒரு பர்சன். அதனாலதான் அவரால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் வந்து அடைய முடியுது. அந்த ஃபோக்கஸ், அந்த விஷன் அண்ட் மிஷன் எல்லாமே பிரின்சிபல் சென்டர்ட் லைஃப் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வேல்யூஸ்ங்கிறப்ப இப்ப என்ன யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க டாக்டர் உஷா ஈஸ்வரன். இவங்க எம்ஏ பண்ணிருக்காங்க, PhD பண்ணிருக்காங்க, அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் சம்மன் ஆஸ்க் மீ லைக் who are you, because it is the character that defines you. எல்லாருமே வந்து என்னென்ன படிச்சிருந்தாலும் இப்ப நீங்க ஒரு யூடியூப்லயோ நியூஸ்லயோ பார்க்கும்போது பெரிய ஒரு IAS ஆஃபீஸரோ இல்ல ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரோ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ யாரா இருந்தாலும் சரி, சோ அவங்க கிட்ட ஒரு குறைபாடு கேரக்டர்ல இருக்கும்போது நம்மளோட மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிடுது. இப்ப ஏன் வந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம வந்து ஏன் வந்து எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க, எல்லாம் ஏன் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காங்க, பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கேரக்டர். ஸோ அது என்ன பொசிஷன்ல இருக்கேங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. உன்னோட கேரக்டர் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ வாட் ஷேப்ஸ் யுவர் கேரக்டர் இஸ்ன்ட் யுவர் ஒர்க் ஹிஸ்டரி. நீ என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்க, என்ன படிச்சிருக்க, என்ன எவ்வளவு வீடு வச்சிருக்க, எவ்வளவு பதவி இருக்கு, இல்லை அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது. நீ எப்பேற்பட்ட ஒரு பர்சன், உன்னோட வேல்யூஸ் என்ன, அதை தான் வந்து எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ஸோ வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் லிவிங் எ பிரின்சிபல் சென்டர்ட் லைஃப். So values are our fundamental beliefs informing our thoughts, words and actions. So values ngarde human values ngarde ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம வந்து அந்த வேல்யூஸை கரெக்டா பிரின்சிபல் பேஸ்டா நம்ம வச்சுக்கணும். காந்திஜி சொல்றாரு, keep your thoughts positive because your thoughts become your words, and keep your words positive because your words become your behavior, and keep your behavior positive because your behavior becomes your habits, and keep your habits positive because your habits become your values, and keep your values positive because your values become your destiny. ஸோ இதுதான் வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். படிப்பையும் தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நினைவு. நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அது படிதான் உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ், அது படிதான் உங்களோட ஹேபிட்ஸ், அது படிதான் உங்க கேரக்டர், அண்ட் ஃபைனலி த டெஸ்டினேஷன். ஸோ ஒரு வாத்தியார் வந்து என்ன பண்றாரு, பசங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, அந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் அவரு அந்த டெம்பிள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுப்பாரு. அங்க வந்து எனக்கு காசு பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்க உங்களுக்கு சொல்லி தரல நானு, ஆனா எனக்கும் வயசாயிடுச்சு, காசு பணம் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கூலை ரன் பண்ண முடியாது, அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த சிட்டில வந்து நிறைய பணக்காரங்க எல்லாம் இருக்காங்க, நீங்க போய் அவங்களோட பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க, நம்ம வந்து நிறைய பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவரு பசங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க, என்னடா அது வாத்தியார் நம்மள போய் இப்படி பண்ண சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்றாரு, நீங்க எல்லார்கிட்டயும் பர்ஸ் எடுங்க, ஆனா நீங்க எடுக்கும் போது யாரும் உங்களை பார்க்க கூடாது அப்படின்ற கண்டிஷனோட சொல்றாரு. அப்படியே கன்ஃபியூஸ்டா எல்லாரும் போறாங்க. அந்த வாத்தியார் திரும்பி பாக்குறாரு, ஒரு பையன் மட்டும் வெளியில போகாம அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கான். அவன்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, ஏன்பா உனக்கு வந்து இந்த டெம்பிள் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசை இல்லையா, நிறைய காசு வரணும்னு ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த பையன் சொல்றான், இல்ல சார் நீங்க வந்து போய் எடுக்க சொன்னீங்க, ஆனா யாரும் பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அது எடுக்கும் போது நான் பார்ப்பேன் இல்லையா, அப்ப எப்படி அதை நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த சந்தோஷமா அந்த வாத்தியார் சொல்றாரு, இதுதான் நான் கத்துக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பசங்களையும் கூப்பிட்டு சொல்றாரு, நீ வந்து தனிமையா இருக்கும் போது கூட இந்த எந்த தவறையுமே செய்யக்கூடாது, அதுதான் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம நிறைய சேயிங் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். there is a saying that it takes you the whole life to build your reputation, but you can destroy it in just a single heartbeat. So just ஒரு செகண்ட்ல கூட நம்மளோட ரெப்புடேஷன் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு if you don't follow your values and principle. I'm going to finish the session with telling you the most important thing that is important, that required for a person to live, that is air. எல்லாருக்குமே தெரியும், காத்து இல்லாம நம்ம வந்து சுவாசிக்காம வாழ முடியாது. அதே மாதிரி காத்துக்கு ஈக்குவலண்டான 3 விஷயங்கள், the principles which you have to follow in life, that is accountability, integrity and responsibility. So ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருந்தாரு. அவர் என்னன்னா அவருக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல விளையாடணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய பெரிய ஆசை.
ஸோ அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு, ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறாரு. அவங்க வந்து நீ ப்ராக்டிஸ் போது காலேஜுக்கு வர வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. அவர் வந்து எக்ஸாம் டைம்ல மட்டும்தான் அவர் காலேஜுக்கு போவாரு, நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு. ஸோ ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, போறாரு காலேஜுக்கு போகும்போது கையில கிளவுஸோட போறாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க, என்னடா அவன் கிளவுஸோட நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்கறாங்க. இவர் எதுவுமே பதில் சொல்ல. ஃபுல் டே முடிஞ்சுது. அடுத்த நாளும் திருப்பி காலம்பரை வரும்போது கிளவுஸோட வந்தவொடனே இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பயம் அவன்கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு. சரி, நான் அவங்க அம்மாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க, என்ன ஆச்சு இவனுக்கு, ஏன் வந்து கையில கிளவுஸ் போட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, எனக்கும் பயமா இருக்குப்பா, அவன் வந்து ரெண்டு ரஞ்சி டிராஃபில விளையாடினான், அதுல வந்து அவுட் ஆயிட்டான், அதனால அவனுக்கு வந்து ஏதான மூளைகில இதுவாயிடுச்சான்னு தெரியல, நீங்க கொஞ்சம் பேசி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு 3 மணிக்கா ஒரு காஃபி ஷாப் கழிச்சுட்டு போயிட்டு கேட்கறாங்க, நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற, ரஞ்சி டிராஃபில அவுட் ஆயிட்டேன்னு வருத்தப்படுறியா அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த பிளேயர் என்ன சொல்றாரு, சிரிக்கிறாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் 2 ரஞ்சி டிராஃபில வந்து நான் அவுட் ஆனேன். அந்த அவுட் ஆனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பேட்ல வந்து பால் படாமையே பின்னாடி விக்கெட் கீப்பர் வந்து பால பிடிச்சதுனால அந்த அம்பையர் வந்து அவுட் சொல்லிட்டாரு. நான் போய் கேட்டேன், நான் அவுட்டே ஆகல, பால் வந்து பேட்ல படவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்ல சவுண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு 2 தடவையும் இதே மாதிரி அவுட் ஆனேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை எடுத்துட்டு போய் வீட்டுல போய் கேட்டேன். நானு கேட்கும் போது பார்த்து ஸ்லோ மோஷன்ல வச்சு பார்க்கும்போது என்னோட பேட் வந்து பால் அடிக்கும் போது அந்த பால் வந்து பேட்டை கிராஸ் பண்ணி தான் போச்சு, பேட்ல படல. ஆனாலும் அந்த சவுண்ட் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து ஓல்டு கிளவுஸ் கையில போட்டுட்டு இருந்தேன். அந்த பழைய கிளவுஸ் வந்து ஆட்டும் போது கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வந்தது. அந்த சவுண்டை கேட்டு அம்பையர் வந்து அவுட்னு சொல்லிட்டாரு. சோ என்னோட தப்பு அது. அங்க அவுட் ஆகலைனாலும் நான் போய் ஆர்கியூ பண்ண விரும்பல. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் ஆயிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ரஞ்சி டிராஃபில நான் ஸ்கோர் பண்ணாதான் என்னால இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல போய் விளையாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, புதுசா கிளவுஸ் வாங்கியிருக்காரு, டைட்டா கிளவுஸ் வாங்கியிருக்காரு. இந்த டைட்டான கிளவுஸை வந்து அந்த மேட்ச் டைம்ல போய் போட்டா என்ன ஆகும், டைட்டா இருக்கும், கையை அப்படி அசைக்க முடியாது, வேத்து கொட்டும். ஸோ அவரோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா இதுல இருக்கும், அந்த கிளவுஸ் மேல இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னால விளையாட முடியாது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி. அதனால 2 நாள் 48 ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸா அந்த கிளவுஸை போட்டு நான் பழக்கப்படுத்திக்கிறேன், கஷ்டத்தை இஷ்டமாக்கிக்கிறேன். ஸோ தட் என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா வந்து என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா வந்து பால் மேல இருக்கும், நான் பேட் மேல இருக்கும், நான் ரன்ஸ் எடுப்பேன், நான் வந்து ரஞ்சி டிராஃபில நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆவேன், அதுதான் என்னோட கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி விளையாடுறாரு. அவர் வந்து செமிஃபைனல்ஸ்லயும் ரஞ்சி டிராஃபில நல்லா 100 ஸ்கோர் பண்றாரு, ஃபைனல்ஸ்லயும் 100 ஸ்கோர் பண்ணி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல அவரோட பேர் வருது. செம்மையா விளையாடுறாரு, செம்ம ஃபேம் வாங்குறாரு. அவரு he is none other than ராகுல் டிராவிட். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் எந்த அளவுக்கு வந்து அவரோட அக்கௌண்டபிலிட்டி, அவரோட தவறுக்கு அவர் பொறுப்பேத்துக்கிட்டாரு, இன்டெகிரிட்டி, நேர்மையா இருந்தாரு, ஏமாத்தல யாரையும், அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவரோட பொறுப்பை வந்து அவர் உணர்ந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவரே வந்து சுயமா வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை செஞ்சாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அண்ட் சக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா பேஷன், அக்கௌண்டபிலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர் very very important for any human being. And Rahul Dravid is one of the most prolific run scorers in India just because he has been so good in following the principles and values. So success comes to those who are willing to take the responsibility and who are ready to challenge themselves to do something great in their life. The one who has passion for his dreams and the one who has the ability to take the responsibility for their own life and have a principle centered life will eventually reach the top. So 1 degree more ஹேபிட் எப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு தண்ணி கொதிக்கும் போது 99 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து அது காய்கறிகள் போட்டீங்கன்னா அதை வேக வைக்கிற அளவுக்கு தான் அதோட சக்தி இருக்கும். ஆனா அதுவே ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல யூ கேன் see the ஸ்டீம் இன்ஜினோட பவர் எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம். எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு லோட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அதை புல் பண்றதுக்கான பவர் அதுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் தெர்மோமீட்டர் கிடையாது. 1 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த கடைசியில வேண்டாம் விட்டுட்டு போயிடலாம், என்னால முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க, அதுதான் உங்களோட 99 டிகிரி. அந்த டைம்ல ஃபுல் எனர்ஜியோட ஃபுல் பவரோட நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்து எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு சக்சஸா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து நிறைய டிசைட் பண்றாங்க, ஏன் வந்து சக்சஸ் அடைய மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பிளான் பண்றாங்க, டிசைட் பண்றாங்க, திங்க் பண்றாங்க, ஆனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது, எக்ஸிக்யூட் பண்றது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த லூசர்ஸ் அண்ட் தி வின்னர்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு லீட். Don't lead with the fear, lead with the fearless thought and also bring out your potential to succeed in the life. So these are all the things which you need to have a self awareness. And also பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம கத்துக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஸ்டடி லைஃப் பேலன்ஸ். 168 hours a week வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். அது வந்து நீங்க ஸ்டடி லைஃப் பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஹெல்த்துக்கு, ஸ்டடீஸ்க்கு, ரிலேஷன்ஷிப், ஃபன், அட்வென்ச்சர், க்ரோத் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கை வந்து முழுமை அடையும். ஸோ திங்க் வெரி பிக் இன் லைஃப். ஒரு வில்லேஜ்ல என்ன ஆகுது, ஒரு பெரிய கார் வருது, பாஷ் கார் வருது. பசங்க எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. வில்லேஜ்ல, கிராமத்துல சாதாரண விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த காரை பார்த்த உடனே அந்த பேட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு பையன் அப்படியே ஆன்னு பாக்குறான். ஆஹா, இவ்வளவு அருமையான கார் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கிட்ட நிறுத்துறாரு. நீ ஏறிக்கிறியா இந்த கார்ல ஒரு ரவுண்ட் இந்த வில்லேஜை காட்டுறியா அப்படின்னு சொன்னா ஒரே குஷி அந்த பையன் பின்னாடி சீட்ல இருந்து ஏறி உட்காந்துக்கிறான். உட்காந்து இப்படி பாக்குறான். ஆஹா, இந்த கார் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு நல்லா இருக்கு, இந்த சீட் நல்லா இருக்கு, ஏர் கூலர் இதுவா இருக்கு. அந்த காரை வந்து அப்படியே மகிழ்ச்சியோட வந்து அந்த டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கேக்குறான் அந்த ஓட்டிட்டு வரவர், இந்த காரோட விலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் சொல்றாரு, சிரிக்கிறாரு. நான் வாங்கலப்பா, என்னோட அண்ணா வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லை. அந்த பையன் போயிட்டா வரான், திருப்பி வராரு. அவன் எங்க ஏறினானோ அங்க இறங்கிட்டு அப்படியே பேசாம இருக்கான். அப்ப வந்து அவர் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, என்னப்பா இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு அண்ணன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து ஃபீல் பண்றியா இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவன் சொல்றான், இல்ல சார், நான் எப்ப வந்து பெரிய மனுஷனாயி இந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பாதிச்சு என் தம்பிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். திங்க் பிக் இன் லைஃப். Definitely you can achieve anything in this world and you can unleash your potential and understand the abilities what you have. So அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸோட நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா your personality will shine through and success is something believing what you can. உன்னால என்ன முடியுங்கிறத நம்புறது தான் success and overcoming the fear and also doing your best and also differentiate the fake things in the real world. And success is learning something each new day. And success is the property of setting concrete goals. And also success is when you get to know the aim why you are sent on the earth. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு வந்தோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய சக்சஸ். அண்ட் சக்சஸ் இஸ் அன்லீஷிங் யோர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் மந்த்ரா ஆஃப் சக்சஸ் இஸ் ஹாப்பினஸ். அண்ட் தேங்க்யூ so much my dear students and all the faculty members and the management of PSNA for giving me this opportunity to have 1 hour session with you to unleash your potential and make you understand about your abilities. And thank you so much. And this is my YouTube channel. You can see more than 1,000 videos covering all the motivational talks, the 21st century skills, all the technology related inputs, what not, for all the things that you require. Students, my dear students, stay blessed and all the very best for you. Thank you so much. Dear Madam, thank you very much for your inspiring speech, which has really given a great push up for our students in developing their greatest abilities. Yes, dear students, we could observe from Madam's speech, success never comes from comfort zone. As long as you have the hunger for success, you will always have the power within you to achieve it. I would like to end this session by saying hard work and confidence is like an instrument with which one can chisel his personality. Thank you so much. And on behalf of the entire PSNA team, I convey our thanks to the guest of honor, Dr. Mrs. Usha Ishwaran, for joining the session and make it as a very valuable one. Thank you very much, Madam. Thank you. And dear students, let us have a short break and requesting you all to resume at 11:45. Thank you.
Madam, good morning. Organizers, good morning. Sir, good morning, sir. Slide share பண்ணலாங்களா? Enable பண்றீங்களா? 5 minutes, sir. They are in break, sir. Okay. 5 minutes, sir. Okay. Yes, welcome back to the present session, Etiquette in Workplace. The topic of the session is deeply essential to nourish the moral capabilities in the students and ultimately in society in a positive way. The overall personality of an individual depends on how they validate their own expression. It is a delightful moment to introduce the session speaker, our guest of honor, Dr. V. Tyagarajan, MA, MPhil, PhD, Professor of English, Amrita College of Engineering and Technology, Nagarkoil. With a feel of proud, I share, Sir has served the students' community in our PSNA college during 1990 to 2011. He has served in various capacities in various institutions over a period of 31 years. His achievements and involvements in academic assignments are really challenging. Sir is a certified freelance presenter of University of Cambridge, an active member of syllabus subcommittee of Anna University. Sir has presented umpteen number of papers and chaired the sessions in various national and international conferences. Yes, we could understand Sir is a man of excessive experience and he stands very apt to deliver the topic etiquette in workplace. I hope it's a very great opportunity for the students community to utilize and get benefited. Dear students,
Please join me in welcoming our guest of honor, Dr. V. Tyagarajan, MA, MPhil, PhD, Professor of English, for this session. Yes, welcome, sir. And I request Dr. V. Tyagarajan to take over the session. Thank you so much, madam, for your apt introduction and the beautiful introduction of the speaker. Thank you so much. Thank you, sir. Madam, please. 1 second. Is the PPT visible now? Visible, sir. All Clear, right. sir. Good morning, students, and welcome back for the second session. In my previous session, I spoke about a topic. The bottom line was be yourself. Single-handedly, we can say be yourself. Today, workplace etiquette. Why this workplace etiquette? Maybe down the line, about 4 years from now, when you graduate, when you leave the portals of this PSN institution and join your dream organization or dream company in a plum post with a handsome salary, what do they expect from you? Probably they will hire you for your technical skill and the soft skill. Once you join an organization, what is that expected of you? We understand most children are taught manners when they are young. Even they learn how to say please and thank you, sharing toys, waiting in line, respecting the elders, greeting people in the morning, in the afternoon, in the evening for that matter. All that is said and done. When you and I live in a sort of a mountain top, like a hermit or a sage, we don't require all this. In fact, good manners will keep you to the good graces of everyone around you. We need to rather be courteous to one another, be it a home domain, be it your institution or the college for that matter. Wherever you go for that matter, we need to conduct ourselves with a set of rather good practices, good manners for that matter. Billy Graham, an American evangelist, once said, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, all is lost. That is a fact. That is a naked truth today. We need to rather uphold our integrity, uphold our honesty in all the places for that matter. Wordsworth said, child is the father of the man. If you observe the children, we can emulate all the required qualities from a child. We have come through, but over the period, what happened? We have developed some sort of an animosity, some sort of a hatredness, all that we have done. Now, cultivate a culture of caring and compassion in the workplace. Said by the Stanford University, that is the Stanford Business School, the Stanford University. See, their message for the young children or the message for the young graduates. Cultivate a culture of caring and compassion in the workplace. That's one message, and I want to rather reiterate today. Compassion is a strong feeling of sympathy. Compassion is a strong feeling of sympathy for that matter. How do we care for others? Who are at us? Whether he is your peer, whether he is a junior, whether he is a senior, irrespective of the caste, creed, color, we need to care for the people around. Because we are like a social animal, we are living in a society.
We are not all alone. We are living in a society. And the freedom which we have got cannot be enjoyed unless and otherwise we are disciplined. We are disciplined. We understand discipline is a bedrock over which any meaningful edifice can be constructed. Supposing you and I are not disciplined, we cannot enjoy that freedom what we have got now. And please remember, politeness is a sign of dignity. Politeness, we think, being polite, we think, it is not required. But most of us, we are pretty rude. We have developed some sort of a hatredness or animosity for that matter. Of course, we have our own likes and dislikes for that matter. And when somebody disturbs you, when somebody disturbs your ego for that matter, naturally you tend to be kind of a hostile. You rather try to retaliate, sort of eye for eye. Yeah, that sort of an attitude. But here, politeness, please, the biggest message is politeness is a sign of dignity. Please remember, it is not an insult. Politeness is the sign of dignity, not subservience. See, subservience is a willingness to do what other people want. We may think, subservience is the willingness to do what other people think. It is not so. In reality, in fact, it is not so. Please remember, politeness is a sign of dignity. We need to be very polite with the people. Whether he is an elderly person, he is junior to you, irrespective of the caste, creed, color, his and wealth, whatever it is for that matter, we have to treat them equally well. What is that ethics in the workplace and why this is important? See, we've all had the golden rules right from our childhood days: don't hurt, don't steal, don't lie, right from our childhood days. பொய் சொல்லாதே, திருடாதே, அடுத்தவர்களை புண்பண்ணும்படி நடந்து கொள்ளாதே. Likewise, we've been rather getting this message on and off right from our childhood days. But do unto others as you would have done to you. That's the biggest message today. Do unto others as you would have done to you. Naturally, you will be nice to yourself. Now you take care of yourself. You take good care of yourself for that matter. Likewise, you also treat others, take care of others for that matter. That's one of the famous quote, do unto others as you would have done to you. That's a message. So these are not just catchy phrases. Please remember, they are not the catchy phrases or the famous adage. These are words of wisdom that any productive member of society should strive to live by. If you uphold these characters, like in your ethics or honesty or integrity or respect, whatever it is, if you uphold these virtues, good qualities in life, definitely you will be rather regarded, you will be received well by the society. Even our former president, Dr. Abdul Kalam, once he said, a country like ours, in a way we have today 1.3 billion population. We don't require good engineers or good doctors. In fact, we require very good citizens. We require very good citizens. Citizens with very good civic sense. People should know how to behave, how to behave in public places for that matter. All right. Now, being an engineering graduate, you should know there are a few bodies, like we have the student chapter, Indian Society for Technical Education. Now, after graduation, you can even take up like IAS, IPS, or IRS, like Indian Engineering Services you have. Likewise, we have AMIE, Associate Member of the Institution of Engineers we have. That's AMIE. Some people, they take it up, that's equivalent to your BE. Likewise, we have this National Society of Professional Engineers. They have certain code of ethics for engineers. Probably you'll also be studying one of the papers like engineering, your ethics, like engineering ethics, you'll also be studying. So what sort of you see, engineering is a professional degree. It is a professional degree, like, doctors and lawyers, engineers, all these are what you call your profession. Engineering
is one such profession. It's an important and learned profession. See, we look up to the engineers, and as you are the backbone of any nation for that matter. Nation building takes place with the help of the engineers only. Nation building absolutely solely dependent on engineers like you. So as members of this profession, you are expected to exhibit the highest standards of honesty and integrity. Honesty is telling the truth, not lying. You're being outspoken, being true to yourself. Integrity, having strong moral principles. We should not let down or dilute a principle for heaven's sake, for that matter, for anything for that matter. Otherwise, we'll have to pay a very big price in life. One should not let down, one should not dilute, one should not give up the strong moral principles. People should be man of values. You should be man of values for that matter. So engineers must perform under a standard of professional behavior that requires adherence to the highest principles of ethical conduct. You have to stick to the highest standards or principles of what? Ethical conduct. Ethical conduct, there is some sort of an accepted behavior we have to rather follow. Henry Ford, an American industrialist, most of you know, a business magnate. In fact, he was the founder of the Ford Motor Company. He once said, coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. That's his Taraga mantra in an industrial scenario, workplace environment for that matter. Working together is success. Today, the HR people in that the interview time, they look out for your team building skill. They would like to see whether you're capable of working in a sort of a team or you're a loner. If you're a loner, you'll be probably, you fit only to work in R&D division, research and development division. So in an organization like a multinational company, maybe there are chances of people, like 5,000 to 10,000 people will be working. Maybe in a flow, for example, 500 people will be working at a time. Maybe like when you work in a team, maybe there may be 30 members or 40 members in your project, in your team for that matter. How do you get along with them? So we are bound to rather have issues for that matter. When you rather come across kind of an issue or petty issue, when you're rubbing the wrong shoulder for that matter, how do we quickly iron out your differences? How do we rather quickly sink your differences? How do we rather resolve our conflicts by sitting across the table? And how do we rather get into the groove again to work together? Please remember, working together is a success. To work together in a team, you need not be like a pally-pally all the time. We need to rather demonstrate or display sort of an expected code of conduct or behavior for that matter. Today, please remember, the workplace is a complex environment. Today's workplace is a complex environment due to what? We have flattened organizations, not on a huge hierarchy. Earlier, those days, maybe 10 years back or down the line, another 20 years back, we had a huge hierarchy. Hierarchy, like, we have a countries like we have the president, we have the vice president, we have the prime minister, we have the council of central ministers, we have the MPs. Then we have the state, we have the chief minister, we have the council of ministers, we have the MLAs for that matter. Down the line, we have the administrative staff. Likewise, we have a huge hierarchy. Likewise, in an organization, you have a hierarchy like CEO, like vice president, you have the hierarchy for that matter. Today, we have sort of flatter organizations, not vertical, sort of horizontal organizations. That means not too many bosses above you. Today, you are expected to shoulder the responsibility. Not completely, they have today decentralized administration. We follow not a centralized administration in the corporate world today, absolutely decentralized. In your capacity as a project manager or a project head, as a team member, you are expected to rather deliver certain items. If that is the case, then you have to shoulder the responsibility.
You cannot shrug the responsibility, can go away. You are accountable. You are accountable for the position that you're holding in an organization today. When you join later, decrease power distance, because because of the internet, what happens, the world has become a global village today. Reaching out to people is not at all an issue. We can even having meeting using the video conferencing. We are meeting now today with the virtual platform. We are interacting now. Likewise, increased diversity, we have rather expanded our kind of boundaries for that matter. So most of the companies are multinational companies. They have branches all over the world for that matter. They are doing business because of the e-commerce or the e-business. What happened? We have completely expanded. We have moved away from clear the nook and corner to the far, and then across the continents we have reached out. This has benefited the companies immensely all over the world for that matter. That's why we say today's workplace is a more complex environment. But please remember, but with those changes have come up more confusion about what is that accepted rules of conduct and interpersonal relationships. So when you're dealing with an international client or overseas client in person or over the phone, we have a lot of cultural barriers, cultural issues. We must know how to rather greet them. We must know the culture. We must know their culture, how to rather interact with them. The rules of conduct, we need to rather understand. It varies from country to country. Supposing when you go to Japan, when you go to China, you must know how to rather greet them, rather how to rather do a sort of a business for that matter. Likewise, this is a complex environment. In such an environment, rather, how do you rather fit in yourself? Manners and etiquette, we understand predominantly they go hand in hand, but at the same time they are not same. We think they are one and the same, but they are not same. Manners are expressions of your inner character. There are certain inborn qualities we possess. Inborn qualities, that is your manners for that matter. Your expressions in the sense, like what is that you have, only that will be displayed. Your manners. Some people will say he's a very nice person. Some people they say he's a very rude person. Some people will say like he is dilly-dallying all the time. He is not taking a decision. He is not decisive all the time. Or else probably he's sitting in a hot pan all the time. He yells at people. He shouts at people. A few people we respect them because he's highly accommodative. He highly encourages people. He's like a true leader. He takes the people along with him. But here, etiquette is a set of rules dealing with an exterior form. Etiquette is a set of rules wherever you go for that matter. Any organization, clearly they've got certain set of rules for that matter. Even when you have joined that PSNA, they too have a set of rules for that matter. There are certain rules and regulations for the students, right from your dress code, right from your conduct or behavior for that matter. How do you conduct yourself in the classroom? Like naturally, your classroom behavior. How do you rather respect your teachers, your non-teaching staff for that matter? Right from that, when you join an organization, they do have probably a certain standard, like your right from your dress code, right from your timing and what time you check in, what time you check out. Maybe you have your attendance fingerprint and a finger thumb for that matter. Right from other benefits, your holidays and the norms when you go on leave, home to inform. All those things. How do you rather behave with your customer? How do you rather behave with your overseas client for that matter? Likewise, knowing your rules and regulations and roles and responsibilities. They will try clear you. You need to rather unscrupulously adhere to those rules and regulations for that matter. See, Emily Post, one of the celebrated, the most influential American writer on etiquette. Clear, she says, manner is personality. Manner is personality that will tell you what sort of a person you are. That is the outward manifestation of one's innate character and attitude towards life. I said that is inborn quality that you're displaying it in a public function or a public forum or the common forum, when you come out of your house and how do you rather conduct yourself in the society,
How do you behave in a kind of a college, both inside and outside? How do you rather conduct yourself? And when you join an organization, rather, how do you behave yourself? That is your, what they call it, that is your, that's a personality. That's your outward manifestation of one's personality. You need to rather demonstrate yourself in such a way you become an amiable personality. Manners and etiquette on the whole, we understand etiquette is a science of living and it embraces everything for that matter. That's why it is called ethics. Poor etiquette in the workplace means what? Just displaying good manners. We think, proper etiquette is what? Displaying good manners in an organization. It is not only like displaying good manners, this will also help others to rather work in a conducive environment. Please remember, once you adhere to the good manners and etiquette, this will generate efficiency, help others to rather eliminate distractions, and create a pleasant environment in which people can work to their full potential. See, when you're given a cubicle, maybe in your room or the cubicle for that was designed to you, we need to rather keep that a neat and tidy manner. That shows your professionalism. How well you handle. Clear? When you look at the workplace itself, one will come to know what sort of a person you are for that matter. Supposing you're shouting at the top of your voice when you're interacting with some sort of, of course, you're doing a business, you're talking to the clients for that matter, or the customers for that matter. When you're yelling, when you're shouting, you must know there's a person sitting next to you in the other cubicle. He should not be disturbed. Likewise, we have to rather make sure that you're not the only person there. There's so many people around you, you should not cause any sort of a distraction. Even the smallest, kind of a thing will distract others. Yeah, the way you rather behave yourself in an environment, that's much more important. See, proper etiquette is meant to help get along with each other and avoid conflict for that matter. We can easily, definitely won't be rather inviting any sort of a conflict. If at all rather you come across any sort of small pet issues or misunderstanding, conflict, we can always sit across the table and rather sort it out. Provided you display or kind of you conduct yourself with sort of good manners and etiquette for that matter. Please remember respect, kindness, and consideration. These are three important qualities of the good manners for any good citizenship for that matter. If the people, if they want to value you, if they want to rather accept you as a kind of a nice person, these are three important characters. Mutual respect for the people. Mutual respect. That means you're respecting your peer, your friends, you're respecting your juniors, you're respecting your boss for that matter. When you meet people in the morning, you wish them, you greet them. Yeah, tell them a good day for that matter, you go around. Likewise, and when somebody gives you a cup of coffee, you just say thank you. Likewise, whenever you make a small kind of an issue, mistake, we apologize to them. Yeah, easily we apologize to them, say sorry to them. Yeah, we say please, for everything, please pass that particular paper, please pass that file to me. Kindness, we are very kind to people. There are few people by nature, they are kind-hearted. Kindness in the sense showing some sort of a sympathy or empathy for that matter. Kindness. Consideration, we need to rather consider each and everything. Consider their values, their system. We should not rather take it for granted. We should not rather make fun of their system. Whatever the system they follow, we have to rather respect wholeheartedly. We should not make fun of, we should not rather giggle out of this. Please remember, habit is the intersection of knowledge, skill, and desire. It should become a habit. Habit in the sense routine. What is that you practice? It is sort of intersection of your knowledge. Knowledge will tell us what to do. Skill will tell us how to do. And desire will tell us what to do for that matter. According to Dr. Stephen R. Covey, an American educator, author, businessman, keynote speaker, he mentioned all these in a famous popular book, The 7 Habits of Highly Effective People. Such a celebrated work.
In that book, he spoke about the 7 habits of highly effective people. There, and he focused on these 3 characters: respect, kindness, and consideration. These are the 3, good manners for any good citizens, for that matter. If you wish to be rather kind of a very good citizen in this country, the long run, the moment you leave the citadel of learning, the portals of this PSN institution, you should go out with these 3 characters predominantly. Apart from your soft skills and other skill that you possess, mutual respect, how to rather respect people, how to be very kind, and how to considerate people for that matter. Warren Buffett, as on date, the 7th richest man in the world, US, person from US, Warren Buffett. According to him, the factors contribute to professional success: knowledge, skill, work ethic, integrity, and ambition. All these factors are essential to achieving our goals, he says. In that, you look out here, apart from your knowledge and skill, work ethic comes in, your integrity comes in. Work ethic and your integrity, honesty. Clear? If you rather possess work ethic and required an expected level of integrity, definitely you can achieve your professional success. And being a language teacher, I would like to rather reiterate on this particular point. He says, first, learn to communicate better, both in writing and in person. Honing that particular skill will increase your value by at least 50%. He says, Warren Buffett, he says, people will respect you better if you speak in a good English, if you write in a good English. Write in the sense, if you send email for that matter. Clear? When you virtually talk to people, what will happen? People will respect you better. If you speak like with a lot of mistakes, what will happen? Ultimately, you become the laughing stock of everybody. Not that you have to rather speak like King's English or Queen's English. No, you need not rather imitate. You need not have a sort of a foreign accent. Nothing of that sort. Intelligible accent. Clear. Be natural. Be natural. Speak clearly. Even doesn't matter. Even you come out with simple words, it doesn't matter. Simple words, a simple sentence doesn't matter. Please try to communicate. So the biggest golden rule of thumb is never ever make an attempt to impress yourself. Rather, you try to express yourself clearly. That's the biggest and a golden rule of thumb. Express yourself clearly. Don't try to rather impress others. That is that honing that particular skill, that is your writing and speaking skill, definitely will increase your value by at least 50% in your workplace environment. See, the high cost of incivility. What is that we are paying? Incivility is a rude or your unsociable behavior. The survey of public agenda, the research organization revealed that 8 in 10 Americans surveyed, they say they lack respect and courtesy in their work environment, which they consider it as a serious problem. Please remember, 8 in 10 Americans, 8 in 10 Americans, they complain they don't get in a proper respect. They're not treated in a courteous manner in their working environment, but it has become worse in recent years. Situation has gone from bad to worse today. Why? We are running into a kind of a cutthroat business. All of us in the race for that matter, people who are doing a sort of a cutthroat business. No integrity, no honesty at all for that matter. We are sort of in a rat race. Ultimately, what happens? We don't get mutual respect. We are not treated in a courteous manner. That is the biggest challenge today. That is high cost of incivility in a working environment. You should not be rude and unsociable. You have to be quite pleasing. You have to respect people. You have to be courteous with one another in an organization. See, incivility, they say,
the slow death of the nursing profession. Nursing profession, medical profession, it is sort of a slow death, they say. It has become that way today. See, there's one more survey, Harvard University, was the like very famous, well-known kind of premier universities across the globe. There's a US university, Harvard University. According to their survey, the negative effects of workplace incivility. They had a sort of survey on what are the negative effects of this incivility in the workplace. Because of a rude and unsociable behavior in a workplace, what are the negative impacts does it have on the workers? The survey indicated 48% intentionally decrease their work effort. Imagine 48% intentionally decrease their work effort. They have reduced, their work efficiency has gone down. 47 intentionally decrease the time spent at work. Absolutely, like 9 to 5 not only 8 hours you are there in the country, I mean IT industry today. People are working beyond 8 hours, beyond 10 hours, beyond 11 hours, 12 hours at times for that matter to complete their project. It has come down drastically. Sorry, 38% intentionally decreased the quality of their work just for the heck of it, just for the sake of it. Because there is no involvement, there is no sense of belonging. So you should take up a sort of ownership wherever you go, wherever you join, even the college that you're going to study, like PSNA, you should take up ownership in the sense like you should feel you're the alma mater forever for that matter. This is your institution, wherever you go for that matter. You should have sort of an ownership. That sense of belonging should be there. That is not there because of this incivility. 80% lost work time worrying about the incident. That is nagging their mind all the time. When somebody insults you in the work environment, the morning when you walk in, somebody snubs you, somebody insults you, somebody shouts at you for that matter. What happens? Entire day you'll be dull, dry, drab sort of a thing. You'll be completely undergo sort of a depression. What happens? That will definitely bring down your efficiency, working efficiency. Lost work time worrying about the incident all the time. They'll say they're pretty upset. They would like to have a cup of coffee. They try close their eyes and sit down. All these things happen. 63% lost work time avoiding the offender. They want to rather avoid them. They dread hating to rather go meet that particular person. They avoid. 66 said their performance declined. Their performance has come down. 78 said their commitment to the organization has declined. See, you should have a very good commitment to the organization that you're working. As I said, that ownership, you should have a sense of belonging. It is something like a win-win. Institution grow, you also grow, sort of a thing. The institution grows and you also grow for that matter, like, both win-win situation. 12% said that they left their job because of this uncivil treatment. Some people, they go to the extent of rather quitting the particular job. Yeah, sir, working environment sarilla, job satisfaction illa, a lot of ill treatment. So they cannot manage. If once you cannot stand it, that becomes sort of an issue for you. Naturally, people, when you are driven to the wall, clearly, when you do not have an option, only option is to what? Leave the organization. 25% admitted to taking their frustration out on customers. They went off the angers, they show it on the customers for that matter. What happens when you rather behave that way with the customers? What happens? Naturally, you lose your customer. Once you lose your customer, what happens? Everything is lost. Everything is lost for that matter. You have to be extremely careful. So you have to be highly civilized in a sort of a workplace. That is the bottom line here. Here, the bottom line, incivility has become a commonplace in society today. People are very rude, people are unsociable, because as I said, we are running, so we are into a kind of rat race, we are doing sort of a cutthroat business today. Rudeness takes a serious toll in the workplace.
But in the long run, what happens? This rudeness will have very great impact and negative impact, not only on the persons, but also on the industry or organization for that matter. That's why people undergo a lot of training on and off for that matter, undergo a lot of training, even stress-related trainings for that matter. Weekend, they have a lot of sort of programs just to relax and fine-tune, maybe to rather regain the energy which they have lost during the week for that matter. Please remember, courtesy stems from a genuine respect for others. The moment you begin to rather have a mutual respect with your fellow beings, naturally courtesy will stem out. Courtesy will blossom once you rather begin to rather treat people equally. Yeah, it doesn't matter. Once you rather accept them as it is, as a human being, as a fellow being, naturally what happens? The courtesy will blossom. Refusing to return rudeness is an important first step towards incivility. What is that? When somebody is rude to you, try to be kind to them, not to retaliate. It is not something like, retaliate, you want to rather give back. No, not like an eye for eye or tit for tat. No. When somebody is behaving that way, maybe they are doing it out of ignorance. Yeah. When you ignore, when you show love to them instead, naturally what happens? You can always iron out your differences. You can always motivate that particular person. Courteous and polished language. Please remember, courteous and polished language is always a safe choice in the workplace for all time. If you want to sustain in a kind of work environment, the corporate that you join in the longer run, naturally, these are the two Taraka mantras. Be courteous always. Use very polished language, polite language, decent language. Do not rather use any obscene words or obscene language. Even if you lose your cool, please don't rather resort to rather such usages. Always try to rather use good language, polished language, decent language. The moment you use an obscene language, obscene words, what happens? Naturally, you'll be hurting others. When somebody is hurt, what happens? Naturally, he will turn out to be very hostile. Then, you won't be rather running into a good company. Definitely, you'll be kind of, the loggerheads, you'll be locking horns for that matter. Please remember, credibility is a believability is one of the important qualities. You should have the guts and the grit to admit mistakes. When you make a mistake, what you must do, you should have the guts to accept the mistake. There's nothing wrong. See, our credibility comes from this particular combination. A healthy balance is what? Your character and competence. Competence is your knowledge, your skill for that matter. Yeah, doesn't matter even if you're an extremely brilliant student. சொல்லுவாங்க அவன் நல்லா படிக்கிறாங்களா அந்த திமிரு இன்னும் அதே நல்லா படிக்கிற பையன் வந்து இஸ் வெரி ஜென்டில் எனக்கு என்ன ஆகும் யூ கோ அப் இன் த லேடர் ஃபார் தட் மேட்டர் பீப்புள் வில் praise you, people will be thronging you all the time. So competence and character, you should have a healthy balance between these two. People who are never wrong are unbelievable. யாராவது நான் தப்பே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னாக்க நம்பவே நம்பாதீங்க. You know why? We say to err is human. Clear, to err is human and to forgive is divine, we say. There's a saying, to err is human and forgive is divine. எல்லாருமே தப்பு பண்றோம், not that. Clear, you cannot be a perfectionist all the time. To be a perfectionist, that itself is a weakness. People who are never wrong or unbelievable. நம்பவே நம்பாதீங்க. Keeping promises and admitting mistakes contribute to your credibility. Please remember, keeping promises and admitting mistakes contribute to your credibility. ஒரு ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ல கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் குழந்தைங்க, ஒரு 10-15 குழந்தைங்க ஒரு சின்ன நாயை வச்சுட்டு ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு கிராஸ் பண்றாரு. அவர் அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறாரு, என்னப்பா பண்றீங்க அப்படின்னு. அவங்க சொல்றாங்க, இந்த நாய்க்குட்டி எங்களுக்கு வேணும், எங்க தெருவில் தான் இருந்துச்சு, இது நாங்க ஒரு 12 பேர் இருக்கோம், யார் எடுத்துட்டு போறோம், எங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு விவாதம், அதுல யாரு பொய்யே சொல்ல மாட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சோம். யார் அதிகமா வந்து பொய் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த நாய்க்குட்டின்னு நாங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விளையாட்டுத்தனமா எடுத்துக்கிட்டோம்.
யார் அதிகமான பொய்யார் பெரிய பொய் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த நாய்க்குட்டின்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பெரியவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல தம்பிகளா, இல்ல குழந்தைகளா, நீங்களாம் வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது. Clear lie is a sin. Do not lie. It's a sin. இது ஒரு பாவம். பொய் சொல்லக்கூடாது. இந்த வயசுல அதெல்லாம் கத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் உங்க வயசுல இருக்கும்போது பொய்யே சொன்னதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பெரியவர். அப்போ அந்த கூட்டத்துல இருக்க சின்ன ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுது, அந்த நாய்க்குட்டி எடுத்து இந்த பெரியவருக்கு கொடுத்துட்டு எல்லாரும் போயிடுறாங்க. எதனால? அந்த குழந்தைக்கு பொறுத்தவரையிலும் இட்ஸ் அ பிகஸ்ட் லை. இவர் என்னங்கிறார் பெரியவர், நான் உங்க வயசுல இருக்கும்போது நான் பொய்யே சொன்னதில்லைங்கிறார். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் த பிகஸ்ட் லை. Yeah, all of us we have come through in life. All of us would have made several mistakes. At the same time, you should learn from your own mistakes for that matter. So the very first quality is what? Admitting mistakes. Once you admit your mistakes, naturally your credibility, that's a believability will go up. And you should always, please remember, make a healthy balance between your character and competence for that matter. Develop your attitude. What is that? Gratitude attitude. Always you must show your gratitude. Yeah, you must be thankful to the people. Say all the time, thank you. Doesn't matter to your customer, your co-worker, your client, whoever for that matter. Yeah, today customers are paying. So they demand certain clear things from us. We believe that we deserve to get what we want when we want it. So when you buy a kind of iPhone, spending so much, if there's any small technical glitch or something like that, you call up the customer service, you demand certain facilities because you feel, I have paid so much, it is my right to rather demand certain facilities. Ralph Waldo Emerson, one of the celebrated 20th century American philosopher poet, says, cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude. You must have them in prayers. You should thank them on and off. Courteous people are empathic. That means, you put yourself in other shoes and see, then naturally that becomes an empathy, not sympathy. Sort of emotional bonding. Listen closely to what other people say. When somebody has got some sort of an issue, even if you don't tell them sort of a kind of a reply or sort of a solution, listen to them patiently. That itself is more than enough. Observe what is going on around them, register what they see. You have to be little flexible. You have to adjust yourself, in a kind of working environment. Maintain high level of integrity, honesty all the time. Forgive and understand that nobody is perfect. Please remember, nobody is perfect on this earth. So you must know how to rather forgive, how to rather understand people for that matter. Using the social media, either you break or you make clear friendship using a social media. Please be extremely careful while using your social media. Have a decent email ID. When you share your email ID to the replacement officer later on, there are some people, some of you might have some sort of funny sort of an email. Give up all this, create an email ID. That's a decent one. Okay. And when you join an organization after the recruitment, what happens after your selection? Before they issue the order, today, the corporate world, today they have exclusive division, social media division there. They will try visit all your social sites and see what sort of pictures that you posted, what sort of chats you had. They will try to know what sort of a person you are. Please remember, several students, they lost their job offer because of that. This is not a joke. It's a serious issue for that matter. Please, like your online presence can reflect positively or negatively on your company's brand for that matter. It will show what sort of a person you are. Realize the risks of posting inappropriate photos and offensive photos. Never ever do that. Think long term about your social media presence. Not that you're there for 1 month and you're just coming out. No, you have to be there for long term. Common sense and respect for others and for yourself should guide your decisions. You should know
what sort of message you're sharing, what sort of photos you're sharing, what sort of a text you're sending. All that you should do it with some sort of a common sense. Say, for example, LinkedIn, that's a good one for other networking. All the officials the world over, for that matter. It is an excellent for cultivating your career as long as you maintain etiquette and use it strategically. Clear, when used correctly, please remember LinkedIn or any other form of social media can help you network with others. This is the biggest, gift for that matter. Clear, there are people, they say in Facebook, I have 5,000 people. LinkedIn, there are so many people. They are your strengths, provided you use them strategically with all as a team. For which you need to rather develop your interpersonal skill, being good with other people. That is the biggest thing. Once that is done, naturally, you can enhance. See, like, again, in Harvard University has come out with one study. They say 85% of the time, it is because of their attitude only. Companies, they will recruit a person, 85% because of his attitude, only 15% because of other qualities. So the foundation of success, regardless of a chosen field, is what? Attitude. Today in the corporate world, in the HR interview, they give a lot of importance to your attitude. If your attitude is bad, even if you're a genius, even if you're a topper, they won't select you at all for that matter. And when they see, they like, the corporate people, they had a survey. They've spoken to all the managers in several companies about the missing basics in today's young talent. The survey indicates these days more organizations are looking for employees with good combination of hard skill, that's your technical skill, and soft skill, that's your interpersonal skill, that is how do you rather behave yourself with others. Yet a massive 80% of the employers are struggling to find graduates with the soft skills they need. Today, you see, the recruiting agencies, they are finding it difficult. 80% of the employees are struggling. You know why? This soft skill is lacking today. Soft skill is lacking today. You need to rather, see, you cannot develop all these skills overnight. The reason why I'm telling you now, down the line, about 4 years time, you should rather completely you transform yourself. Across many industries, managers and employees are expressing frustration at the workplace because of lack of soft skills in younger generation. Skills such as lack in communication, critical thinking, attitude, accountability. You're not responsible. You're not shouldering the responsibility. You're not accountable for what you're doing. These are the 4 skills, they say it is missing among the young talents today. Soft skill that matters when employees are being hired and fired. They will recruit you if you possess good soft skills. And after joining the organization, they may also fire you. They may also throw you out if you do not demonstrate your soft skills in a proper manner. See, like Bruce Tulgan, author of the 2015 best-selling book, Bridging the Soft Skills Gap, he says, today's young workforce has so much to offer. Like, new technical skills, you are highly innovative. Ideas, you have a lot of ideas, the young chaps, and you have a lot of ideas because you are exposed to a lot of things now. You look at things in a very different perspectives of use for that matter. You people have a lot of energy. You people have a lot of energy. Yet, too many of them are holding back their enormous potential with underdeveloped soft skills. You don't demonstrate all those positivity. You're holding it back because of what? Because of your lack of soft skills. Students, it is high time you should know what all these and you should rather develop. Soft skills are mostly about fitting in, making an effort to rather conform one's attitude and behavior to established standards of conduct. Your attitude and behavior, ultimately the bottom line is what? Your attitude and behavior. In order to rather engage and work together effectively with others in a shared enterprise, in a workplace environment, you need to have the utmost precision, utmost, what is that?
attitude, and behavior. Today, these three things are missing: professionalism, critical thinking, and followership. That's what they say. They do not want to rather follow anybody. Clear, they don't listen. In organization, you need to rather like implement certain decisions according to the instructions given to you. But professionalism, sense of professionalism, they don't follow. But critical thinking is definitely missing, it seems, today. And another biggest comment, Chairman, they blame what they give. These youngsters, they are too quick to make excuses for themselves. They're too quick in blaming others. They're too quick in complaining about external influences, obstacles, and constraints. If they miss the ball, when you rather pull them up, they come out with a lot of lame excuses. When unexpected problems arise, you people don't know how to respond. They just find the answer on the cell phones. They just can't. All the time, we go to Google. All the time, Google will not give you a kind of a solution. Half the time, they just freeze up. They freeze up, stand like a kind of a log. They act like we are the ones who should be adapting to them rather than the other way around. Clear? Please remember, when you join an organization to sort of a new environment, you should know how to rather adapt yourself to that particular environment. You're lacking professionalism, they say youngsters today. Self-awareness illa, accountability illa, poor attitude, underdeveloped people skills. People skills are soft skills develop particular. Critical thinking is lacking. Respecting authority, respect pandrathu illa. This is what the gaps identified by the managers, most of the managers across all the leading multinational companies among today's young talent. Please remember. There are 13 reasons. You're almost time another 10 minutes to go. 13 reasons why you will never be successful. To become successful, if you follow all these 13 things, clear, definitely you will be successful one day. Clear, what are the negative things we are doing? You push off responsibility. Today, the young talents, the push off responsibility. Next week, they push off the responsibility. And the team, you procrastinate, you delay without any purpose. You delay without any purpose. For staff assignment next week. You are a perfectionist. It is impossible. No one is perfect. It's a disease, in fact. It's a psychological implication. You can't be rather perfect all the time. You're afraid of criticism. Don't worry. If somebody rather criticize you, if it is a good one, you accept. If it is a very good one, you accommodate and you accept. If it is a bad one, you ignore. Bad one, you just ignore. If it is a constructive criticism, and you try to correct yourself. In fact, that's a growth-oriented one. If it is a constructive one, you please accept it and you thank them. If it is a bad one, if they're doing it and deliberately to tease you, they bully you, ignore. Don't react, just ignore, smile and go away. You're afraid of failure. Never ever be afraid of failures. Okay, usually we say failure is a stepping stone for success. In my previous talk, I said the great people, what happened, they avoid failure. Not that they learn from the mistakes, they avoid mistakes for that man. Go to that extent. You're darn lazy. We're extremely lazy today. This present generation, they say you're extremely lazy because a lot of children are like single child. Yeah, single child today. So what happened? You people are pampered and petted so much today. You cannot manage any stress, even the smallest kind of a slightest kind of insult. You take it to your heart. You're completely down, depressed. Yes, it is not so. Today, highly these children are sensitive. Don't be sensitive. Clear. This is what the way of life you must understand.
You lack originality and creativity. You play it so solo. You do not want to rather get along with people. Today, what happens? As I said earlier, alone you're together. Why? You have your mobile phone. You have some about 5,000 Facebook friends. Alone you're together. No. You have to get along with people. You're ungrateful. You fail to rather learn from your mistakes. You don't believe your own self at the first place. You lack consistency. You don't rather do it consistently, continuously, you don't perform. Clear, you read for half an hour today. Clear, next day you read for 2 hours. Then you don't read for 1 week. No. Continuously. Like if you plan to rather read for 2 hours every day, consistently throughout the year must read, whether it's a holiday, whether your exams or you don't have exams, all of us, what do? We sit up and study only before the previous night, only we sit up and study for exams. No, that shouldn't happen. You have stopped growing. That means you stop learning. Here, these are the negative things you should not do. The personal life in the working environment, please remember. And of course, as I said, the Warren Buffett, the world's 7th wealthiest person. Clear? His advice: develop your skills, continue learning, continue creating vision and focusing on one single major goal. Continue getting clarity on what you want to achieve in life, and regulate your emotions. Regulate your emotions. Don't be emotional all the time. Wherever you need to show your emotion, empathy, yes, do it, but don't be like that throughout. Keep yourself healthy. The biggest lesson, since you are the number one asset, since you are clear, you are number one asset. You have to rather you have to rather take care of your health. He says at least spend 1 hour every day. You have to reflect yourself, to meditate, to create vision. Spend at least 1 hour, he says. He has achieved. Clear? He's the 7th wealthiest person in the world today, imagine. There are a few topics to rather avoid safely in workplace conversation. You should not discuss politics and religion in your workplace. You should not discuss your personal health problems or the misfortunes. You should not discuss. You should not discuss stories and jokes of unquestionable taste. Yeah. Remarks about ethnic, racial, and gender groups, don't talk about it. Gossip and hearsay, never ever do that. Controversial issues, gay marriages, sex, don't discuss all these controversial issues. Intimate details about yourself or others, don't give. One's income or the price of personal things. In the shoe, Nike shoe. In the jeans, in the jeans. No, never ever do that. Safe topics for discussion, probably you can talk about the weather, the traffic, or the sports, or the kind of profession, or some common experience. You can even discuss the movies, plays, or the books that you've read. You can talk about your family, your children, both in a general ways, not too specific, about your travel experience, your cultural differences for that matter, or even the current events like environmental issues, the events of nature. These are some of the safe topics for discussion in your workplace, not here in college, in your workplace later. And to conclude, 21 business etiquette rules you should never break. 21 business etiquette rules that you should never break. Pay attention to names. Clear. You should call people by name. Only then they are gently, people will naturally feel happy. I in my class, mostly I rather call my students by name. When you call somebody by name, they'll also be happy. Instead of calling by name, if you say roll number 31, get up, roll number 40, you get up, you tell me, definitely they don't relish. Okay, try to rather address one another, each other by names for that matter. Greet everyone. Doesn't matter, greet everyone, roommate out. Once you get up in the morning, even in home domain, you wish your parents in the morning, good morning, Appa, good morning, Amma. You just wish them. Yeah, before you retire to bed, you tell them good night, Amma, good night, Appa, good night. Nothing wrong. Clear. You will have a kind of that sort of environment. Offer handshake and make eye contact. Clear. Especially when you're talking with the opposite sex, you should not look anywhere else. Only look at the eyes and speak. Clear.
greeting, either a handshake or you just say namaste. Good greeting, in working place for that matter. Or you just wave or say hi, whatever it is. Give cues that show that you are paying attention. That means when somebody is talking, you just keep nodding your head or saying like, yes, yes. That shows that you are paying attention. Introduce others. Suppose somebody walks in, usually the courtesy is what increase like you should introduce others. Send customized handwritten thank you notes. This is just a kind of a thank you. Help, just send them a thank you note. Clear? They'll be naturally feel happy about it. That means we are acknowledging their service. Proofread emails for grammar and typo mistakes. Whatever the emails in an organization that you send, the moment you send, you are accountable for that particular email. So before you send, you double check, make sure there are no grammar mistakes. There are no typing errors. Be polite and professional all forms of communication in an organization. Whether it's informal or formal, all the time you have to be polite. Always be on time, never ever be late, always be on time while attending a meeting, while attending to work, attending to party, whatever be it for that matter, always be on time. Because in corporate world, time is money. Dress appropriately, according to the situation. Always practice good hygiene. Good hygiene, well-kept hair, take bath regularly, wear well laundered, well-pressed dress for that matter. Always you should go and hype. When you're working in attending a workplace, you should not use perfume. Use perfume while you attend sort of a parties, while you attend functions. If you feel you perspire a lot, you sweat, to wherever the deodorant or bad odor, you can use deodorant for that matter. You never use kind of perfume while attending your college or kind of your office for that matter. If you invite others to a business lunch, it's your treat. When you take your students for a treat, you should host. When you're the host, you should pay for it. Table manners, extremely, you have to adhere to it. Do not talk while you're chewing. Don't do that. There are a lot of table manners. Keep your worksheet neat all the time. Show respect and shade areas, clear on items. Don't rather overshare, but don't be mindful of how others work. Use your inside voice. Don't shout. Some individuals have very loud, booming voice that demand to be heard. Others will get distracted. Be aware of non-verbal cues. Non-verbal clues, your body language, be extremely careful. Not your body language, it shouldn't be intimating or threatening for that matter. You should know how to rather greet people, how do you rather accommodate people. When you're showing sort of empathy, body language matters a lot for that matter. Put away your phone in your working environment. Do not rather have your personal calls. Do not have your chats and all. Even while attending a meeting, either switch it off, keep it in the silent mode for that matter. Don't be a complainer. Like nobody likes a negative Nancy. Complain no. Don't be a complainer all the time. You also rather learn to how to cope up with things in an organization. I think it's time now. With this, and I would like to rather conclude. The bottom line is what? The bottom line is, in my first talk, I said, be yourself. Here, the message, workplace etiquette is what? Respect. Respect. Treat people, and rather, like in all the organizations for that matter, they have this, like Wipro, if you see, they say be passionate about client success. Can I take another 2 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Be passionate about the client success. Treat each person with respect. Be global and responsible. Unyielding integrity in everything we do. See, look at this Wipro. Even in their branding, they have this brand connect in the spirit of Wipro itself. They say unyielding integrity in everything we do. When the corporate itself, that is their Tarak Mantra, that is their adage, that is their brand connect.
You have to rather live up to the expectations. Okay, almost all. Even Google says, you know what? Google says only talk about work at work and definitely no politics. No politics, they say. In the workplace, only talk about work at work. That means you must mind your job. Infosys says, what is that? Why? What are my responsibilities? You should be aware of it, and you have to conduct. You should be a role model of your ethical behavior. And IBM also says, clear. IBM also says your radical thinking, dedication to every client's success, innovation that matters, and trust and personal responsibility in all relationships. The bottom line. Even Cognizant says preventing corrupt activities, avoiding conflicts of interest, never engage in insider dealing, creating and maintaining accurate and complete records. There are certain do's and don'ts. They also rather expect. Even today in the corporate also today they expect all these qualities for that matter. So when you possess all these qualities, or if you develop all these qualities, definitely it will be sort of a win-win situation. You'll also grow, the company will also grow. If you possess all these qualities, definitely, like as I said, the Harvard University itself has said in their study, 85%, the people recruit 85% due to their attitude. The bottom line is attitude. If you have the right attitude, definitely you will be preferred, definitely you will be accommodated, definitely you will be selected. There's no doubt about it. 15% only they say. That means even your technical skill, all that they can train you. All they require is a very good clay. They can mold you into any shape once you join an organization. Once you rather go to their, they fold, they will, because in corporate today they're recruiting like right from your mechanical, civil, electrical, electronics, a whole lot you will join. TCS will take whole lot and go. IBM, they recruit all types of engineers. But what happens? Ultimately, they require a very good clay. Students with very good attitude, students with very good soft skills for that matter. Once you join an organization with all these soft skills, definitely there's a great scope for your own growth for that matter. You will become a valuable person. These are the success factors in your life. With these words, I wish you all the best. I hope definitely you, when you leave this organization, this your college, when they leave the portal after 4 years, you should possess all these points, what I discussed. Once you go out, naturally what happens, you will definitely lead a happy life next 40 years. If you slog, if you work hard next 4 years, please remember your next 40 years of a career will be very, very attractive, very, very lucrative and very, very attractive. You'll have a very pleasant, future. My best wishes to all of you. And if you have any queries, then you can email to me. Definitely, I'll be able to rather react and come back to you. I would love to do that. Thank you so much for this opportunity. Sir, thank you very much for giving an insightful talk which made our students learn the culture and etiquette of the person before going for a workplace. As Sir said, to win the marketplace, you must win the workplace first. Dear students, our value inform our thoughts, words, and actions. And as Tyagarajan sir shared, maintaining etiquette is very important because they help us to create the future we want to experience. And on behalf of our entire PSNA team, I thank Professor Dr. V. Tyagarajan sir for his valuable and lively presentation. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, dear students, let's break for our... Shall I leave? Oh, Yes, okay. sir. Okay, thank you. Dear students, let's break for lunch and we request you to resume by 1:30 for one another interesting session. Thank you. Yes, good afternoon, sir.
Am I audible? Audible, sir. Yeah, fine. Shall I share my screen now, or you need some time for giving any introduction? Please wait a minute, sir. Just a minute. Yeah, sir. yeah. Okay, fine. Yes, I welcome you all for the next very interesting session, Computer Proficiency. As computer skills are integral to all areas of study and work, education and employment are leading to a great success. I am indeed very happy to introduce the guest of honor for this session, Dr. M. Rajinikannan, Professor of Computer Application, Psna College of Engineering and Technology, Dindigul. He has been awarded the doctorate degree from Bardiyar University, Coimbatore. He has worked as a project manager in SRB Softwares. He has wide research experience since 2009. Sir has published more than 15 papers in international journals. I'm very proud to say this. Sir has got Professor B.G. Raghavendra Memorial Award for Best Application Paper in the International Conference on Operational Research for Urban and Rural Development. He is a passionate programmer and software developer. And I know very well, and I'm so familiar with Sir's teaching. I must share his very special quality and his unique teaching method here. He always assigns students with creative tasks which inculcate and kindle innovative ideas out of their minds. It is his very special quality. So I could definitely say this session will create more thirst to learn computer proficiency. Yes, dear students, let us all join together in welcoming our guest of honor, Professor Dr. M. Rajinikannan, to the session. Yes, welcome, sir. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. M. Rajinikannan to take over the session. Thank you so much, madam, for your beautiful introduction. Thank you. Thank you, sir. Manikandan, sir, shall I share the screen now? Yes, sir, sure, sir. You can share the screen, sir. I need to Okay. Okay, fine. Yes. So please tell me whether you can able to see my screen. Just a minute, sir. All we have is now MS Word, MS. Yes, sir. Can you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, students. Yeah, I am Professor Rajinikannan from MC department. First of all, I would like to thank the management and principal for giving me this great opportunity. And my dear students, I welcome you all to our MC, our PSNA family. And our college is very old college. Our college is an old heritage which was established in 1984. It is a top-notch institute in Tamil Nadu with international standards. We have an excellent infrastructure which you can perceive through your campus tour. Now, this 1 hour is not enough for me, so that is why straight away I would like to get into the session. And of course, as madam told, today there is no job without any computer proficiency. So it is mandatory, especially for engineering graduates like you people. You must have a very good knowledge in MS Office. Don't think that MS Office is the least. No, not at all. This will travel with you forever. You cannot avoid learning this MS Office suite, I can say. Of course, I left 2 more products of this MS Office suite. The first one is Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Apart from that, 2 more products are there along with this MS Office suite. One is Publisher and another one is OneNote. Okay, I think for this very small session, 1 hour session, I think I cannot, I don't think so whether I can able to cover all the topics. So let me first get into MS Word.
Just a very small introduction about MS Word. MS Word, you can use this MS Word for preparing the documents. And of course, if you want to prepare your resume with the help of MS Word, you need to do it when you are getting into your final year, 4th year. You need to get ready with your resume. And when you're doing a project, you have to document your projects. So for that, Word knowledge is must. And even if you want to prepare a visiting card, or if you want to, and it has very beautiful feature called mail merge, an extraordinary feature. Mail merge is an extraordinary feature which an MS Word has. Any file, any computer file will have an extensions normally. This MS Word file extension is .docx. Now let me, I would like to give some demo from MS Word. So I'm getting into MS Word software. Students, I may be hurry, but the thing is, I am your professor. So you can have touch with me. Don't think that I will disappear. I'm going to come along with you for 4 more years. So any doubts, if you have any doubts, then you can feel free in contacting me. So let me start with, I will open a blank document. This is a blank document. And of course, it has many features like, you see, I will give a hands-on only. So it's 1 second. It is 360, it seems. Yeah. This is Office MS Word 2007. Fine. So this is a page actually. This is a page. And you can see some of the menus like home, insert, page layout, references. Mail, can you able to see, Mani sir? Is it visible? Yeah, okay, see. So this is a page actually. Here only you are supposed to type your documents. Whatever you want to type, you need to type it over here. So let us have some trial. This is a demo page for MS Word. So I type something. I will take a copy of it. So Control C is to copy, and I can take multiple. Control V is paste. I have pasted it, and you can see. Let us try something. I just splitted the time, like 15 minutes Word and 15 minutes Excel, like that. So I may be in hurry. So let us try something from the menu. Like you see here, I have selected all the content, whatever content I have typed, I have selected. If you want to select all, press Control A. I will also tell the shortcuts to select all. Control A. Now I will go to this home menu. There we can see some things, some clipboard. There are set of tools are there under clipboard, font, paragraph, styles. Many things are there. Let us try one by one. So, but we were into the font name Calibri. Suppose if I want to change the font, I can change it over here. Many fonts are there. Installed fonts are there. You can try it out. Okay, this is one thing. And if you want to increase the size of the font, you can do it. If you want to decrease, you can decrease it. And this is bold actually. Bold, Control B. For italic, this is underline. Okay, and of course, let me explain you a few things. Like if I want to leave some space in order to make it more readable, I can increase the line spacing so that 2 centimeters or 1.5 centimeters, which makes the document to look beautiful. Okay, and right now the justification is left justification. If I do like this, right justification, this is center justification, this is justify. Okay, and
If you want to increase the font size, you can increase the font size. So I think to the maximum I explained all these things, and a few more left. Yes, I can convert all these words to lowercase, and I can convert all these to uppercase, and this is capitalize each word. Each word first letter will get capitalized, and you can see sentence case. The sentence first word, first letter alone will be capital. And another thing is that toggle case. The first letter of a word alone will be smaller, rest of the things will be in uppercase. So everything you can try it over here. And once again I make it. I will just convert it to sentence case. First I will make it lower first, then I will convert it to sentence case. Okay, fine. And yes, I think this part we have covered. Now I will take you to this part. If I want to change the color of my text, I can change. You can see, I just move my mouse over these colors. According to that, the letter color also keeps changing. Can notice it? Yeah, can able to see? Fine. So if I make it automatic, the font color will be blonde. And if I want to highlight it by means of giving some colors, this is highlighting my content. If I want to do it, I can do it. Okay, fine. And what is there in the next part? It is nothing but the bulletin. Okay, the first one. This is called bulletin. Suppose if I want to have some bulletins, A, B, C, X, Y, Z. Okay, and then 1, 2, 3, 4. Likewise, I can have bulletins. These bulletins are of different styles. I can have a dotted bulletin. So if I want to have a different style, I can change it. It changes accordingly. Got it? Fine. Next, of course, here you can see indent, increase indent and decrease indent. This is a single paragraph. If I want to increase the indent, it keeps moving. If I want to decrease, I can decrease it. So that is the use of this particular thing. Okay, fine. Then I will take you to the next menu, insert menu. Just suppose if I want to insert some image into my document, I can insert it. So I will take only 15 minutes per word. Okay. So if I want to insert some picture, I can insert some picture. If I want to insert a table in my document, if I want to bring some table, that table is of 3 rows and 4 columns. It will insert. Okay, and that table again, if I want to have different style of my table, I can change it accordingly. These many types of styles are available. I can make it as per my need. Okay, fine. If I want to have a border, different border, or just all borders, something like that, so I can bring it over. Fine. And suppose if I committed any mistake, if I have deleted this particular bulletin, if I delete it, if I want it back, I will Control Z is undo. Okay. Redo is Control Y. Okay. Redo is Control Y. Control Z is undo. Control C is to copy. Control V is to paste. Control C is to copy. Control V is to paste. Control X is to cut. If I want to cut it, I will cut it over here. Okay. I will cut it. If I want to paste it, I will give Control V. Control V is to paste. Okay. And what are the other things? You go here, page layout. Yeah, different orientations are there. One such orientation is, right now we were into default orientation for portrait. If I make it landscape, so it changes like this. So this is portrait. And the margins, left margin, this the top margin, left margin, right margin. And margins you can adjust accordingly, according to the your need. And the paper also you can set, like suppose the size of the paper. Normally, if you want to take printout in laser printer, A4 size is recommended. The A4 size dimension is
21 centimeter by 29.7 centimeters. Got it? If I want to have a border for my page, I can have border. Okay. Suppose I want to put a border, and this border line I want to be thick. I can do it. So it will place a border like this. Okay, fine. If I want to have a watermark, I don't want others to steal my document. Means I can bring in a watermark. I can introduce a watermark. I can state that it is confidential, so that if anybody takes my document, that watermark uh, helps us to yes, identify that this document is ours. Okay, I can have a watermark over here, and of course, and if you want to bring in yeah, origin, okay, fine. Many things are there. I would like to make it fast, and you go to these references. Suppose in this reference, yeah, of course, go to review, and if I commit any spelling mistake for page PAG, I just forgot to include E, then I will ask my this particular tool to check whether is there any error in my document. So it has identified PAG is there instead of PAGE, so that it will suggest me what it can be. It suggests some of the suggestions it will give. Suppose I want it to be PAG instead of PAG, then if I say change, it will change that. So that's it. So yeah, spell checker helps you to. And if you want to know how many, suppose you are writing abstract should not exceed 100 words. Means if you want to check how many words have you completed so far, you place this word count. That is going to give you the summary. How many words so far? 89 words only there. Suppose the minimum abstract should contain 100 words, means then you need to increase the number of words. So that will help you. So likewise, and if you want to protect your document, suppose you are giving your document to someone else and you don't want that person to modify or edit your document, you can protect it by means of giving a password. Otherwise, you can, yes, by means of password, you can protect it. If they try to modify your document, it will ask for the password. Suppose if they know the password, they can modify. Otherwise, they cannot do the modification. And this particular menu, mailing, is a menu using which you can prepare a mail merge. Mail merge is something like, suppose a college wants to send a letter to all the students. The content of the letter is the same. So this is the reopening date of the college. Only the address of the student, the name of the student is going to change. Means that information we will have it in an Excel file, or else we will have it in an MS Access database file. So we will prepare a letter. In the letter, where and all the dynamic fields plays a vital role, that we will bring from the Excel or from the MS Access. So that if we mention the address and the name of the student, so it will, suppose for 1,000 students or 6,000 students, we would like to send a letter to the home. For all the 6,000 students, the content remains the same. Only the address and the name of the student field alone changes. Means so we can derive it with the help of this mail merge concept. It is an extraordinary concept available in MS Word. Don't think that MS Word is least. It is the best. It is the best. Using MS Word, you can achieve many things. So this overview, with that, I would like to stop giving overview about this MS Word. Now let me pass on to, yes, of course, pass on to MS Excel. Okay. So I will switch over to my PPT. My PPT is, it's nothing actually. I don't want to have a PPT actually. Just for an intro about what is a MS Excel. MS Excel. Using Excel, what and all you can do. With the help of an Excel, you can perform calculations. You can do analysis of data. This Excel refined version is your Google spreadsheet and Google spreadsheet actually. With the help of Google Forms, you can collect data from anybody from any part of the world, and that information gets stored into a Google Sheet, which is a cloud data storage. Cloud data storage means that is a place where you can store huge volume of data. Whenever you want to access, you can access it. This MS Microsoft Excel, you can use it in a single computer. Whereas when you design a form in Google Forms, if by means of sharing the URL, sharing the link, anybody can open the form, and if they fill the form, if they key in the form, so that that information will get stored into the spreadsheet. Okay, that spreadsheet is available in the Google spreadsheet. So this MS Excel is the origin. It is a parent. Its improved and advanced version is your
Google spreadsheet. Okay, using this data, when you have the data, you can do any type of analysis, any type of results you want to bring in, you can bring in that information, you can convert into a chart, anything, whatever you want, you can do. We can derive it with the help of a data when the data is available. So this Excel is a such tool using which you can perform any calculation, you can do analysis, whatever you want to do, you can do with the help of Excel. And the extension of Excel is .xlsx. Okay, this is the latest extension of the Excel file, and previously the extension is .xls. Now I will take you to the Excel environment, Microsoft Excel. Okay, we will call it as a book. Actually, it is called a book. The book, like normally in a book, you will have more number of sheets. Okay, one second. This is the first time I am entering. Okay, fine. This is what the okay, by default you can see sheet 1, sheet 2, sheet 3, and this is called cell. Cell is nothing but intersection of a row and a column. You see, this Excel has rows and columns. These rows, there are 256 rows. If you want to go from first column to the last column, you just press Control followed with an okay, of course, Control followed with an you need to go to the right direction. Okay, of course. So this is the last column of the sheet. This is the last column of the sheet. One second, please. Yeah, XFD is the last column of the sheet. If you want to come to the home cell, A1 cell is called the home cell. Press Control Home, will bring you to the home cell. So every cell has an address. If you move through with the help of an arrow key, if you move, you can see here at this place, the address of the current cell it will show. Now I am in the cell B1. If I move to the next cell, it is going to show C1, D1, E1. So a cell is nothing but the definition of a cell is an intersection of a row and a column. So you have a doubt. After Z, what will be the column name? After Z, the column name will be AA, followed by AB, AC, AC. It goes like that. So if you can branch from any cell to the home cell by means of pressing Control Home. And now I would like to give a basic information to you people. Suppose I am writing something over here. I fill something in this cells. I'm just filling some data in this cell. Okay. And now I just fill some data here. Okay, looking at this data, everyone will have a different perception. Okay, one will say that only this gives a meaning. Rajini Kannan, of course, that is the name of a person. And the rest of the values, it's mere a number. Okay, so this is called actually a data. A data is a raw. Data is always raw. Now, if I give a label, immediately you will get an idea. Oh, this one is serial number. Okay, fine. And I give another label over here. Now you will get an idea. Oh, this refers to name. And here, if I give TAMIL, Tamil. So this is the mark being secured by this fellow Rajini Kannan in English. And this is the mark secured by him in mathematics. And this is his marks from science and social science. Got it? Fine. So a data is always raw. Data is raw. Then the data becomes an information. When you give a proper label to it. Okay. Then this information will get converted to a fact. So what is fact? Finding something from the available information. If you can able to find something from the available information, that is called a fact. Okay. So here you see, you please don't worry and don't think that you can learn from me in this given 1 hour time. Okay, you can learn from me at any point of time. No problem. That's not a big issue. I'm ready to teach you. So that just listen. What are the wonders you can do with this when you have some good computer proficiency? What are the wonders you can do and how you can enjoy it? So only for that reason,
I am just giving this demo. How it is being derived, all this curiosity will be there for every individual student. That I am damn sure. Okay, but this 1 hour time is not sufficient for me to make you guys to come along with me by means of doing some hands-on training. Let us plan some other day so that I will be available all the time. I can able to give you the hands-on training. Okay, today the day is not like that. Just I want to make you what are all the wonders you can do with this MS Office suite. AND. Now the second student, Suresh. The third one, Bala, Ramesh, Babu, Mayil, Sivakumar, Mani, Manohar. Okay, fine. Some example data I put as a data. Now, why I just included all these things? Just I want to make you students really understand what is the difference between information and a fact. Information and a fact. I told you what is data. Data is simply rather than this huge volume of data, making you guys to understand from this huge volume of data. I can make you fellows to easily understand. Suppose I am taking just 1 second. I am going to insert a column here in between. So here I am just taking some data. 250, 300, 110, 90, 89, 75. Like some data. Okay, fine. Suppose this data, now you will get totally confused. What is this data actually? Suppose if I give a label for it, this is their every individual person's blood sugar level. Got it? Blood sugar level. Now this data has become an information. Okay, you agree? It has become an information. Now from this information, I'm going to come to a conclusion whether who are all having sugar and who doesn't have sugar and who has sugar. Okay, so I will have a condition over here. How? If this value is greater than, let me keep the benchmark as 140, then if the blood sugar level exceeds 140, then they are all sugar patients. So what I am going to give? Sugar. If not, no sugar. Got it? Fine. You see here? This is what the information is. Okay? The data is always wrong. When you give a label to it, it becomes an information. When you infer something from the data, this is what the fact. So what is the fact? Fact is these guys are having sugar and these guys are not having sugar. That is the fact being inferred from the provided data. Got it? So like that, it is quite interesting. You see, this 1 hour is not at all sufficient for me. I need 10 hours so that I can give more inputs to you students. And of course, now my interest is I would like to give some intro to you about this Python. Okay, I'm just mad about Python. I love Python. Also, you also have Python in your first semester. So just I would like to move to Python. Okay, fine. This Python is a object-oriented programming language. I can say that it is a high-level language as well as object-oriented programming language. And the person who invented Python is Guido van Rossum in the year 1991. Okay, that's a year. And this name came very quite interesting. This person, Guido van Rossum, he's a fan of a popular BBC comedy show, Monty Python's Flying Circus. So from that only he derived that particular name called Python. So Python is a object-oriented programming language. Before Python, it was
ABC programming language, ABC programming language. And why we show interest in learning Python is like C, C++, Perl, and other computer languages. Python is not that much tough. It is very easy to learn. Okay, and it is object-oriented programming language, and it is an open source. It is at a free of cost. Suppose the MS Office suite, if I want to install in my computer, I need to buy a licensed version with the help of the license, because I have to buy, I have to spend from a packet, then I have to install. Okay, whereas Python is an open source software, and the latest version of Python is 3.9, and why in which application areas Pythons are being used. The emerging areas being I have shown data science. Many people love being a data scientist nowadays, and it plays a very important role in artificial intelligence. That is machine learning. Now in foreign countries and all, you can see. I think most of you heard about vehicles running without drivers. You can check into the car and you can set your destination. It will take you very safely to the place where you want to go. There the road system are being followed in such a fashion, so that there it is very easy, but whereas it will take some more years to get implemented in developing countries like India. And you can use this Python for developing any web applications, and even for mechanical and civil students, you have to learn Python because you are doing many things in AutoCAD. So this Python helps you a lot in your construction as well as in machine designing area. So mechanical and civil students, it is very helpful for these two branch students if you learn Python, and it's a very powerful language and it is very easy to learn. And some of the IDEs stand for Integrated Development Environment. If you want to learn a language, you need a tool for learning the language. So many open source tools are available to learn Python languages. IDEs are available. PyCharm, Spider, Fido, Atom, many such open. All these IDEs are open source only. No need to spend even a single byte from your packet. You can easily download from the appropriate websites and you can start using it. And let me start with what are the main data types available in Python. These are the 5 important categories of data types available in Python. One is numeric. In numeric, you know pretty well, a number without decimal part is an integer. Complex numbers which has 2 parts, both you have studied in a quadratic equation. Okay, ax plus b. There you can see this imaginary part, real part and imaginary part combination numbers are called complex numbers. And float, a number which comes along with the decimal portion, is called float. And dictionary is another data type. Boolean stands for true or false, either a true or a false. Set will consist only of distinct elements. Suppose if I give 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, only 3 numbers are involving, so that it won't consider the duplicate values. It will take only 1 2 3. That is set. And sequence types are three types of sequence type data types are available in Python. String, list, tuple. These are the 3 major types. Okay, it is being classified. And of course, what are the major operators used in Python? For any high-level languages, these operators are quite nature and common. Arithmetic, comparison, assignment, logical, bitwise, membership operators, identity operators. These are the major operators available in any programming language. Don't get confused. You need to learn. If you are very good in one high-level language, suppose you are really good in C++, means you can easily learn any other object-oriented programming languages. Similarly, if you are good in C language, means very good. You can learn any language, take it for granted, because C is one of the toughest language in my point of view, because it has very less library functions. So since it has very less library functions, you need to write code. If you are writing code, your logical thinking will improve. Okay. Instead of, suppose if I'm asking you to write a program to find the GCD of 2 numbers, suppose if a library function is available with the name GCD, then if you pass GCD 24,9, it is going to return 3. No interest. You don't know what is the logic behind finding the GCD of 2 numbers. Whereas if you are asking, don't use library function, you have to find the logic to find the GCD of 2 numbers, then you have to think about it, which stimulates your logical skills and analyzing power. So that always first you learn C language, because C is a very powerful high-level language which has very limited library functions. So that for any solution, you have to write the code on your own.
Okay, fine. So these are the major 7 important Python operators, and of course operator precedence means I will come to when I will take you to the IDE, so that I have already installed Python. Okay, fine. Yeah, Python 3.9 I have installed in my computer. It will take me to an mode. This mode is called interactive mode. This mode, 3 greater than symbol, is called an interactive mode. Interactive mode. It has 2 modes. One is an interactive mode. Another one is a cell mode. Cell mode is the place where we normally go and write our program. Okay, that's the place where we write our program. So this mode is called an interactive mode. Interactive mode. I told you it acts as similar to a calculator. So 12 into, if I say you just 12 multiplied by 3, this is one arithmetic operator. All these things are very elementary, but I would like to show you the difference between a division operator and a floor operator. If 13 is an integer number, 2 is also an integer number. When I try to divide, it is going to give me 6.5. If I want only the quotient, then I will use double slash. Double slash is called the floor operator, which returns only the quotient. It won't return the remainder. And if I want the remainder, I will use this modulo operator. Modulo operator is purely meant for it. It is being designed to return the remainder. So 13 divided by 2. Modulo 2 gives me 1. That is the remainder. So quotient is 6, and you see, you look at the difference between these division operators. All the 3 division operators perform different things. Well, the first one, the one single slash gives me the the exact with a fraction. Okay, and the second one gives me only the quotient. That is double slash. The other name for double slash is floor operator, and the modular operator always gives me the remainder. Okay, so this is different from other normal operators such as multiplication, addition, subtraction. Those things are very common. Everybody knows it. I'm going to show you only the different operators. And another operator is power operator. Power operator is, suppose 2 to the power 3. What is 2 to the power 3? 2 into 2 into 2. It is 2 into 2, 4 into 2, 8. So it is, which is going to give me 8. 8 is this is an exponential operator. 2 to the power 3 is an exponential operator. Now I'll take you back to the slide. This is the slide. Okay, arithmetic operator, I think we have covered all the arithmetic operators. Multiplication, no need for any explanation for addition, subtraction and multiplication. Divide, remainder, floor and exponent operator. Come back to the comparison operator. In other high level languages, these comparison operators are called as relational operators. There are 6 different relational operators: greater than or equals, less than or equals, not equals. Okay, fine. I can show you 34 greater than 12. You know, obviously it is not true. So which is going to return a Boolean result. What is a Boolean result? Either a true or a false. 34 greater than 12 is true actually. Okay, 34 is a number which is greater than 12. So I'm going to get the result true. So likewise, all these Boolean operators will always, these comparison operators will always give a Boolean result. Either a true or a false. This is true. Okay, fine. Got it? Fine. Get back. Now, what is the other operator? Logical operator. Logical operator helps in combining the expressions in the condition statement. What is the condition statement? If is the condition statement. Whereas in C language, we have 2 different condition statements. One is if, another one is switch. Whereas here we have only if. Python doesn't have a switch statement. It has only the if statement. Now I can just combine the expression. What is that expression? 34 greater than 12. This one part is true, and it is case sensitive. Please don't put a capital. It is case sensitive. The capital A and D and is different from small a and d. 34 greater than 12 and 12 greater than 9. We see one part of the expression is true, whereas the other part is also true. Both are true, so the end result is true. Instead, if I do like this, 9 greater than 12. So one expression is true, another expression is false. So you can use this AND operator. The AND operator end result will be true when all the expressions are true. Here, the one expression 34 greater than 12 is true, whereas the other expression is false. So one true, one false. If I want the end result to be true, both the expression must be true. Whereas in this case, one part is true, another is false. So end result is false. Got it? Got it?
Suppose in place of and if I use or looks for at least one true, at least it looks only for, at least for one true. So in this case, instead of and, if I put a or, it is going to return a true for me because one expression is true, other one is false. So I am not using the logical operator and here, instead I am using the logical operator or. So that since one expression is true, it leaves bother about what about the result of other expression. At least if one expression is true, the end result is going to give true. So that is the role of this particular logical operator. Of course, if I want to explain you the bitwise operator, quite interesting. Those students, those who have studied your gates, and there are 8 basic gates: and, or, not, XOR, XNOR, NAND, NOR, and buffer. So if you are very clear about the characteristics of these AND gate, OR gate, XOR gate, then you can understand how actually the result of any AND operation or OR operation derived. Otherwise, you will not be knowing it. So this is not the right time for me to explain you about this bitwise operator. So if I get another session of at least 2-3 hours time, so that I can able to cover. So let me now move on to the next operator called membership operator. So in our data types, I told you there are some data types: tuple, list, strings. These are all some few data types, and I can explain the function of this membership operator only with the help of a list. A list is, I can give the definition of a list. A list is an ordered collection of items enclosed within the square bracket. It is ordered collection of heterogeneous data items. I can have an integer value, I can have a floating point value, I can have a string. Okay, I can have, okay, likewise I can have any data types, any values inside a list. So that is what the definition of a list. List is what? List is collection of heterogeneous data elements, and it is enclosed within square bracket, enclosed within square bracket. And list is mutable. Mutable means the data inside or the values, the data which present inside a list can be changed. And the first element of a list, always the first element of the list has an index 0. The second element index is, the second element is 1, like it goes. So this is also quite interesting. So there are 3 elements in the list. Okay, there are 3 elements in the list. If I want to make you understand the membership function, I can have a try 10 in L. Now it's mere a grammatical meaning, English like meaning only, whether the value 10 exists in L or not. Of course, the list which I have created doesn't have the value 10. So obviously, which is going to return a value false, means the 10 is not a member of L, member of the list. 10 is not the member of the list, so it is going to give false. If I say 10 not in L, obviously now it is going to give the result true, because the 10 is not a member of my list L. So which is going to give me, of course, 10 not in. It is true. It is true. If I ask whether is that 12 is member of L, yes, of course, obviously 12 is member of L. Okay, that is the way this membership operator and identity operators. If you really want to know how actually identity operator works, you must know very thoroughly the original object-oriented concept. What is a class? What is an object? Only then you can understand. That is why, apart from these two, bitwise operator and identity operator, I hope I explained you the operators present in Python. And of course, this is also very quite interesting. And if time permits, I can explain you in some other day. And now I will just move on to what are the 2 input-output statements available in Python. Python has 2 input-output statements. So one input statement is called input, and another one is an output. Okay, and you see, if I want to get input from the user, a equal to input, and I can give a conversational message, enter a number, so that it prompts before getting the input from me. It prompts. This is what actually you need to write a program in a conversational type. The user should not wait. What input should I give? I don't know what I want to give. They should not blink like that. Instead, you give a appropriate message
before giving an input by a end user. So enter a number. Now it prompts me enter a number. I will enter a number. Number is 12. Now this value 12 will be stored into the variable a. So now if you print a, if you give a, you see I gave a number, I gave a value, whereas it is being considered as a string. So what is the definition for a string in Python is, yeah, if you are enclosing anything within single quote or double quotes or triple quotes, then it will be treated as a string. String, if it is a string, it is just like a name of a person. Okay, so if it is a string, you cannot consider it as a value, and you cannot perform any arithmetic operation over a. If I give a into 3, you may think that a is 12. 12 into 3, it is going to print 36. No, it is going to print 12 3 times. Okay, that is the meaning, because this a is not having a value, it is having only the string. Instead, if I do like this, I just making a typecasting. I am converting this string to this string to an integer value. Now, if I give 3, now we can expect 36. Understand the difference between a string and a value. Got it? Got it? So while you are going to get a string, suppose you are going to get, you want only the string, then don't worry, no need to typecast, simply input, enter name. So that no need to convert this, enter name. I'm just giving the input as Rajinikannan. Now if I say name, good. I just want to keep this variable to store only string, means no need to convert it. Whereas if you want to find whether the number is a odd number or an even number, then of course you need to convert that number to that string to a value. So if you give int, it will convert that number to int. If you give float, it will convert that string to float. Whereas if you use a function called eval, it will convert that string to its corresponding. If it is an integer value, means it will keep it as an integer value. If it is a floating point value, means it will keep it as a floating point value. Now I can give input enter a number. Okay, fine. Now if I enter a number, automatically that number will get converted to a value. Okay, so if I give 16, then it will get 16 over here. Now if you print n, you see, whereas first when the time of getting a number through a variable a, that 12 has been treated only as what? It has been treated as a string. Whereas now it is treating the value as because I have converted that string to a value. Now I can have a trial, like whether this number is an odd number or even number. It's very easy. So in interactive mode itself, we can perform many things. If that I'm just trying to divide that number by 2, modulo operation. If that value equals to 0, then I can say that number is going to be a, what is the number? That number is n. N is what? N is odd. N is even. Okay, fine. Okay, fine. So we can do many things using this in the interactive mode itself. Okay, now I would like to give an importance, just another 5-7 minutes left it seems. Okay, fine. Before, yes, input statement I just narrated. What is the use of input statement? Input statement is used for getting the input through the console. Now I want to explain you the importance of a loop statement. Loop statements are control statements in other high level languages. These loop statements are called as control statements. In C, C++, and Java, we have control statements such as for, while, do, while. Whereas in Python, we have only 2 things. One is for, another one is while. Okay. Now, I will take, I just take you to the interactive mode. So, file new. This is the place where normally we will
we will write our code. Okay, and here I would like to print the name Rajini Kannan. Yes, okay, fine, Rajini Kannan. Okay, now save it, Control S. So Python files are stored with an extension .py. So this is my first program. So no need to give the extension, automatically the extension comes. So F5 key is to run the program. F5. You can see Rajini Kannan. Okay, can you able to see at the bottom of the screen? Yeah, Rajini Kannan. Now I'll take you back to the script. Now I would like to print Rajini Kannan 10 times. 10 times. I want this Rajini Kannan to be printed 10 times. So just see here. Just to make you people understand the importance of a control statement only, I am taking up this particular example. So if time permits, in future I am ready to give any number of sessions. So due to time constraint, I'm just rushing up. You just enjoy the beauty of programming. Don't feel that, sir, you are rushing up, sir, we couldn't catch up. No, this session is not for that. This session is to make you people get interested in programming. First, you get the interest of programming, then learning is nothing. So I would like to say all engineering students, any branch students, you please be strong in your physics and mathematics. Starting from your 6th standard to 12th standard, you keep on studying it because that is going to come along with you. Only physics and mathematics is the core, is the heart of any engineers. Learning computers is nothing. Anybody can learn computers, but one should have very great knowledge in physics and mathematics. Okay, especially for engineering graduates, I'm telling. Okay, you say coming back. So here, I would like to print the name Rajini Kannan 10 times. Okay, fine. Now you see here. Okay, 10 times. You just imagine if I'm asking you to print Rajini Kannan 10,000 times, how many print statement comes? Of course, something very rubbish and idiotic. Just a single print statement will do. Why should I? Suppose I'm asking you to print Rajini Kannan n number of times. N can be 10 lakhs or 1 crore. Something stupid. Now, with one print statement, with the help of a control statement for I in range, suppose I want to print Rajini Kannan 10 times means this single line will do. Okay. I will remove the rest of the lines. These lines I will remove. Now see, look at the beauty. I just removed, press F5. Now again, 10 times it is getting printed. If I want Rajini Kannan to be printed 100 times, it will do the same for any number of times. What it shows, this control statement helps you to the advantage of control statement. That I can show it through my slide, the help of my slide. You see the beauty, what I have written for control statement. Okay, advantage of control statement. What is a control statement actually? You see here, it provides code reusability. Using loops, we do not need to write the same code again and again. No need to repeat the code again and again. Using loops, we can traverse over the elements of a data structure. You see that for that also I can give an example. You can traverse over the data structure. What is data? One data structure. I can take one data structure. So if I say, if I'm creating a list over here, L equal to, I'm creating a list, consists of some numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, now I would like to print my list elements. There are 10 elements. For I in L, that will do. The name of the list is L. So in here, what I will do? I will say print I. Press F5. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Got it? Fine. So now I will take you back to my slide. Using loops, we can traverse over the elements of data structure. There are the following loop statements in Python. You see, there are only two statements in Python. One is for loop, another one is while loop. And here, once again, you see here,
This is another beauty of Python language, which the for loop has a else part. So there I can give after when the loop terminates. When the loop terminates, it will go to the else part, and there it is going to say bye. Okay, now it prints the numbers and finally it says bye. Okay, so this is the one very powerful high level language which comes along with else component. Okay, coming back to my slide, why you understand the reason why I put a bye over here. The time is over. So I think what best I can able to give in this 1 hour time, I hope I have given. Thank you so much for giving me this opportunity, and you don't hesitate in contacting me. That is why I have given my WhatsApp number as well as my mail ID, and my mail ID is rajinikannan@gmail.com. My WhatsApp number is 9944412456. Thank you so much, guys. You please enjoy. PSNA is such a beautiful place where you can get everything, whatever you want. You can get it. All faculty members are very cooperative, very friendly, and no need to hesitate that you need to communicate only with your department faculty members. You can communicate, you can have friendship, you can enhance your knowledge by means of having relationship with all department faculty members. Thank you so much. Thank you once again. I thank the management for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Madam. Yes, dear students, you can take the privilege to nag sir at any time to extract all his ideas, because he is really a great resource of knowledge. And sir, I can understand computer is not about computers anymore. It is all about living both personally and professionally. But still, your explanation reflects how far computer is very important. From your explanation, I can share man is still the most important and extraordinary computers of all. Your explanation has reflected that very clearly, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. I thank our eminent speaker for creating an ardent interest to master computer proficiency in a very short duration. And on behalf of the entire PSNA team, I thank our guest, Dr. M. Rajinikannan, for having given a very valuable explanation and created very high interest over learning computer. Thank you very much, sir. Thank you so much, madam. Thank you. So kind of you. Thank you, sir. Okay. Shall I leave the meet, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, dear students, we have come over to the final session of today's program. I welcome you all for one another very interesting session, Life in Army. The primary mission of Army is to ensure national security, national unity, and to defend the nation from external aggression and internal threats. In total, to maintain peace and security within its borders, our army is running against the clock all the 365 days and 24 hours. Every moment of an army man is highly a challenging task. We can never deny that. Life in army is really beyond our own wish and expectation. At this moment, I feel very happy and proud to introduce our guest, Colonel M. Balaji, an officer in Indian Army, and very important and admiring information. He is an alumni of our PSNA during 1994 Mechanical Engineering batch. He stood first in his batch and was also an university rank holder. He has commanded 636 EME Battalion of Indian Army at Sagar, Madhya Pradesh. Being in Army, he has completed MTech Automobiles and MBA Finance. He is also an expert in cybersecurity and ethical hacking, and he is a system security professional. With a great pride,
I share. He has been approved for the next rank of brigadier and he is currently posted at Jodhpur. With a great salutation and on behalf of our entire PSNA team, I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Colonel M. Balaji to take over the session. Thank you. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Am I audible? Audible, sir. Am I audible? Audible, sir. Audible, sir. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Students, I'm very sorry that you have to attend the back-to-back lectures now. But still, that is how the college is, and welcome to the college life. First of all, thanks for the kind words, madam, that you have used to introduce me. My sincere thanks to the co-chairman or the pro-chairman, Mr. Raghuraman, Rotarian Raghuraman, Professor Kannan, and Professor Vasudevan, the principal of the college. They all are my gurus. While I was studying there, they were the one who had shaped me and who had brought me to this level. My sincere namaskarams to them also. Coming on to today's lecture, I would be starting and giving a lecture in the next 45 minutes about the life in army. How the engineers are part of the defense and how the defense will help the engineers to make their career is what I'm going to teach you or to tell you today, so that you have an introduction. Tomorrow, after 4 years, when you try to go into the job market, you can remember, and if you have the attitude, you can join the army also. A small introduction about myself. Ma'am has already told, I am a BTech Mechanical from PSNA College. I studied from 1990 to 1994. My career, I had left in June 1994. Immediately, I had got a job from MS Teffe Limited, who does the Massey Ferguson tractors are being manufactured by them. Out of the 5,000 students, I was one of the 3 to get selected as a trainee engineer over there. I worked there for 3 months, 3 months of training and 3 months of job in Bangalore I was doing. By the time I had a lot of interest to join the army, I was writing exams and attending interviews. I got my job in army, and January 1995, I joined Indian Military Academy at Dehradun. From then on, I am in army for the last 25 years. What has army given me? I'd put it this way. I have been posted at Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Poonch, Andhra Pradesh. During Op Vijay, I was there in Jammu and Kashmir, in Poonch. That was the Kargil War, what we normally call as Kargil War. I have also been posted at Ayodhya when the height of the tensions were on. I have seen the Ayodhya temple and the security of it. The Rajasthan, MP, Delhi, and Maharashtra. My job profile in army, the best thing about the army or the job in army is that you don't get to do the same job again and again. Every posting is a new challenge and a new job. I have been in insurgency, in operations, that is fighting against the militants or the enemy. As being a mechanical engineer, I was part of the MRO, that is maintenance, repair, and overall operations. I was also instructor for the basic military training, where you teach the students about physical training and weapon training and etc. I was also doing the head of the Department of Mechanical Engineering in Military College of EME, Secunderabad. As luck would have it, I was shifted from the mechanical engineering towards the electronic side
And during one of the postings, I had learned cybersecurity, and I was part of the National Cybersecurity team in Delhi. Right now, I'm a system administrator for one of the headquarters of Army in Jodhpur. I also commanded, that is a prestigious appointment that one can do in Army, is 636 ME Battalion at Sagar. I commanded for 3 years. My hobbies, I keep studying. Somehow I like to study and I keep studying. Every month I would finish around 3 to 4 books. I love golf and cycling. I do around 20 kilometers of cycling a day. Love to travel around. I have been to most of the states along with my family for leisure as well as for my postings also. I play all games, and that's a major prerequisite to be in Army. My qualifications, as ma'am has already brought out, I'm a BE mechanical. After joining the Army, I had completed my MTech in automobiles, my MSc in defense technology, and postgraduate diploma in organizational development and HR. I'm also a Cisco certified network associate, which with I started the the learning in the computers and the networking. I became an ethical hacker later, and now an auditor of computer systems for the security. I also hold a diploma. All these things I just tell because so that you will have an idea about how the Army is going to shape you up. These are not to tell about myself, but to tell how Army has helped me to do various things that a normal person who is my own batchmate, they can't do it. My email address, mbalaji@gmail.com. Everybody is welcome to contact me at any time. If you just take the name of the college, PSNA, I would be very much ready to help you out all. Okay, my lecture in the next 30-35 minutes would be telling you about what and how is an engineer and what is to be in Army, then how to combine both engineers and Army. How do they combine? What are the role played by the engineers in Army, and how can you join Army? That's what I'm going to tell you. As you all know, this a biggest step that you can take in your life is leaving school and coming into college. College, you get a lot of independence. You are your own boss. There is nobody to check you. There is nobody who is going to supervise you, whether you have done your homework, whether you are taking your bath, whether you are going to college. Nobody is going to check you out as strictly as what they have done in the schools. You got to be responsible. You got to be disciplined. You got to keep an aim and follow that aim during the next 4 years. Here, you will make a lot of very good friends. You will get a lot of good teachers with whom you will have lifelong association. It's a time to be cherished. It's a time where you put in your hard work and do well. But alas, what happens? Do everybody come out successfully from college? No. They lose their focus. And when they lose their focus, they don't take advantage of the college life, and they are not able to shine as much as possible what they could have done in their life. Here we see a lot of examples. This is not to put you under fear or to tell you that you are not good enough and such kind of things. But this is the fact of life in India today. 80% of the Indian engineers are unemployable. I myself have conducted a lot of interviews for the people who are coming into Army or into my college. And I can say very sadly, it is the students who come out, even people who have the master's degree, MTech, they also don't know the basics of engineering or science for which the job they are applying to. In one case, it happened that people could not find out the resistance by just looking at the resistance color code. It is so bad, and you feel very sad about it. It is not that knowledge that you are going to gain and then you will apply it in your exam and pass. No, that's not to be an engineer. Engineer means skill.
Unless and until you are going to develop your skill, you will not be an engineer by attitude or by heart. You can have a degree with you, but that will be of no use unless and until you develop your skills in engineering. And developing skill means three things. Your logical thinking should be at the highest efficiency. Everything and anything that you look, you should question it. You should ask why it is so. If somebody is saying 2 plus 2 is equal to 4, you ask why and get an answer to it. Unless and until you have that questioning attitude, you will not be a good engineer. And you should get practical solutions to any problem that you see. That's what the job of the engineer is. Anybody can give a solution to any problem, unless and until it is going to be personally affecting you. If somebody is saying that you just go out and earn money, you say, okay, you go and start a business. But when I ask you to start a business, it will be very difficult. So hence, practical solutions which are efficient, which are cost effective, those are the job of the engineers. Otherwise, anybody can think a solution. Then there is no difference between a normal man and a guy who is an engineer. You should always have the attitude of problem solving, not creating. Any problem which is presented in front of you, don't think this cannot be solved. Oh, this is not my issue. You should have the attitude to solve each and every problem that is put in front of you. That will help you to hone your mind, to create logical thinking in your brain. Okay, now, who is an engineer? What are the basic qualities to be an engineer? What I have seen and what I have learned in the last 25 years, this I had put it here. This I have not taken from any website or from any book, but generally what I could speak with people and what I have seen in the last 25 years is what I'm putting up here. The first quality that you should have is focus. As an engineer, once you have been given a problem, the problem has to be solved. Till the time the problem is not solved, your focus should not waver. It's not that you just leave it and then go around and jumping around to some other topic and then to third topic and then to fourth topic. First finish that problem, what has been given to you. Then only you will have the attitude to put in hard work, which is the most important thing for an engineer. You should have curiosity. Whatever and anything that you see in this world, you should have curiosity about it. My point, I would put it crude or in a very joking way, you should break everything and see how it works. Like if you see a mobile, just open up the mobile, which once you have finished using it, you have bought a new mobile, then break into the old mobile and see how it works. What are the parts that are there? How can you repair it? How can you use it for some other purpose? You have a TV with you right now. We have got a lot of smart TVs with us. So you think how it works. What is the OS inside it? Can I hack into it? You see a motorbike, say, can I make it much more efficient? Can I put some other engine into it? Or should I use the same engine? I've seen my friend in army who has used a diesel pump set generator engine, normal single cylinder IC engine. He has put it into his bullet and the bullet is running fine. There are people who have converted their own scooters into e-scooters by just removing the engine and fitting in batteries. So this is how the curiosity works. You have to work with your own hand and you have to learn things and you should have that inquisitive quality about you. You should be curious about everything and anything that is happening around you. Like the previous speaker has also said, you should have the basic knowledge in science, technology, engineering, and maths. These basic knowledge will help you out each and every time. Like Kanan sir said, start reading from your 6th standard to 12th standard physics and maths again. Those are the things that are going to save you while you are trying to solve a problem. You should be logical.
Anything that is illogical, anything that is not understood by you, please don't accept it. Unless and until your mind tells, yes, I have understood it and I find it logically correct. So please don't leave it. Till the time you have not come to the conclusion that something which has been presented to you is logical, be curious about it and keep asking questions. Communications, the most important thing, not just what you think, but you also have to convey it properly. So that conveying is the most important thing for anybody. It's not only for engineer. So your communication skills will help you out in presenting your ideas, in presenting your papers, in presenting your job, and in your job, it will be very much helpful to you. Next, don't cheat yourself, don't plagiarize. Ethics is the most important thing. The most easiest person to fool is yourself. It's not that your teachers or the audience who are sitting there are going to be fooled. Your cheating will be seen through. And I have seen a lot of people who are presenting papers in our college or in various other colleges, not in our colleges, my college, what I'm saying in military college or anywhere else where I had gone. I had seen a lot of people who present a paper but doesn't know anything about that subject. So that shows that individual is not prepared well. He is unethical. He has copied the paper from somewhere. So please don't get into such kind of things. And already I've told you, problem solving ability, whatever problem has been put in front of you, please think a solution to it. I think you all have seen that Vijay movie. What I know is 3 Idiots in Hindi. In Tamil, it must be some movie which Vijay had acted. So that movie gives you this very good example of all these things. It's not the bookish knowledge that is going to help an engineer. Engineer has to have practical knowledge and practical skills. Please work with your own hands and try to solve each and every problem that comes in front of you. Now, of the 8 qualities that I have told you, the one thing that I've already told you is that first principle is not to fool yourself, and you are the easiest person to fool. This has been told by scientist Richard Feynman. Okay, this is not an interactive session where I will not be able to get answers from you, but that I would like to highlight a small story about engineers. So there was one scientist called Enrico Fermi. I think you all know about him. Please, once he was not studying well. The teacher has asked him to write a paper, which he refused. Then he was put into some exam where this question was asked: find the height of the building using a pencil. He gave a blank paper. So then the teacher was very angry with him. He took him to the principal. The principal was a very kind guy and a very inquisitive guy. He understood that Enrico Fermi had good knowledge and had some other reason that he is not writing it in the answer sheet. He then counseled him and asked him, why are you not writing it in the answer sheet? He said, I don't know how to answer this question. I can give you 25 methods to find the height of the building using a pencil. Which one should I write? The teacher expects that I will tell him about the building and the shadow. I think there's a very famous thing, trigonometric solution. But I can find another 25 other methods. So how do I write? He's okay. You tell me some 10 methods what you can do. This is a very famous story. The first method is a trigonometry, which everybody knows. You find the height of the shadow and then take a trigonometry, take tan or sine and then solve it. Next is a time calculation. He says that I will go to the top of the building, throw the pencil from the top. I will calculate the time taken for it to come down, and then I will calculate the height of the building. I will use a pencil as a scale. I will measure the height of the building as with scale as a with pencil as a unit. He gave much more methods. This is what I also want to you all to think you about here. So this paper I have already shown you.
80% of the Indian engineers are unemployable because they don't have skills. This story of Enrico Fermi tells very clearly that bookish knowledge would not help you. By hook or crook, the problem has to be solved, and problem can be solved in n number of ways. You should not close your mind to only one or two what you have read in the books or by the subject. So that's what an engineer is. Engineer is curious, he is focused, he is logical, and he can solve all problems. This is the first day or one of the first days in here where you have just joined the college. I request you all to keep this in mind. Always be curious. Till the time you don't get a logical answer, please don't leave this problem or the phenomena. Try and get a logical answer. Work with your own hands and develop your skill. Degree is different from skill, and skill is what is going to get you a job and not the degree. Okay, now that I have given an introduction, which was, I would say, one of the introductions that have been given to you about the engineers. Let me now tell you about the defense. What is defense? What are the defense people doing every day? How the engineers fit inside defense? And a general introduction of how the life will be in defense. So as you all know, I am from the Indian Army. The Indian Army has various branches like infantry, where the people are known as, in Tamil you can say Kalat Padai, armored, the people who drive tanks, RT, the people who fire the big guns, artillery guns. I am from electronics and mechanical engineers. There is a group called electronics and mechanical engineers. This group is part of each and every department of the Indian Army. Our job is to maintain, repair, and overall all the equipments and keep them ready for war. We also go to the war front, where our job is to repair the equipments in situ. Inside the war zone, we sit there and repair and then give the equipment back to them. As you all know, the defense, the supreme commander of the armed forces is the president of the country. Right now it is Shri Ramnath Kovind. The chief of defense staff, this is a new post that has been made in the last year. After the Kargil war, we felt that we should have a single point of command or a single boss for all Army, Navy, and Air Force. So that post has been created in 2019. It's known as Chief of Defense Staff, CDS. The first Army Chief, General Bipin Rawat, is now the Chief of Defense Staff. The Chief of Army Staff, who is my immediate boss, is General Mukund Narwane. So these are the three people who take decisions and who are the main point in Army who calculates and decides the strategy. We all work under them. Okay, now for the engineers, what's the job of the engineers? So whatever you see, starting from a helicopter to a normal motorcycle to a missile, everything is repaired by us. The best of the equipments you will get in Army. As an engineer, how does it make you feel that you are at the cutting edge? Anything that is the top level technology is available to you, which is not available outside, but it is available to you to use, to repair, to maintain. So that itself gives you a heady feeling that you always feel that you are part of something that is more important than yourself. And you are always part of the important technical cutting edge. So right now here you can see from the top, I would say go clockwise. We can see a Prithvi missile, a multi-barrel rocket launcher, BrahMos missile, and Akash missiles. For the ground-based
We have the Arjun tank developed by our own DRDO people. The ALH, Advanced Light Helicopter, developed by HAL, our own manufacturing. The BMP and the BRDM, these are Russian names. They have been developed by Russia, and we utilize it along with the Arjun and T-90 tanks. Where all do you work? We work in glaciers to the deserts, from -40 to +40, +50, we work. We work in water, in amphibious, as also in jungles. Anywhere your posting takes you, you have to go. There is no choice that I will not go here or I will not go there. In your oath itself, you say to the, you pledge allegiance to the Constitution, where you say by land or by air or by water, wherever I am sent, I will be there. So now a lot of women engineers are also there. We can see that women have now an increasing proportion of population in the Indian Army as well as Navy and Air Force. Around last month, we have got a Supreme Court decision where the women have already been given permanent commission. They can serve till they retire. Earlier, they could only serve till 10 years of service plus 4 years of extension. Maximum 14 years is what they could serve, but now they can serve till their retirement. So now it has become a full-fledged career opportunity for the women. They do very well. A lot of women officers have climbed Mount Everest, have gone to the have gone around the world in a small boat. So they have done doing extremely well. They are as good as male officers and are doing equally good and operations. They are fighting with insurgents, with militants in Kashmir. They are doing everything what a male officer can do. We are very proud of them, and we would welcome most of the women who are coming in to join army. More than what being a selfish man, I'm an army guy, so I would call you to army rather than to Air Force or to Navy. So she's one who has blazed the path for the women, Priya Jingan, the first lady cadet to join the Indian Army. She's the one who had gone to the court for permanent commission, and she has now received the permanent commission also. Okay, Indian Army, I would say for the last 70 years, what have we done approximately? The first war that Indian Army was involved was in 1947-48, when the fight between India and Pakistan was on for the Kashmir. Maharaja Hari Singh, after losing half the territory of the Kashmir, invited the Indian Army to save the remaining portion. You can see the left bottom corner, that the first plane which landed at Kashmir, and then after that we could save Srinagar and Poonch and Leh. This is a war, Indo-China war, in which the Indian Army suffered setbacks. We lost the Aksai Chin portion during the war in this. The Aksai Chin portion adjoining Tibet, that is the northeast corner of Kashmir, the topmost portion of Kashmir that we have lost during this war. We also lost Arunachal Pradesh. However, Chinese army withdrew voluntarily, leaving Arunachal Pradesh back to India. The next war was 1965 war. The 1965 war, this was an international conspiracy, was also going on during this time with America supporting Pakistan. We had won the war, but however, we lost our prime minister during the peace talks in Tashkent. Here is a glory of the Indian Army, the 71 war, where we had defeated Pakistan, broke them into two parts, created a new country called Bangladesh, all within 14 days, from 3rd November to 3rd December to 17th December. 17th December, the new country Bangladesh was born. This was one of the major wars where the whole world praised us, where a war could be finished within 14 days. This was an astonishment even for the US Army and Israeli Army. And we are very proud where we could capture 93,000 prisoners
during this war. Next comes the controversial Op Pavan in Sri Lanka from 1987 to 1988. The war was a very successful one for the Indian Army. However, politically, the aims were not achieved. That was due to various political reasons of our own people turning against the Indian Army, as well as Sri Lankan Army also not supporting the Indian Army. So this case went into various muddles due to the political decisions. However, as a tactical decision, the Indian Army did very well, and Indian Army tasted a lot of success during this war. Next is 1999, the Kargil War, maybe during the time when you all were born. I would say approximately, or maybe you were not born also, isn't it? Okay. Op Vijay is a terminology given to this war. It happened near Kargil and Leh. From Kargil to Siachen, the area which was vacated by the Indian Army during the winters was occupied by the militants as well as by the Pakistani army. So we had to evict them. And this was a war which went on for 3 months, and Indian Army emerged victorious during this war. So Indian Army believes the more you sweat in peace, the less you bleed in war. We train for war every day. We keep ourselves physically fit. We keep ourselves trained every day. So this what happens. This gives us the confidence to be ready for the war every day, to take on anything that comes in our way. It is not only war where the Indian Army has done well, which is approximately every 10 years there has been a war, but there is something known as insurgency and militancy, in which also Indian Army is doing very well. In Kashmir, we are there from 1993, I would say 1989 also, but we were put in full scale from 1993 till 2020 today. The Kashmir, the Indian Army is fighting a war again, proxy war with Pakistan in the Kashmir. From the 1947, the Northeast insurgency operations are on, the NSCN, Nagaland, Manipur, the Burmese militancy, all are being tackled by the Indian Army since 1947. It even started off in Assam as Ulfa, fought against the Indian Army. However, that has now been stopped, and Assam is now more or less peaceful. In addition, these are very famous operations where the Indian Army has functioned. Indian Army as part of NSG tackled the Mumbai 2611, where they could reduce the casualties, which would have been in thousands. It was reduced to 200. So the Indian Army did well after they have been deployed. The first 12 hours when we lost the casualties was due to late deployment of the NSG and the Indian Army. In addition, it is not only wars or insurgency. Whenever there is a natural calamities, the Indian Army is there in the forefront to rescue people from the various natural calamities like floods, storms, earthquakes, etc. So there had been this is a very famous case where the cloudburst happened at Leh and Uttarakhand, wherein the whole village was wiped off. So it took a lot of effort from the government and the Indian Army to bring it back in shape and to rescue all the people. The Kashmir floods, where the floods were up to second floor, all the floors. Yeah. Where the Indian Army during the Kashmir floods were themselves in water. The Indian Army offices and quarters were in water, but they went out and saved the civilians in spite of that. Sikkim earthquake is a very famous example again, and a cloudburst happened during in the place. Latur and Bhuj earthquake, very old, but Indian Army's contribution is still remembered in that place.
The rescue of child from borewell is a very famous case. Every year it happens, and Indian Army does involve in it. Nowadays, the Indian Army is not called for this, but the NDRF is being called for the same. Social welfare, in addition to the various insurgency operations and for natural calamities, we also are part of the ecological afforestations, where we plant a lot of plants and also make greenery in various locations. So now that we have seen what are the defense, how are they functioning, what is the job that you will be looking at in defense, and how an engineer should be. We have seen both who is an engineer and what is defense. Let us now combine both of them. So as an engineer, what will you be doing in the Indian Army? The civil engineers, most famous in Indian Army. So you have seen the Mumbai footover bridge, which collapsed where 22 people died. That Mumbai footover bridge was constructed within 3 months. The roads in border, every border road is being constructed by an organization called BRO, which is part of the defense. The Rohtang Tunnel, the very famous Rohtang Tunnel, which has been created just now, and Modi inaugurated it, PM Modi inaugurated it last month. So that was constructed by the Indian Army engineers. Electronic guys, they are supposed to establish communications. Right now, we are going into 5G. 5G will be tested in Kashmir first, and we have already got the equipments for that. The communication is controlled by the electronic engineers, who are a separate group. My group, what we know as electronics and mechanical engineers, who are into maintenance, our job is repair and recovery, as well as overall. We have got 12 workshops where we do overhauling. They are like a factory. It's a separate factory in itself. Each and every workshop is like a separate factory in itself, which overhauls the tanks or the radar or the helicopters. We do everything. And any vehicle which is damaged in field, the rescue operations are carried out by us. Now coming on to what the army offers you. Okay. The first thing that army gives you is professional advancement. The first slide that I showed you about my qualifications is for this purpose, to tell you about this. It allows you to read and develop yourself professionally in any subject that interests you. Army does not hinder your professional advancement. Rather, it encourages you to do well in your courses, to study more, and to contribute to your job. Job security, being in government, you will get a good job security. With the COVID-19, we see a lot of people losing jobs, including a lot of my relatives who have lost their jobs. But in army, your job is secure, and you will get pension, which is not available to even for the central government or the state government people. As of today, you have to contribute for getting your pension. But for people in Army, Navy, and Air Force, you don't have to contribute anything. The old pension scheme, where after retirement you will get your pension, remains. Economic stability. It is related to job security. You know every month that you can live your life. You won't get very high money like you get in civil, but your economic stability is assured, and you can live a decent and a respectful life. Your quality of life, this is a major thing. The amount of money that you spend in civil, but still you won't get the quality of life that we get. We get clean air. We get to play games every day. We get to do things like playing golf, which people can't even do it. My son today, he is doing his horse riding training. So which if you go in civil, if you want to get it, you won't get it in any of the cities. The cities which have horse riding training will charge you exorbitantly. For my son, it is free of cost. He is doing it. Your social status, army people and Air Force, Navy, if you are wearing a uniform, you are respected. Wherever you go, you get and earn your respect.
So that's also a very good thing that then Army offers you. Like I said, every tenure or every posting that you do, you get a different job. You don't get the same kind of job day in and day out, like what you do in civil. Here, every job is a challenge, which you have to learn, unlearn, and do. And adventure is maximum, and that to free adventure. You want to do a jumping from a helicopter, jumping from a plane. You want to go on a air balloon, hot air ballooning. You want to go swimming. You want to go boating. You want to go cycling. You want to do anything, it's available with you. Everything is free of cost. It is just your interest that stops you. You want to do mountaineering, you do it. Everything is available. It is only your interest that stops you from doing those things. Okay, let me come to the most interesting part. What's your salary? What are you going to get it? See, once you join the Indian Army, the first thing that you're going to get is stipend for 1 year when you are going to train. The training period, you won't get any other salary except stipend. And the stipend as of today is 56,100 rupees. Being an engineer, there is a entry known as University Entry Scheme. If you join through that, you will get this 56,100 year during your final year also. When you are doing your 7th and 8th semester, you will get this money in your hand. And 1 year of training, so you get 2 years of stipend, including the final year of your engineering if you join through University Entry Scheme. The starting pay is from the Gazetted Officers pay, which you can check it from the any network, the central government Gazetted Officers pay. It is 56,100. In addition, you get a military service pay, which is extra, which is 15,500 rupees per month. In addition to these things, which everybody gets, based on the place of posting, you will be getting your higher. If you are posted in Leh today, you will be getting 25,000. If you are in Siachen, you are going to get approximately 40,000 to 42,000. If you are in a insurgency prone area like Manipur, Nagaland, Kashmir, Poonch, those places, you will get a CA allowance of 17,000 rupees. Every year, this yearly, you will get 20,000 rupees for your uniforms. And mind you, you'll have around 7 to 8 types of uniforms and shoes, which you got to keep it ready every day. The gross pay is approximately 1,20,000 what you get. And this is the money I'm talking about. I'm not talking about various other things, which is here. The cost to company, CTC, what you call. The civil, if you go to any corporate, nowadays they don't speak about salary, they speak about CTC, the cost to the company. So the salary that you get 1,20,000. Apart from that, you are going to get concessional air and rail travel. Once a year, you can get free rail or rail travel back to your home or anywhere in India. Medical facilities are free. The ration for you is free. Then you get leave of 80 days, 2 months of annual leave, 60 days of annual leave, and 20 days of casual leave. And travel allowances. Every time you travel, you get around 50% concession, in addition to the free travel once a year. So comparing army and corporate, you can see army, you can get a handsome pay. Corporate gives you very high pay. Yeah, but we cannot match that for the same skills. But however, in army, your expenses are very, very less. You get everything with some concession. In civil, it is exorbitant expenses, even starting from your home rent. Everything that you put in, you have to pay money. In army, it is not so. You get a very high and respected status. Your life is very active. You are in army, you are paid to do physical training, going to gym and playing games. In corporate, you have to pay to the club. In civil life, in army, you are paid money to do all these things. You get separate time for playing games. The job is secured. Like you can see in COVID times, the job security has been a very important point of discussion for everyone. You can keep studying. You can enhance your qualifications. Whereas in corporate, it's very difficult while you're working to study. You love your life. In army,
The life is the best life that you can get, and you enjoy your life. In addition, Army has a Army Welfare Education Society. This is a place where your kids can go and study. Like in Army Institute of Technology, it is 100% reserved for Army personnel, kids. Your own kids only can study here. Nobody else can claim admission in this place, except for Army College of Medical Sciences or AFMC in Pune, where it is an all India exam and anybody can join in. Rest of the places like Army Institute of Management, Army Institute of Technology. Army Institute of Technology is ranking in 35 to 36 in India today. Army Institute of Law in Mohali. We have got Army Institute of Fashion Design, Army Institute of Catering, any subject that you can think. Army Institute of Dental Sciences, we have got a college, and the reservation is only for the children of the people who are serving in Army, Navy, and Air Force. It's not for anybody else. So this is one of the major advantages I would see after 20 years of service. This one is a very good thing that I can see here for my kids. Medical facilities, as I already told, it is free. R&R Hospital, Research and Referral Hospital in Delhi, is one of the top in India. President, when he has some illness, he comes to this hospital. The president, the supreme commander of us. We have got an Armed Forces Medical College in Pune, one of the top colleges in India again. The club life, I would put it that way, is a very good thing. It enhances your quality of life, where you get a 5-star facility free of cost. Canteen store facilities, as you all know, this must be very famous. People think it is free. No, it is not free. Here, the taxes are reduced and people give you on concessional rates. So it is cheaper. It is not free, but you get all items at a very cheap rate, around 30 to 40% cheap. You can get it here. Any place you go, you have got holiday homes where you can go and enjoy with your family and relatives. Holiday homes, we have got around more than 70 to 75 holiday homes in all important places. In Tamil Nadu, we have got it in Uti. We even have one in Tirupati, where you can go and stay in Tirupati while doing darshan. Everywhere, anywhere you go, you have an army holiday home. But see this guy. He was during Op Vijay, Major Prafulla Maharkar, a very young guy. He lost his life. So what is the thing that you give to enjoy a good salary, a job security, and a quality life? It is the risk of losing your life. We have taken a pledge that we will protect our country and the Constitution, even at the cost of my life. So it's a very... So somebody has come in. Yeah, the cost of freedom is life. And Major Prafulla Maharkar, one of our martyrs, he has given his life for our country. This is during the Op Vijay. So we had to stay there like that for more than 7 to 8 days in the open when shelling is happening. But they lost their life. Many of them lost their lives, but they won the war for India and captured territory. So you have both. You have a very good life. You enjoy. You live life to the fullest. You can study. You can pursue any hobby. You can do any adventure. And you don't have to worry about the next month salary or money. It's available to you. But it all comes at a cost wherein you have pledged your life to protect the country. So it is my warning here to you all. You want to join army? You have to feel strongly that you have it in you. If you don't have the attitude or the interest for all these things, so it's very difficult for you to be in army. If you want a cushy life where I'll go in the morning and come back in the evening,
So that won't happen in army. You don't join army for money or glory, whatever I've shown you. That is all a bonus. You join army for your attitude to serve the nation. If you can serve the nation, if you can be living a life which is adventurous, you are ready to take risks, by all means, join the army. If you're not, don't join army for money. After some time, you will feel that you get a lot of money from corporates rather than the central government. But when I spoke about the job here, you may join, you may not. But always remember, there is somebody who has taken this choice and he has given his life for you to be inside India freely with freedom today. Now, how do you join? What are the methods to join? Here we can see the people who have BE and BTech. You can join Indian Military Academy or Officers Training Academy at Gaya or Chennai. They have got two entries. These entries are known as technical entry and university entry scheme. In technical entry, you get stipend starting from the day of joining the army. In university entry scheme, if you join through that entry, then you will get stipend even for the final year. And your seniority is also protected in the UES. You can also join as a normal guy after doing undergraduation. The technical entry and UES entry is only for engineers, but for the other people who are doing BA, BSc, wherein even engineers apply again to join the Indian Military Academy and Officers Training Academy, that is known as direct entry. So all these things, if you are having NCC B certificate, then also you can directly apply for interview instead of writing the exam. You can get various information. Keep this information from bharatrakshak.com or joinindianarmy.nic.in. Here you will get the dates for applying and all. From starting from the third year, you start looking at it, and you will get a window of around a month for application. Once you apply and you are selected, first you have to write an entrance exam. For technical entry and for university entry scheme, there are no entrance exams. You can directly come for the interview. The interview is known as Service Selection Board. In the Service Selection Board, the interview goes on for 5 days. You will be given accommodation free of charge in some place where you are called along with the tickets. You have to appear in the test for 5 days. This includes psychological testing, physical testing, your IQ, your EQ, all those things are tested. And based on those tests, the psychologist, the interviewing officer, and the group task officer, one who checks you how you behave in a group discussion or in a group task, etc. So they come to a decision to select you. It's a very tough service selection board. If 100 people go, out of the 100 people, only 7 or 8 people will be selected. I finished, sir. Is there anything that if you want to tell us, or if you anything that anybody having a doubt that can be shared? Nothing, sir. Nothing, sir. Just a minute, sir. We don't have any doubt over here. Sir, really a very, very excellent talk. You have given a very clear vision and figure out the correct path for our students to become an achiever out of an engineer. Dear students, as Balaji sir said, skill and knowledge of a person are alone valued to face the world successfully. So you must inculcate the interest with practical application of the theoretical knowledge gained. Sir has proved the following words actually, and he stands apt for the following quotation, what we feel so. The right man, the right thinking, the right instrument, the right result. You have led your life with all these quotations successfully.
So we, the entire PSNA team, thank our guest, Colonel M. Balaji, to have his very valuable time and talk over here. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you, madam. I would like to place my thanks to the pro chairman, to the principal, and to the HOD mechanical, Dr. Kannan. They are my, I would say again, I reiterate, they are my gurus, and I see them as my, what do you call, the Kalangarai Vilakkangal. I would put it that way. I always look at them in that manner only. I'm very grateful and thanks to the college for inviting me. I'll be sharing this presentation to Kannan sir. So if anybody wants, they can take it. Thank you, madam. Very much, sir. Thanks. Balaji, really proud of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the support. Really proud. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thanks. Can I leave now, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. You can Thank leave. you, madam. Thank you. Thanks.